அப்புறம் அதே கழட்டி வந்துச்சு. எல்லா லேப்லயும் யூசுவலா அது போகும். அதுவே திறந்தாலும் முன்ன அதே கட்டி வந்துருமா? ஆமாண்டா. அதே மாதிரி இப்ப புக் சீரிஸ் லேப்ல அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். என்னன்னா இது இருக்குல்ல அந்த இடத்துல அடிக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கான். இன்ஜின் அடிக்கிற மாதிரியா? Sakai. சரியா வர நீ வேற தக்காளி சும்மா சொல்லல. அந்த கீபோர்டுக்கு மேல் பக்கமே இருக்குமே ஹீட் சிங்க் அதானே? ஆமா அதுதான். என்ன சுத்துது லைவ்? லைவ் வரல. மாங்கே வரலையா? என்ன வரல அந்த பீஸுக்கு? அப்படி மோங்க் தெரியல என்ன பொறுமசாமி நினைடா பொறுமசாமி. ஏன் லைவ் போட நீ பேச கேட்க மாட்டேங்குது? ஓகே ஓகேவா? All warriors stood against the அப்படியே அந்த மானிட்டருக்கு பின்னாடி இருக்கும் தானே கீழ் பக்கம். Please, almost lit. Will the fire not light? No, my lord. The wood is too wet, and my hands too cold. Let me try. Never been so cold. You'd be better off somewhere warmer. As would you, my lord. For now, share the fire with me and listen to the tale of this mountain. Long ago, fire fell from the sky and landed atop Mount Jogaku. A lone warrior braved the dangerous climb and found a giant rock covered in flames. He touched his sword to the fire. Flames engulfed the steel, but left him unharmed. He created a new fighting style he called the Way of the Flame. The warrior took pieces of the rock west with him to China. There he sought answers about its origin from learned monks and scholars. After months of travel and research, fire fell from the sky once more. He led the people to it and showed them it was nothing to fear. For he believed the way of the flame was a gift from the heavens, and he shared its secrets with all who wished to learn. Handed down through generations, the way of the flame has returned to Tsushima. The Mongols wield it against our people. But rumor says the fire still burns atop Mount Jogaku, waiting for any who can survive the climb. So you wish to know if the tale is true? Will you make the climb? Not I, my lord. I told the story to a Ronin not long ago, and he began the climb. Though I fear the cold will take him. I'll find what secret the mountain hides. Undying flame.
கேமே முடிச்சிருக்க. So cold. Need to warm up. Need a fire soon. சொல்லுண்ணா. இது எடுக்காம கேம் முடிச்சா நான் அது இப்போ இதை எடுக்கிறதுக்கான ஈகிள் பார்க்கணும். எனக்கு தேவைப்படல ப்ரோ. நான் போனா டப்பு டப்புன்னு இருந்து போய் அடிச்சிட்டேன், அவ்வளோதான். அட கரமே. ஏய் உடுப்பல. ஈகிளுக்கு தேவைப்படுதா? தேவைப்படாதான், சும்மாதான். தேவைப்படல. Need warmth soon. ஐயோ உரையுதே. Need a fire soon. எங்கடா இருக்குது ஃபயர்? டேய் வளைக்கமே கீழ இருக்குது. ஆமா நீ நேரா போணும், நீ மேல தானே ஏறுற மாதிரி இருக்கு. அதான் யோசிக்கிறேன். இங்க இருந்து அடுத்து எங்கிட்டு? ஐயோ இது மலை ஏடா பிரச்சனை மலைக்குள்ளேயே. நல்லா இருக்கு. இவ்வளோ நேரம் நல்லா தான் இருந்தது ப்ரோ. மேல போ மேல போ மேல போ மேல போ. So cold. நெருப்பு தான் வழியை காட்டுது. Need warmth soon. அங்க பாலம் கிராஸ் பண்ண தேவையில்ல. தெரியலையே, சாப்பாடு இந்த பக்கம் வந்துட்டேன். ஆமா மத்தியானம் போறேன். பாலம் தான்டா கிராஸ் பண்ணணும். அப்படியா? முடிஞ்சு விட்டுச்சு நம்மள. யாரு? ஹலோ முடிச்சுட்டிங்க போங்க. வரும்போது கால் பண்றேன். இவ்வளோ ஓடுறா, அப்போ கூட உணவு சூடா இல்லையா? நெருப்பு இறங்கி வரமோ செத்துருவோம் போல இருக்கு. நான் போனா உங்களோட கார்ல வந்து போனேன். அங்கே வந்துட்டு போயிட்டேன். வேணாம் 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 சாப்பிட்டுதாங்க. வரா பார்த்தா வேட்டைக்காரன். கிளம்பி விட்டு தரப்பா. Can't take much more cold. வர சொல்றாங்க. இங்கிருந்து அடுத்து எங்க எரியுதுன்னு பார்க்க போகணுமா? இங்கிருந்து வேற எங்கடா நெருப்பு தெரியடா எனக்கு. ஓடு போய் தலை கடிக்க வர நீ கடிக்க. Need warmth soon. That campfire is my only hope. கண்டுபிடிச்சியா? இல்ல ப்ரோ போயின்னு தான் இருக்கேன். தேடணும் இன்னும். ஃபுல்லாக பொங்கல் நாங்கி இருக்குது. பொங்கல் அங்கிட்டு பொங்கல் இங்கிட்டு பொங்கல். ஓடுடா ஓடுடா
மேலே மேலே ஒரு Need a fire soon. வேறா Come, வாங்க rest by the fire, man. சொல்லுவான். என்ன சொல்லுவான் தெரியல. Thank you. அவனும் தேடி தான் அந்த ஏற முடியலம்மா அவன். Are you alright? My pride hurts more than my body. It's an unforgiving mountain. What were you hoping to find at the top? Answers. Power. Anything. A flaming sword would be useful in a place like this. So it would. I'm sure you'll pass the mountain. Good luck, my lord. சூப்பரா. இவனு இங்கே தான் கேம்பில் போய் பண்ணிக்கலாம். இங்கே எட்டு போய் கிடக்கானு. அடுத்த லைட் எங்கே இருக்கு? அவ்வளோதானா டார்ச்சு? மேலே வந்துட்டனா? ஓகே. இல்ல போகணும். அந்த சைடு போகணும்ல? Getting colder. தெரியலையே, இங்கே தான் காட்டுது. Need to warm up. ஏய் இருடா, வார்ம் அப்னா நாங்கடா போகிறது. நீ ஏன் யோசிடா, நம்ம அது அறிவு செத்தான். போயிடலாம். என்ன ஆகுச்சா? இந்த பக்கம் பார்ப்போமா? போய் பாரு. நேராக தான் போகணும். நான் லெஃப்டில் தான் இதுதான் போன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். நேராக போ. ஒரு ஓட்டமாக இருக்கு. Getting colder. நல்லா இருக்கு. ஜாலியாக போகலாம். ஓடு. Need to warm up. கீழே போகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்குது. இதுவா? அந்த பக்கம் தான் போல ப்ரோ. மேலே ஏறுற மாதிரி ஏதோ காண்பாரு. கீழே இறங்குறா. ஆமாம். இங்கே ஏதோ கேம்ப் இல்லை, இங்கே இல்லை, அங்கிட்டு தான். இதுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளேயே என்னோட இதெல்லாம் காலி ஆகிடும் போல இருக்கு, ரிசால்ட்லாம். அப்புறம் எங்கே போய் நான் அவங்ககிட்ட சண்டை போடுறது? அது ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம்டா. அவன் பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாதுடா. செத்துட்டே வந்துடலாம். டேய் அதுக்கு செத்துட்டே ஒரு ரிசால்வ் வச்சுக்கலாம்டா. செத்துருங்கிறேன் இப்ப. இங்க இருந்து காணாம போயிட்டான். உனக்கு கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். So cold. இங்க வேற எதுவும் இல்ல ப்ரோ. குதிச்சு அங்க தாவி பிடிக்கிற மாதிரி. Need to warm up. அதுதான் ஒன்லி ஆப்ஷன் நினைக்கிறேன். This side good ஏறுற மாதிரி இருக்கு பாரு. அது என்னது? Can't take much more cold. வழி இல்லை, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டுலாம் திரும்பி சாக முடியாது. Another campfire. A death poem. The mountain beat them. Hurry and light. Now rest a moment. பிளாக் ஆயிடுச்சு. ஏறி அட்டா வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து ஓடு 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 ஓடு. Getting colder. Need warmth soon. That campfire is my only hope. ரெண்டாவது தான ஆறா? இதுதான் ஆல்மோஸ்ட். Can't take much more cold. Please light. ஆல்மோஸ்ட் என்னடா? The warmth feels good. இது டிஎல்சி ஆடுனது இல்லை, இப்போ தான் ஆடுறேன். ஓகே. சம் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் பண்ணல, அப்படியே போயிட்டேன். ஓகே. சைடு மிஷன்ஸ் தான் கொஞ்சம் தான் முடிச்சேன், ரொம்ப முடிக்கவே சைடு மிஷன்ஸ். Another death poem. So close to the peak. சைடு மிஷன்ஸும் பெருசாக பண்ணல.
ஸ்டோரிக்கு தேவையான சைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு அதையுமே மோஸ்ட்டாக பண்ணல, ஓரளவு கம்மியாக தான் பண்ணேன் நான். Getting colder. Need warmth soon. Need a fire soon. வேறு வழி இல்லையே எங்கிட்ட போகிறது. கண்ணு மண்ணு வேறு தெரிய மாட்டேங்குது. Someone built a dojo here. Welcome, my lord. Call me Betomaru. Jin Sakai. I wasn't expecting to find anyone up here. I've wondered if any would make the climb. You seek the way of the flame. Invaders from the west with flaming swords threatened Tsushima. They brought back the gift offered to them by my ancestor. Teach me, Betomaru. A samurai will show the Mongols the true power of your way. Take a piece of the rock, and we will face each other in combat. Only then will you learn the way of the flame. Now to duel Betomaru and learn his technique. இந்த குளிர்லயும் உனக்கு வந்து இது கேக்குது டியூல். Flame is unforgiving. Now, strike your sword against your piece of the rock. Once more, the way of the flame guide you. Our fight ends here, my lord. Good. The way of the flame is not meant for friendly rivals. I will wield it well against the enemies of Tsushima. You have learned the way of the flame. Never forget it is a gift that fell from the heavens, Lord Sakai. நீ பண்ணிட்ட. அவ்வளோதான், வே ஆஃப் த ஃப்ளேம் முடிஞ்சிருச்சு. கிரா பையனே தான் நான் ப்ராப்பர் டேய் கிரா. Is there something else? சைடு போனினா இறங்குற மாதிரி இருக்கும்டா டேய். This place isn't what I expected. My ancestors trained in the way of the flame here, free of worldly distractions. What of yourself? I live to share my teaching with those who deserve it. Another may come who needs the way of the flame. சரியா இருக்கே ப்ரோ, மலை மேல இப்படி ஒரு இடமா நல்லா இருக்குல்ல. உண்மையாவே நல்லா இருக்கு, செம்மையா இருக்கு. நீங்க சுத்தினீங்கன்னா இன்னும் 2-3 ஆயில் கூட கிடைக்கும். அது எடுக்க முடியல, அது கொடுத்தது ஆனா எடுக்க முடியல.
மலை இறங்கியாச்சு. அந்த கிழவன்கிட்ட போயிட்டு எட்டி ஓடிட்டு போ. அவனும் போனது இல்ல மயிர் இல்ல. அங்க ஒரு உயிரோட வாழ்ந்துக்கிறான். You return safely. இந்த படத்துல பேனில பூபூத்திருக்கு டாக்டர்ட்ட போ. I've learned the way of the flame. It's unruly and powerful, my lord. Take care the flames do not burn you. The way of the flame will only consume the Mongols. நானும் கொசாக்கோ ஆர்மரே எடுக்கல. ஆனா சாவில மட்டும் எடுத்து வச்சேன். கொசாக்கோ ஆர்மர். நான் கொசாக்கோ தான் யூஸ் பண்ணேன். நான் அது சாவி எடுத்தேன். அது வரைக்கும் கொசாக்கோ யூஸ் பண்ணேன். அதுக்கு அப்புறம் இது யூஸ் பண்ணேன். நம்மளோட சக்காய் கிளான். அது நல்லா இருக்கும் பார்க்க. சக்காய் கிளான் நான் வச்சிருக்கேன். சக்காய் கிளான் அந்த அப்கிரேட் பண்ணோம்னா அந்த கொம்போட வரும்ல சூப்பரா இருக்கும். இதெல்லாம் முடியல. அதுக்குள்ள சீட்டா போனா அங்க அடிச்சு விட்டுட்டேன் அவனை. அவ்வளவுதான். நான் இன்னொரு காமெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன். நான் முடிக்க போற டைம்ல தான் இந்த சென்சை சிகாவா சொல்லி தருவான்ல, அதெல்லாம் பண்ணேன். இது அந்த ஆரோவா? ஆமா, ஃப்ளேமிங் இதெல்லாம் நான் பண்ணல. நீ தான் பெருசா பண்ணல போல. கேளு மேல சென்சை சிகாவா இருக்கானே. இந்த டேல்லாம் நான் முடிச்சிட்டேன். ஸ்பின் டேல்லாம் முடிச்சிட்டேன். ஸ்டூடண்ட் டேல் இல்ல. அது நான் முடிக்கவே இல்ல. இவன் வந்து டொமாயோ தேடணும் அவளை கொல்லணும்னு ஆமா இதுதான் நான் கடைசியா பண்ணேன். டொமாயோ ஸ்டோரி நல்லா இருந்துச்சு கடைசியா. அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒருத்தி தான் இந்த ஊர்ல இருக்கா உயிரோட. இவ்வளவு மட்டும் புதைச்சனா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. தி ஈகிள் மிச்சம் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. இதுல ஏதோ அவ்வளவு பெருசா இந்த டிஎல்சி எதுவும் இல்ல. ஆமா ஈகிள் கடைசியா சண்டை போட்ட இடம் மாசா இருக்கு. அதான் இது போய் இது முடிச்சுட்டு அடுத்து இருக்கிற அந்த இந்த ஸ்டோரி மெயின் மிஷன்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணிடலான் இருக்கேன். இது இவங்களோடது, இவள்து இவனுக்கு 2 பேர் தான் இருக்குது. அப்புறம் கிளவியோட டேல் சூப்பரா இருக்கும். கெஞ்சியோடது இன்னும் ஒரு டேல் தான் இருக்கு. இவனுக்கு 2 டேல். கெஞ்சியோடது பண்ணவே இல்ல. ஆனா கெஞ்சி தான் கடைசி நடுவுல காப்பாத்துவான்ல, அப்பதான் கெஞ்சி மேல மரியாதை வந்துருச்சு. அப்புறம் யூனாது ஒரு 4 டேல் இருக்கு. கிளவி இது ஒரு டேலா, இவனுக்கு ஒரு 2 டேல் இருக்கு. அதோட முடிஞ்சிச்சு. ஸ்டோரி சூப்பரா இருக்கும். ஆமா, இந்த பார்ட்டி டேல் முடிச்சியா இல்லையா? பார்ட்டியோடடா இதுனா அங்க இருக்கே மேல மேல மேல. இல்ல இது முடிக்கல. மேல இன்னும் மேலயா? அதுல உனக்கு இது கிடைக்குமே, அந்த ஊதுனா இதுவா அட்டாக் பாய்சன். அது டாட் அது இல்லாமலாம் போக முடியாது. அது மெயின் ஸ்டோரியில ஒண்ணு. அது அப்படியே? ஆமா. இதுல ஹாலுசினேஷன் டாட் மட்டும் கிடைக்குமோ? இதான் சொல்றீங்க பாய்சன் டாட். ஓகே, பாய்சன் டாட் இல்லாம உனக்கு ஹாலுசினேஷன் டாட் சாவ மாட்டறான். அதான்டா டேய். இது வந்து பாய்சன் டாட்ரா. ஹாலுசினேஷன் டாட்னு அவ ஒன்னு கொடுப்பா மயக்கம் வைக்கிறதுக்கு. மயக்கம் வராது. அவன் இந்த அசாசின் கிரீட்ல இந்த இது அடிப்பான்ல, டாட் அடிச்சோம்னா அவங்களே அடிப்பாங்கல்ல, அத மாதிரி ஒன்னு கொடுப்பா. ஓகே இப்போ நம்ம வேலை தான். இங்க போயிட்டு அந்த ரெஃப்யூஜி கிட்ட பேசிட்டோம்னா ஈகிள் தான் கடைசி சண்டை. அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் மொசாக்கோ ஃபேமிலி பண்ணது யாரு, டொமாயோ யாரு, யூனா யாரு, அவ்வளோதான். அதோட முடிச்சிடலாம். இந்த கேமை இன்னையோட முடிச்சிடறதும் பார்க்க. கெஞ்சி இல்ல, டாக்கா. கெஞ்சி வந்து சரக்கு விற்கிறவன். அவன் சும்மா தான் சேவனையே இருந்தான். அவனை ஓடுறான்னா அவன் அங்கதான் பெரிய இது மாதிரி நின்னான். வாய் மேலே போட்டான். ஓடுறானா அவனை கொல்ல இவன் ட்ரை பண்ணான். இன்னும் நம்மள யாரிக்காவா நம்பிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உண்மையான விஷயம் சக்காய் பிளான் கிடையாது. இந்த சக்காயோட கிளான் கிடையாது. அதை அழிச்சிட்டாங்க. இவன் தான் கடைசி சக்காய். ஆனா இவன் சக்காயும் கிடையாது. இவன் வந்து கோஸ்டா மாதிரி. ஷிமுரா கிளான்ல இருந்திருப்பான். இல்ல ப்ரோ, இவன் சக்காய் தான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே. இவன் வந்து ஷிமுரா வந்து என்ன பண்ணியிருப்பான்னா, இவனை நான் ஷிமுராவோட இதுல எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருப்பான். தத்தெடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பான். அவங்களும் ஷோகன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, சரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு. இவன் வந்து இல்லை எனக்கு தேவையில்ல, நான் உங்க இருக்கிறேன், நான் கோஸ்டாவே வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டான். அவ்வளோதான்.
கடைசியா கொன்னியா இல்ல இது பண்ணியா காப்பாத்தியா விட்டுட்டேன். ஆமாவா விட்டுட்டேன். வாத்தல நான் you were ரெண்டுமே busy, பார்த்துட்டேன். ஒரு வாட்டி my கொன்னு scouts பார்த்துட்டேன். recovered orders the eagle sent to நெஞ்சிலே கத்தி Artemis. ஏத்தி இறக்கிடுவான். It sounds like she wants to capture a samurai. Did ஆனா she name எப்படியா them? இருந்தாலும் No, இப்ப but நம்ம I think we சாவ போற can மாதிரி guess தான் who she's நம்மள hunting. வந்து What I want to கொல்ல know வர is, மாதிரி தான் கதை. why does she ஆமா. want to take you in alive? அதுக்கு நம்ம ஏன் அவனை கொன்னு புட்டு சாவ The eagle captured me when I first arrived. I escaped, but maybe she wants to finish what she started. What aren't you telling me, samurai? Fune, Jin, we were searching for the eagle. Lost her, but then we stumbled on one of our patrols. Tracked them all the way back here. The cliffs outside are crawling with Mongols. We had to sneak back in to avoid being seen. இதுல ஒரு The eagle வார் knows we're நடக்குது, வார் close. She's going to find us. She's என்னன்னா வார் 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 இது இதானே ஃபோர்ட்ஸகாய். பெரிய பெரிய போட்சக்காய் இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு வார் இவங்களுக்கும் ஈகிள் கிளானுக்கும் நடக்கும். அதான் இப்ப நினைக்கிறேன். அதான் இப்ப ஓகே ஓகே. அப்ப இது அடுத்த ஒரு மெயின் மிஷன். This is payback for her warship and the death of her வார்ஷிப் lapdog. மிஷன் சொல்றீங்களா? ஷிப் இல்ல. ஷிப் வந்து பறிமுதல் பண்ணுவோம். இந்த இடம். ஷிப் இல்ல. வார் We can evacuate to the ship. அப்ப I'm தெரியல. in your home now and you lose it forever. You'd rather die here? We could draw them இன்னும் away from இவன் the யாரிக்கா refuge. வந்தா சொல்லிட்டு Fight them on இருந்தானா? land. They outnumber us. So did the samurai. You know the terrain better. What about an ambush? Somewhere we have the advantage. Gigabate village. We have a plan? Round everyone up, Tenzo. We need to go now. இந்த மிஷன் ஆமா. Kind of Pure Village. I sent scouts ahead of us. They'll lure the eagle's forces to Kidafre village. ஆமா. I've got people preparing an DLC ambush. செதுக்கி இருக்கான். People who live இதோ there. பாருங்க. It was abandoned. மெயின் செதுக்கி இருக்கான். ஆனா DLC இது நிறைய இருக்கு. The entire village to the sword, and you did nothing to அதாவது stop it. The lookout tower. We got என்னன்னா மெயின் வந்து செதுக்கி இருக்கான் ப்ரோ. அது வந்து நம்ம அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றவங்க இருப்பாங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க மெயினா கோட்டக்கான் பெரிய மேப் போட்டுட்டு போயிடுவோம். இது வந்து எனக்கு இது வந்து சின்ன இடம் தானே. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. இதோட பெருசா இருக்கும்ங்கறாங்க. யோட்டாய் அது மவுண்டன் ஃபுல்லா வரும். அது எக்ஸ்ப்ளோரிங் மவுண்டன்ஸ். அது பர்னிங் மவுண்டன்ஸ். அதாமா இதோட பெருசா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. பாப்போம். அதே மாதிரி குதிரை இதோட ஃபாஸ்டா போகும். இந்த வருஷம் தானே இது? இந்த வருஷமா அடுத்த வருஷமா? இந்த வருஷம் தானே. get people in the most likely places. A few of us on horses can போன hold வருஷம் back. ட்ரெய்லர் வந்துச்சுல. Respond where we're needed. ஆமா. Like stopping a wild இதுல fire. விட்டாங்க. We need to cover a lot of ground. Where should we position the men? கோட்டில விட்டாங்க. Place them among your father's innocent victims. The tree line. Station people there to keep watch. If they see something, they can signal us with those fireworks we took from the ship. Set them off the moment your people see the invaders. Then we ride in. Hide people in those houses and granaries. Where your father's victims hid, terrified and weeping. And if the Mongols don't get close? Have riders ready to hit their flank. Force them in range. அவங்க அப்பாவை பத்தி மட்டுமே இது கதை போயிருக்கும். சகாய்க்கலான. What would you do there? The moment the villagers saw your father's men approach, they knew they were doomed. That was where they fell back. What? Who fell back? Where we could fall back if we're overwhelmed. We'll reinforce it with whatever we can throw together. Get everyone in position. We'll hang back for now. They don't know the horror your father inflicted here. The horror you failed to prevent. Ride to your posts. Signal when you spot the invaders. தேரிக்க ஓடுறோம் அப்படினே. You said that was where they fell back. You were here when your father massacred the village. It wasn't a massacre. What do you call armed men slaughtering an unarmed village? A village hiding armed fighters. And their families. The people who lived here ambushed our patrols, set traps that maimed and killed our warriors, slit their throats while they slept. What did you expect? You came here to kill us! A friend of mine grew up in this village. After the samurai left, I found his body. But it took me a week to find his head in all the mud. I'm sorry, Tenzo.
You're sorry. Don't bring him back. Do you have any idea what it's like to find your friend like that? Do you know how many lives your father destroyed? Too many. If I could change that, I would. But you didn't. Others had to end his cruelty. And I watched him die. I could have saved him. But I didn't. Why not? They're here. Get to the horses. They're coming. Get ready. ஏண்டா இப்படி சொல்றானுங்க அவனோட அப்பனோட ஆர்மர் தான் நான் குதிரையில போட்டிருக்கேன் இதை கூட இவன் பார்க்கல இன்னும். If the Mongols overrun us, we'll fall back here. The group will stay to bolster these defenses. Fighting on the side of your father's killers. What would he say? அவன் என்னடா சொல்லிட்டு போறான் எனக்கு என்ன கிடையாது. கத்தி எடுத்தா தலை வில்லணும். Run them down, boy! More Mongols heading in! We need to buy our people more time. Charge! That's all of them. Easy pickings, right, Jin? A good start. Fireworks! More Mongols on the way! Mount up! Let's go! This is just like the old days. She's enjoying herself, remembering how they slaughtered the samurai. Quickly! Let's ready a welcome for the Mongols. There's a few drops of black powder on those carts. You've been busy. Here they come! Aim for the barrels!
Thank you. That's the last of them. We held them off. You'll never forget the sight. So much blood. The ground was soaked in it. Devastation all around you. Look what Kazumasa Sakai did. The butcher of Iki. Quiet. More fireworks to the west. We can't keep this up forever. Let's go. Feeling all right? Yes. Keep moving. You think the fallback defenses are ready? Our people need more time. We'll hold back the invaders as long as we can. Hold up. Fireworks stop. We had lookouts posted. I don't see them. Might be an ambush. Let's take a closer look. They've captured the lookouts. Hang back. I can sneak in. Surprise the Mongols. சக்கை பிளானோட இது இருக்கு. It's not safe yet. வாங்கடா நான் இங்க தான்டா நிக்கிறேன் வாங்கடா. Move in! Help him! நானே தான்டா வேணும்னு வந்தேன். ஏய் நீ உள்ள. That's all of them. Untie the men. You'll be free soon. I thought I was dead. Thank you. All fireworks! On all sides! The Eagle Tribe's making its move. There are too many of them, and we're spread thin! We're out of time. Everyone, get to the horses. Retreat to the tower. We'll face them there. Lead the way, samurai! Fall back! Fall back! டார்லிங் வா போலாம் டைம் ஆயிடுச்சு. All of our riders! With Mongols on their tails, they need help! More of them up ahead! You bought your men time, Fune. The defenses are ready. Hold the invaders here! We make our last stand! அடி வாங்கினதே நந்தனா. சாரி ப்ரோ தெரியல. தண்ணி நிற்கிறாங்க.
வரமா என்னடா இது கார் பத்தி படிக்கிறேன். Push them back! Smash the invaders! For Iki! For Iki! காலத்துல வரைக்கும் எந்தெந்த நாட்டுக்கும் சண்டை போடுறது They're retreating! Keep after them! Give chase! Cut them down! May your death benefit all beings. Jin? May your death benefit all beings. I've heard that before. From my father's killer. You're hearing things. It's the eagle's poison. Say the prayer for yourself before I end your life. Do it. On this blood-soaked ground where your father massacred hundreds. He was trying to save lives. You knew who I was. What you did to my father. You lied to my face. You lied to yourself. Your father was my enemy, not you. How did someone so worthless defeat Kazuma Sasaki? I don't know. Luck. He slaughtered dozens of us before we brought him down. Broke his leg, I think. All I did was finish the job. Get on with it, samurai! Not yet. அட துரோகி நாயே நல்ல படம் இது கூட ஈவினிங் வரேன்டா ஓகேண்ணா கிளம்புறேன் ஓகே பை பை ரைட் You killed my father by luring us into an ambush at Senjo Gorge. That's how we're going to kill the eagle. We need more than the two of us. Talk to Fune and meet me near the canyons. We can't hide who you are anymore. But if I tell Fune... Do it. Tell her I'm Jin Sakai. She knows I fight for Iki. My actions prove it. Tell her I am not my father. If I was, you would be dead. சரியான சீன்ரா இதெல்லாம்
இப்போ ஏன்டா இது அன்னெசரியா எடுத்தேன்? Hello, traveler. I see you're not from these parts. Thought I knew every raider worth a damn on this island. Whose crew are you on? I prefer to work alone. My name's Jin. I'm Tsubaki. Make my living in the dye trade for horse armor. I recovered some horse armor recently, once worn by the Mount of Kazuma Sasaki. I heard that armor's cursed. If your horse doesn't kill you, maybe we can help each other. Seen any Sakai banners in your travels? The weather's stripped them of color, so now they're as white as death. The people of Iki used them to mark places where the samurai suffered humiliating defeats. Someone should take them down. Let those old wounds heal.
so we can focus on the fight ahead of us. Nice idea. Might even work. But I'm in it for the cloth. Bring me those banners, and I'll use them to test my new dyes. Might even have some left over for you. I already have some for you. I recovered the Sakai banners. I remember seeing those banners when the samurai first arrived. I was with my older brother. Our parents were busy getting ready to help the raiders' defense. They told us to hide inland, but we were bored. So Jubei and I climbed the mountain and I looked out to sea. At first there was nothing. Then, just before sunrise, the samurai ships appeared in the fog. I grabbed my brother's hand, squeezed it so hard my nails bit into his skin, but he didn't say a word. Funny. I haven't thought about that day in years. Maybe more banners will stir your memory. I hope not. Here, I have some dye left over that should suit your horse nicely. I found some Sakai banners. But not enough. அடப்பா இது ஒன்று தான் இருக்கா? இன்னும் 6. Come back when you have more. சரிப்பா. மொத்த ஐலாண்டுக்கு இது எவ்வளோ சகாய் பண்ணாரு. எங்கடா போய் தேடுறது? You would. Wow. That's my cousin. Here! What are you talking about? You've never lived under a lord. Not the same. Mostly. Haven't had to send your husband. Keep your friends close, but your armor in good order. Let's go. That's it. Catch me while I'm in the mood to unload these goods. I wasn't sure you'd show up. Wasn't sure you would either. Fune, I take it Tenzo told you who I am. He did, Sakai. And if we weren't in the middle of a war, you would both be gathering flies. We won't survive the day with blades held to each other's necks. First, we stop the eagle. Then we'll settle this. Deal. I came to hear your plan, Sakai. How's a band of raiders supposed to take down an army of Mongols? The same way you defeated the samurai 15 years ago. You lured my father into Senjo Gorge, took his life, and forced the Sakai clan to retreat. We can do the same to the Eagle tribe. How do we get her attention? She's hunting me. If I provoke her, she'll chase me into Senjo Gorge. Where we'll be waiting to spring the ambush and send them to hell. It could work. We'll have to find the Eagle first. She's always on the move, hunting new victims to poison. I have scouts combing the island. They'll find her. When they do, I'll get her attention. Not alone you won't. Any day now, the Eagle will find our refuge and burn it to ash. If this is our best chance to stop her, I'm going to make sure she takes our bait. Then it's settled. Tenzo, see to the scouts. I'll prepare the ambush. I'll camp here until we're ready. We have one shot to bring the Eagle to ground. Make it count. Blessing of death. Jin! Scouts spotted the Eagle's force. Is Funa in position? The canyons are crawling with raiders. We just have to lure the Mongols to them.
We'll meet my scouts. They're keeping an eye on the Eagle's force. When we attack, I'll get her attention. You said she's hunting you. What does she want with a poisoned samurai? She wants to make me one of her shamans. What? One of her followers at Fort Sakai said she wants to recruit me. But she forced... You lost? But she forced her poison on you. The sacred medicine is poisonous to most, but her shamans use it as a rite of passage. Are you still seeing visions? Yes, and they're getting worse. I warned you this would only end in madness and death. Enzo, over here! The Mongols are sweeping the island, looking for the samurai. Is the eagle with them? She called a halt and released some of her eagles to fly. We weren't spotted. Let's get a better look. Look for the eagle's helmet. Shouldn't be hard to spot. That's her. The eagle is here. Where? I don't see her. Right there. She sees us. Move in. There you are, Lord Sakai. I've scoured the island for you. No, not now. Accept my gift. Become my shaman. Your gift is... Refuse me and you will die here. Just like your father. Damn it, where is she? Enzo! Enzo! The eagle got away! Look for her! She was never here. Jin, what happened? The Mongols were waiting for us. But if the eagle wasn't here... And where is she? Where am I, Jin? Be silent. What place on this island calls to you? Where were we destined to meet again? It can't be. Senjo Gorge! The eagle is there, where my father was killed. We have to get back to Fune. I underestimated the eagle. You sure you didn't want to become her shaman? Offer us up to your new master? I'm no traitor. When I was imprisoned, poisoned, I thought the eagle was someone else. I told her about my father, how you ambushed us at Senjo Gorge. So she knew your father died there. Then she learned you joined our fight. Heard we were planning something big. She's one step ahead. But we can still win this, Tenzo. The entire force is attacking. They'll overwhelm Fune. Where are you? I know you're here. Face me!
The bastards came out of nowhere. What happened? We'll explain later. Did you see the eagle? She led the attack. Killed half my men. We need to fall back to the refuge. We won't get a second chance at this. We have to bring down the eagle now. You're as stubborn as one of my crew. Then let's go. Listen up! We're hunting the eagle! Into the canyon! It's too late. The battle is lost. You failed, like you failed your father. Do you remember how you let him die? Your mind is lost. How do you know this battle is even real? Jin, still with us? I'm fine. Lord Sakai, you returned to me. The eagle. Is she here this time? Remember the great cousin? Broken and bleeding while you shook like a newborn cat. I was a child. A samurai, not a farm boy. But when your father was desperate, you hid like a coward. Jin! You alright? Yes! Keep fighting! Good work. Keep hunting for the eagle. How are you holding up? I used to only hear her voice. Now I see her, feel her presence. Maybe being here makes the visions more intense. Are you not tired, Lord Sakai? Come, I will give you peace. And I will give you cold steel. Jin, hold it together.
Remember your terror. Your father's dying screams echoed off the canyon wall. Let me take away your pain. I'll send you to hell! To me! Now! Thank you. Of them. The eagle has to be close. You know where I am, don't you? The eagle is waiting east of here, where my father was killed. I'm not betting everything on your gut, samurai. You go east. Tenzo and I cover the other path. No. I'll go with Jin. He needs me. Good luck. To both of you. With me! Run the Mongols down! Meet me in the heart of your pain. Let me heal you. Damn it, give me silence! Jin, you need to turn back. Too late now. Final boss. வந்தாச்சுடா. அவாடா. வந்து விட்டேன். This is the place. Where you killed my father. ஓ அதானா இந்த இடம் பார்த்த மாதிரியே இருக்குதுன்னு பார்த்தேன்டா காரமா. The sacred medicine brought you here. Do you know why? To end your reign of terror. No, to be healed. For years you hid your pain. The sacred medicine allows you to see it. Against my will, your medicine is a weapon. Don't let the darkness take you, Jin. Let your spirit soar in the eternal blue sky. I don't soar over my people. I serve them. Even the people who killed your father. Yes, even them. What a waste. Handle the others, Tenzo. I'll deal with the eagle. You cannot defeat me. Beg for your life, just like your father. Colton is a fool, you understand. The Sakai name will vanish. Sakai name போய் தான் பல வருஷம் ஆச்சு அப்ப. Now I bring death. Face the judgment of your ancestors, Lord Sakai. என்னடா இது காரமோண்டா. Father. Jin. Help me.
கடைசி ஒரு வழியா அப்பா வந்து காமிச்சாங்கடா. We should have died here together, like warriors. I'm sorry I failed you, Father. Not me. Our clan. The Sakai name is tarnished. The people here accuse us of terrible things. Sometimes, what is necessary is also terrible. The actions I took were not easy, but they needed to be done. You did what was needed on the battlefield, not at home. I needed a father. When we lost your mother, I was left with a son I didn't know how to help. So, I raised a samurai. It's time, Jin. Do what is necessary. Rid our clan of shame and defeat. Avenge me. Kill him, you coward! No. I will never be like you. The way you lived was not my choice. And your death was not my fault. The sacred medicine no longer affects you. How is that possible? One day, you will face the judgment of your ancestors. One day. May your death benefit all beings. Now's your chance.
live. What about you? Still hearing her? No. I'm sorry, Jin. So am I. Sounds like a celebration. I better check on Pune. Tell her the good news. Go on. I'll join you later. Don't wait too long. Jin. Reflect on your father's death. Petals soak with blood. My father's breath subsiding. Free at last from life. முடிஞ்சிருச்சு. Your legend grows. Legacy remains. ஓ எப்பிலாக் வர இருக்கா? அது எங்க இருக்கு? இந்த மேப்ல இவ்வளோ இருக்கு. இங்கே ஒளிஞ்சுக்கிட்டு தான் உங்கள் அப்பா சாவறதை பார்ப்பான்ல. Looks like the samurai wants a word with us. Fune, Tenzo, you both look well. Feeling better with the eagle gone. Nice work, by the way. Same to you. The Eagle tribe will lose their foothold here if we keep fighting. Hear that, Fune? He said we. Find me later, Sakai. I could use the help of a samurai who knows how to keep a secret. Looks like you're healing up. It only hurts when I laugh, so I should be fine around you. You only laugh at your own jokes anyway. But I'll never swing a blade like I used to. No more robbing innocent merchants on the high seas. How will you make yourself useful? Too many people here still suffer from the Eagle's poison. There's no cure, but I can ease their pain. Maybe even help some recover. Like you. The Eagle's medicine forced me to relive my father's death. Gave me another chance to avenge him. What did you do? I realized I didn't need revenge. I
I've spent my life running from a dead man, trying to live up to him, blaming myself for his death, hating myself for choosing to live. So I turned my back on the past and put my guilt behind me. And that cured you? The darkness never leaves completely, but it recedes. Maybe that's how to heal the others. Guide them through the memories. Help them face their fears. I hope you're right. Years ago, I could never have imagined saying this, but I'm glad we met, Tenzo. Never thought I'd do this either, but... Thank you, Jin. A samurai bowing to a raider. Now I've seen everything. Oh my god. இதெல்லாம் கூட இருக்கா? சும்மா அவன் செத்தான் எவ்வளோ நாளைக்கு தான் அங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு. இல்லை முடிஞ்சிச்சா அவ்வளோதானா? Why send us on another raid now? We've barely caught our breath from the last battle. We're at war. If you want to rest, try asking the Eagle tribe for a few days off. Why bother? Has it fallen to the Mongols? Someone cleared them out. Now the merchants are back. Squint your eyes. Leave us, Hachiro. It's almost like the Eagle tribe was never there. About time. Trouble with your men? Nothing I can't handle. I suppose I should thank you for killing the Eagle. And for letting Tenzo walk free. The Eagle deserved it. As for Tenzo... this island has seen enough bloodshed already. It's about to see some more. There's a Mongol ship off the coast, loaded with enough supplies to get my men through this war. We're going to take it. And you want help from Ikki's most hated samurai. That honor goes to your father. You're willing to hire your former enemy, put your entire crew at risk, over a few supplies? What's really on that ship, Fune? My daughter. So this is a rescue mission? Yes. Hidden in a raid. Your crew doesn't know. You haven't told them you're risking their lives to save your daughter. They'll mutiny if they find out. And if we turn against each other now... The Eagle tribe will tear you apart. I can't abandon my daughter. Join my raid and help me save her. Quietly. All right. I'm in. Thank you. We leave at sunrise. Until then, you can join the festivities or rest on my ship. Enjoy yourself while you can. We sail at first light. Fune's busy planning. Horse shit. She's never missed a celebration. She did once. The night after. Shh. We've got company. Care for a drink? That doesn't smell like any sake I've had. We don't drink fancy brews on Ikki, Lord Sakai. You want fire in your belly, you'll have to settle for my special recipe. If you're trying to poison me, you better be strong. I've survived the Eagle's drink, after all. I'll share the bottle to put your mind at ease. What are we drinking to? To Ikki Island. Fune said the Mongol ship's loaded with riches. Fune says a lot of things. You think she's lying? I think she's hiding something from us.
And the last time she acted this way, I lost 2 brothers in the deep. Better wait on Fune's ship. I hear Fune killed a man once, just for PC. Want to place a bet? A game of Go. I used to play this with my uncle. There's no room for more players, but we're taking bets. Who do you think will win? White or black? I'll go with black. Good luck. Stop by later and see if you won. The fight took it out of me. I can't ever take it back. I gave you an order! We're not moving until you tell us everything! What's happening? This isn't just a supply run, is it? What's so important about this Mongol ship? The enemy is on the move, and you are delaying us. You owe us answers! No, Hachiro. I owe you nothing. Leave him to me, Jing. Who are you loyal to, Hune? Your men, or the butcher's son? I have given every piece of myself to you and my men. Prepare the ship. Now. As you command. I have men waiting down the beach. This way. Don't let him distract you. I know. Not when we're so close to Toki. What does your daughter look like? If there are other prisoners, we'll need to find her in the crowd. She has my chin. And eyes. And... I don't know what she looks like now. I haven't seen her in years. Growing apart from family can be difficult. Do you have children? No. But my father... I barely knew him. He saved his true self for the battlefield. Maybe I have more in common with the Butcher of Iki than I'd care to admit. I could say the same. My scouts. Still your blade. Yasu, report. Mongol dogs are loading their ship now. No clue we're coming. If they see us, they'll retreat for open water. Let them try. My archers are in position, ready to torch their sails. A quiet attack could take them by surprise. Protect any precious cargo from harm. Good thinking, Lord Sakai. Looks like you volunteered to lead the charge. Take the ship. Leave no Mongol alive.
The ship is ours! Put out the fires! Take everything you can carry! Where's Funa's daughter? This is my daughter, Toki.
It's me, Orca. Her mind. It's been consumed by Kusuri. I gave it to her to ease a broken arm. It's powerful medicine. It can be very addicting. I didn't know she kept using it until she got a group of my men killed on a raid. By my own law, she should have been executed. But she was your daughter. So I sent her away. The crew was furious. Some left. Some still hate me. I've followed my laws to the letter every day since. But it's still no good. She's gone. You were trying to do the right thing. I had a chance once. I found her in the back of a tea house, lost in a dream. She'd soiled herself. By the stink, she'd been like that for days. I was so angry, I just left her there. I should have brought her home. Now you can. Let's get her off this boat. Well, look at this. Fune brought us here to save her daughter. That bitch who got my brothers killed. She has paid for that mistake, Hachiro. Not enough. You made sure of that. But don't worry. I'll let you say goodbye before I open her pretty little throat. The girl is lost. Only a monster would spill her blood now. This isn't your fight, Sakai. Yes, it is. Those of you still loyal to me, stand back. Leave these rats to us. Take these traitors' bodies and cast them into the sea. Hachiro had a loud voice, but few allies. Your men respect you more than you know. I'll admit, I'm surprised. My daughter got men killed. Fathers, brothers, husbands. If it were anyone else, I would side with them. You're where you should be, with your daughter. Her mind is gone. But her body still suffers without Kusuri. I need to help her rest. Thank you. Ji. I hope you find peace, Fune. எப்படா பின்னாடி பின்னாடி வந்து நக்காதடா இந்த பையனை பழகிடுறா எம்மாதி கிலோ அவ்வளவுதான் கீழே இன்னும் ஒன்றும் பெருசா இல்லை இது ஒன்று இருக்கு போஸ்ட் ஆஃப் கீ
நீ தஞ்சம் என்று நம்பி வந்தாய் மானி. இதெல்லாம் இருக்கு, பண்ணலாமா? அது மாதிரி அவங்கள்ட்ட முடிச்சு மெயின்லேண்ட் போவோம். நமக்கு சரி பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் லிபரேட் பண்ணியாச்சு. ஒரு நைட் ஆயில் வருது. இதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. Lord Sakai. Yes, Miss Jin. Lady Masako, has the traitor's wife told you where he's hiding? Every time I ask, she starts crying and won't look at me. Can you blame her? I'm starting to. Maybe a young samurai will charm her. She's inside. Wait here. புரியல, நான் என்ன பண்ணுவேன்? My lord. Lady Masako plans to kill me. I can see it in her eyes. I won't let her hurt you. But I need your help. I have told you all I know. Hachi delivers messages for your husband. That means they have contact. It's only a matter of time until Masako finds them both. No, you have to save him. I can only do that if I get to him before she does. You know your husband. Where would he hide? Let me think. This is important, Hina. Your husband murdered innocents. I'll be back. Well? I'm giving her time to think about where he might be. What did you offer her? Let's take a walk. I know a place she won't hear us. I told Hina I would try to save her husband's life. You know I'm going to kill him. I had to gain her trust somehow. So you lied. I told her I would try to save him. And I will. What will you tell her when you fail, Jin? That you cannot forgive his crime. And that I will not stand between you and justice. Everywhere I look here, I see only the night my family died. When my father died, I didn't go home for a long time. An empty house falls apart quickly. This isn't my home anymore. It's where my family was slaughtered. Little hands still holding toys. My sister's gold sash wrapped around her butchered body. I can't protect anyone. I can only avenge them. There should be music. What? My grandchildren would make songs with me here to celebrate the changing of the seasons. I will never hear them play again. Thank you.
Get to the house! We need her killer. Now. Better look around. They must have left a trail. This way. Why would someone kill Hina? To keep us from finding Sadao. The traitors knew we had her. It was a long journey from the woodcutter. Many people saw her with me. You made sure they did. You used her as bait. I hoped her husband would take it. You should have told me your plan. So you could stop me? I promised to protect her. Only one set of tracks. Whoever the killer is, they're alone. With Hina gone, we need them alive. Fight me! They have her man. We can't let him die. I'm bleeding! Cut too deep. I don't want to die like this. Bleeding. No, not you. Hachi, Sadao's brother. Why did you kill Hina? Tried to free her. She wouldn't leave. Wanted to save Sadao. She screamed for you. I didn't mean to. Where's your brother? I failed him. I won't betray him. You can't die! Tell me where he is! He's gone. Hina died for nothing. She was murdered by traitors, just like my family. I can't give up the hunt. He carried messages for his brother. Maybe he had one. What did you find? A map of supply routes. He delivered food to survivor camps. Maybe Sadao is hiding at one. Go to the nearest camp and talk to the monk in charge. He might know what the map reveals. What about you? I will bury Hina. I owe her that. I'll find you at the camp when I'm done. Couldn't do this without you, boy. இருக்கு நொய்ரோ இங்க இருப்பானே நொய்ரோ இருக்கு அவன் ஒரு இருக்கு அந்த 9 நிமிஷம் இது நொய்ரோ இதெல்லாம் கிளியிற கணக்கு தான் நமக்கு அதெல்லாம் நொய்ரோ மிஷன் கஷ்டமாச்சுடா
only reason the Mongols defeated our samurai. I work on all kinds of armor. Nothing stronger. You have my thanks. நியூ வெரைட்டி ஏதாவது கண்டுபிடிச்சியாடா? ஏன்டா ஒன்றுத்தையும் கண்டுபிடிக்காம விட்டியா வாண்டிருக்க? Pray for your. எங்கடா இருக்க? சொல்லுங்க வா. அந்த இசிகாவா வேற இருக்கிறான், அவன் வேற ஒரு பெரிய தலைவர். செஞ்சு இன்னும் ஒரு டேல் இருக்கு, அவன் ஒன்று முடிக்கணும். ஸ்டாண்டோலானா இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. Masako said to find the monk in charge of his camp. He may be able to read the map I found on the traitor's brother. Somewhere to clear my mind. Lord Sakai, how good to see you. Junshi, I should have expected to find you here. How may I serve you, my lord? Do you know these lands well? I set up all of these camps. Does this map mean anything to you? We give these to our wagon drivers who deliver food. They mark where the camps are so no one gets missed. Is that blood? Do you see anything that isn't one of your camps? I hear rumors of our own people killing each other in Ariake. Traitors are preying on innocent people. They murdered the women and children of Clan Adachi. You can help bring them to justice. This map shows Ariake's lighthouse. We have no camps there, but people have said bandits have taken it over. Not bandits. Something worse. Lady Masako has arrived. I think she prefers to speak with you. I don't understand why you cut us off from the shrine. What have you learned? The headman of Kuta village might be at the lighthouse. Clan Adachi built that for Ariake. This traitor has no shame. Sadao has men protecting him. There's no way they won't see us coming. Good. I want to give that traitor just enough time to fear what's coming. Let's go. The traitor. பரவாயில்ல, எல்லாமே பட்டு பட்டு முடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. முடிச்சு போனால் கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப டைம் எடுத்து விடவும் கூடாது. பட்டு வேலையை முடியும். Why would Sadao betray you? I accused him of stealing rice, starving our people to turn a profit. You think he caused the rice shortages that hit Kuta? I could never prove it, but it was such a disaster. I knew he was trying to hide something. Bad men are guards outside. The coward is hiding at the top. Sadao! Send I've your come best for your warrior. head! This will make for a grand story. I'll be the man to cut down Lord Sakai.
எங்கடா வர டேய் நில்றா டேய் You killed Hina, my brother! They died because of you! You should have died with your family! I wish I had! என்னடா நடந்துச்சு நான் பார்த்து மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப ஆத்திரப்பட்டு ஆயா கூட தூங்கி வந்துடுவேன் போல Damn you. You killed Sado. இவனா சாடுவா அடப்பாவி எப்படா செத்தான் Masako. He helped kill everyone I loved. And for what? To satisfy his pathetic hatred? When the Mongols defeated the samurai, I wanted to die with them. I threw myself into a battle I knew I couldn't win. It was easier. How do you survive? I remember that I have people to protect, and the dead to avenge. With Sadao dead, whoever is responsible will hear that I'm alive and hunting. They'll become afraid, make a mistake. Just be careful, Masako. You too. You are a part of this now. The other traitors are somewhere in Toyotama. We'll find them together. கண்டிப்பா நான் ஹெல்ப் பண்றேன் ஜீன்ஸாக்கா இன்னை நம்பினா ஒரு பேய் கிடப்படா அது மாதிரி டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அது நான் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கு இது என்னது இதுங்க ஓ இது டெக்னிக் அதை நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதா மித் டெக்னிக்ஸு நம்ம இதெல்லாம் மிதர்ஸு ஓகே விளையாட சம்மந்தம் இருக்கு 2 சிலிக்கு வேறு கிடச்சிருக்கு ஃபயர் கிடக்கல சொன்ன போதில்லை அடுத்து இங்கே மெயினான ஆளுங்க யார் இருக்கா சந்த புந்து மிஷின்ஸ்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மெயினான ஆள்னா இன்னைக்கு தான் இருக்கான் இங்கே இருந்தால் நம்ம வண்டி தான்
Sakai. சொல்லியா ஓ கவா நல்லா இருக்கா Sensei, ஓ சின்சியவா any word on Tomoe? Yes, but I'm not sure you are ready for her. You make her sound like a demon. That's not far off the mark. Tomoe is fearless. She is not samurai, but she is a born killer. I know the type. No, you do not. அதெல்லாம் வேணாம் ஐயோ ரொம்ப பில்டப் தராதையா இவன் கொடுக்குற பில்டப் தாங்க முடியல Come. Where are we headed? An archery range. The locals are Mongols training there. I suspect Tomoe was with them. If Tomoe is truly fearless, she'd make a useful ally. A starving leopard is fearless too. Leopards can't master your way of the bow. Let it go, Sakai. You will never join us. The best way to rid yourself of an enemy is to befriend them. Which is what the Mongols have done. For now, we could change that. You saw what she did to the prisoners at Fort Nakayama. That was no mistake. That was a choice. And not the first time she's made it. We don't know it was her fault. You don't. I do. You have to climb to get there. Sure you can make it, Sensei? நான் போயிடுவேன் நீ வருவியா What are you waiting for, Sakai? You need a hand, Sensei? அனைவன் தொலையிட்டோம் Not bad, Sakai. நாட் பேட் ஐயோ நீ எப்படியா வந்த You said the only way up was to climb. No. I said you had to climb. It's good exercise. Arrows, Mongol and Japanese. If they were here, they're long gone. We might pick up their trail by the practice target. There is no target. There is the target. Near that watchtower. Not bad, Sensei. Find out where they went. Move it, Sakai. How many Mongols is Tomoe training? A severed head, used for target practice. Sensei, Mongols here. Ready? Beep it. Sensei, I could use your help. Good work, Sakai. Resting your bow arm, Sensei? Observing your response to an ambush. You knew those Mongols were still here. Yes. You didn't think to mention it? If you can't handle a few Mongols, what good will you be against Tomoe? This is war, not a test. And how many wars have you fought? I'll test you as I see fit. I can see why Tomoe attacked you. நீ பண்ற அட்டகாசம் தான் தாங்க முடியல டேய் உனக்கு இருக்குடி கேட்ட பையலே சிரிக்கிற நீ Now, where did she go, Sakai? I'll look around. A lot of tracks, a dozen men, maybe more. Follow the trail. If we catch her, do not wait for me. Attack and keep moving, or you'll die. Do you plan to use your bow this time? If we find her. And if not? Can you take a dozen enemy soldiers without me? If I must. Good answer.
அதான் இந்த புல்லுலாம் ஓட மாட்டானுங்களா? ஓடனா இந்த ட்ராக் விட்டுட்டு தான் ஓடுவானுங்களா? இந்த புல்லு நசுங்கி போனதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் இருக்காதா? கல்லு Look at them. They're practicing what Tomoe taught them. Murdering the innocent. Sorry, bro. நான் அறுத்தா இல்லடா, நீங்க தான் தம்பி ஆளுங்களை கொல்லும் போது அறிவு வரலையா? நீ ஆண்டா இருக்கீங்க? ஓ ஸ்லாட்டர் ப்ரோ நீங்களா? அவங்க பார்க்கவே இல்லையா ப்ரோ? வாரில் இருக்கீங்களா? ஓ இன்னும் நீ சாவல. சந்தோஷமா. Did you see a Japanese woman with these Mongols? I couldn't believe it. She was giving them orders. What did she say? Something about the sensei and the hot springs. That's all I heard, my lord. Forgive me. ஓ நீ லீடரா வேற ஆயிட்டியா? இருடி டொமி வரேன் ஏறி உனக்கு டொமி. யோ என்னையா பண்ணி வச்சிருக்க? சரியான கேட்டு பையலா இருக்கே. I taught a monster how to hunt. They heard Tomoe giving orders to the Mongols. She mentioned Hiyoshi Springs. She's just getting started. Sakai, the way you fight, it's not your uncle's way, and it's not mine. We've never faced an enemy like this. I do what I must to defeat them. A samurai is a guardian, not a killer who darts around like a thief. You didn't see Komoda. I've seen enough. என்ன வேலைக்கு நீ பார்த்த உனக்கு அண்ணா தெரியும் டேய் உனக்கு I know it was brutal, but I won't train another monster. I know. I won't let that happen. இதுக்கு நீ இருந்தா தான் இரு மிஷின் முடிச்சிட்டு தலைய வெட்டி கையில. Tomoe is going after Hiyoshi Springs. I need to prepare. So do you. I'll see you at my dojo, Sakai. டேய் திரும்ப திரும்ப அங்க போதடா. எப்பறா அங்க வரது? வெறுப்பேத்தி நிக்கிற நீ என்ன? சும்மா டோஜோவா மலையேறி வர வச்சுங்கறாங்க. வெறுப்பேத்தி. நீ இருக்குது இரு ஏய். கேட்டு பயல. அவ்வளவுதானா? இங்க இருந்தா யாரும் இல்லையா? திரும்பவுமா? நான் மேல போலாம் மாட்டி நடங்கல மனசு. உங்க வேலை எல்லாத்தையும் பட்டு முடிக்கிறேன்டா. சொல்றா என்னடா சகாய் என்னடா வச்சிருக்க நீ? Any news of Tomoe? No. Travelers have been shot dead on the roads in and out of Hiyoshi Springs. People are afraid to leave or deliver supplies. You think that's our doing? A few archers at strategic points can isolate a whole town. A tactic of yours when you were Clan Nagao's archery master. Tomoe was a good student. Too good. We're fighting your own reflection. We will turn that to our advantage. நம்ம வேலைக்கு கை கத்தி சண்டை வர சொல்லியா? கையிலே கத்தி சண்டை போடுவாங்க. Come. How do you propose we find these archers? We think like Tomoe. ஓடி வாயா கேட்டு நடந்து கிடக்கு. We want to control movement in and out of Hiyoshi Springs. Where do we put archers? A handful of men could shut down the road to the coast. Yes. That path behind the inn
No. Poor cover, no clear lines of sight. You want to cover the largest territory with the fewest archers. I would want someone looking over the bridge into town. So would I. It would be smart to control the main entrance into town. People already avoid the main road. Archers there would be wasted. The road south runs along a high ridge. Perfect place to rain down arrows. Tomoe would agree. There's hope for you. Let's go hunting. What else did you teach Tomoe? I held back nothing. Including why you... We're getting close. Eyes open. Come and fight! Tomoe wasn't here. All those innocent dead. Tomoe has thrown everything away. Betrayed our people. The Mongols know how to divide and conquer. They turned one of my oldest friends against me. They're weak in spirit, desire wealth, power, and status. That makes them easy to turn. Weak or not, Tomoe and Ryuzo knew they were born with less than they deserved. Now you're being too kind. Kindness can be useful, even to a warrior. Who told you that? Sun Tzu? My uncle. And he didn't tell me. He showed me. Mercy creates a debt. Your uncle showed mercy to people who pose no danger to him. A safe bet. Ambush! Now. One more snake nest to climb. Come. How did Tomoe become your student? She showed up at my dojo with her father's makeshift hunting bow, and refused to leave. You didn't turn her away. I tried, but she sank arrow after arrow into my target. I've never seen talent like hers. She must have had training. Form was wrong. Would have been useless in a real fight. But she had no fear of missing a shot. She never hesitated. A warrior's spirit. No.
killers. I didn't see until it was too late. Come, see what I can make for you, my lord. That's all I can give you right now. I'm sorry. I need more for that. Come back if you need. Sensei Ishikawa! You know the name Ishikawa? I do. I have message. Speak. Sensei, all of Hiyoshi Springs will beg for mercy, like the victims of Hironori Naga. Silence! Hironori Nagao. Didn't he die fighting bandits? It was decades ago. He was reputed to be a great archer. Did he study with you? No. Tomoe is spreading lies. But there's a seed of truth. She wants us to doubt each other. We are all that stands between Hiyoshi Springs and a bloodbath. Then we stand together. We'll plan the town's defense at my dojo. Meet me there and be ready to fight. ஐயா இவன் டோஜோ விட்டு எல்லாரும் மாட்டான் பழகுது அவன் கூட பெரிய பாடாகுது. That's my cousin. Foggy because it's like wind. It's shadow wind. பல சிலிக் மட்டும் கிடைக்குது. திரும்பவும் டோஜோவா? நான் எப்படா போ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒழுங்கா? போனா ஸ்னீக் இன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறது. அடித்தடி வந்துச்சுன்னா கத்தி சண்டை தான். இது கத்தி சண்டை. Sakai.
We must deal with Tomoe's threat against Yoshi Springs before it's too late. I don't understand a fixation on the town. I was born there. Destroying it proves our worth to the Mongols, and humiliates me. But the terrain works in our favor. 2 skilled archers can hold off hundreds. Or we allow the Mongols to take it. Tomoe wins a victory and lets her guard down. Then we strike. Sacrifice Hiyoshi Springs for Tomoe. The sacrifice is worth it. Tomoe would agree, Sensei. Fine, Sakai. She will attack from the north. We should focus our efforts there. Scout elevated positions, place arrows, and... Listen! Did you hear that? 1 arrow, 1 death. ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்படணும்? 1 sword, many deaths. One sword is equal to many deaths. Shemen hood not nemmer. I wondered when Tomoe's new friends would visit. If the point was to kill us, she would have sent more men. Or the point was not to kill, but to delay. Hiyoshi Springs. The attack is starting. This way. If I fall today, promise me you will keep hunting Tomoe. I promise, Sensei. She knows you're my student. Your death will destroy my legacy. Your way of the bow will survive with me. Where will Tomoe strike? In the back town, near the waterfalls. The most vulnerable point. If we get there before the Mongols, we can prepare a defense. But it won't be easy. It never is. You two, come here. What is it, my lords? Mongols are heading for Hiyoshi Springs. Gather everyone at the inn and stay out of sight. We will deal with them. Yes, my lords. Good sightlines over here. The Mongols won't be able to flank us. We don't have much time. What can we use to our advantage? Not many options. We'll exploit the ones we have. Hornets' nests. Excellent distraction. Those barrels could do some damage. Dry grass. Lure the Mongols in. We'll make sure you have flaming arrows. Take these flaming arrows, and try not to burn yourself or me. Then don't get in my way, Sensei. Get ready. The Mongols will be here soon. They're getting closer. Good. Let's demonstrate the way of the bow for them. They're coming downhill. Take them. 1 arrow, 1 death, Sensei. Not bad, Sakai. I'm ready for more. So are they. Coming down the main road. I've got them. இறங்கி அடிச்சாலும் 40 பேர் அடிச்சுடா
No sign of Tomoe. She'll come. More on the way. For now. There she is. That's Tomoe? Burning the Nagao banner. We can catch her. She'll be long gone by the time we get there. She's a coward. No. She's mocking me. She knows the last student I trained before her was Hironori Nagao. You said he wasn't your student. Which is it? I was young, prideful, callous. Hironori learned from my example. He led a rebellion to seize the clan and lost, but only after butchering Lord Nagao's best men. Hironori didn't die fighting bandits. That was a story to protect Nagao's legacy. There was no saving mine. As his teacher, I could never be trusted again. I was granted the mercy to resign my position. I convinced myself the way of the bow had to survive. But the truth is, I am a coward who should have ended it long ago. You told Tomoe all of this. I wanted her to understand what it meant for me to teach again. And like everything else, she turned it against me. You'll never redeem Hironori Nagao. And you won't change Tomoe. But today, you saved the people of Hiyoshi Springs. With my new student. We need to keep after Tomoe. She has her sights set on Akashima. Look for me there. The way of move. Technique point 1 million. நான் ஃபுல்லா கோஸ்ட் ஆகாம கிளம்ப மாட்டேன் போல இது எனக்கு. இது கேம் க்ளோஸ் பண்ணி வந்து மனசே வர மாட்டேங்குது. கில்லிக்கு திரும்ப வரேன். இப்போதே இவன் டோஜோ விட்டு வெளில போயிட்டானா? வேற யாராவது இங்க மெயின் கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து இந்த சைடு இடத்துல சின்ன சின்ன விஷயம் தான் அதெல்லாம் பார்த்து பண்ணிடலாம். அடுத்து இந்த ஆயாது ஒரு 2 இருக்கு. இவன் ஒன்று தான் வந்து ஒருத்தருக்கு
உங்களுக்கு 7 வந்துருச்சு. 7ஆ? கம்மி 6 தான் வந்திருக்கு. 5 தான் வந்திருக்கும். கெஞ்சியோடைய டேல் இது 1. ஓ கெஞ்சி தான் 2 டேல் முடிக்கணுமா? சூப்பர். சரி கெஞ்சி 2 டேல் முடிச்சு அனுப்பிச்சு விட்ருவோம்ப்பா நான். கெஞ்சி 2 டேல் முடிச்சுப்போம். ரொம்ப இழுத்துட்டு போவான். அவன் தான் கம்மி தலைமுடிச்சு. Lord Sakai! Genji, what are you doing? You have stumbled on a perfect opportunity, my lord. Down this road lies an enemy camp stuffed with supplies to feed, clothe, and heal dozens, hundreds, and the Mongols left! It's a ripe plum just begging for it! What are you not telling me? This is a simple situation. No Mongols, lots of stuff. Help ourselves, help the people. On the slim chance some good comes of this. Lead the way. I knew you'd understand, Lord Sakai. போடா 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 வேலையை படுறா போடா. அவனில் போய் அடிக்கணுமா? ஆல்ரெடி இந்த கேம்பெல்லாம் முடிச்சு விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? How did you find this camp? I've been following these guys for a while. They're so arrogant they leave their camp unguarded when they go on raids. Then who are you waiting for on the road? Who me? Nobody. I was on my way to the camp when you happened by. There are survivors taking refuge near the Yarikawa stronghold. They need supplies. That's exactly the people I'm trying to help. What did I tell you? So beautiful it makes you weep. Look around. Gather what you can. Plenty of food here. Fish, vegetables, rice, and millet. Japanese, Mongolian. They're learning Kenji, to like there's our food and cuisine. medicine over here. A sake barrel. Know anything about this, Kenji? You think I'm the only one on this island who sells sake to the Mongols? Yes. My lord, I'm hurt. I already checked the yurt. Nothing in there. Just a bunch of junk. I better check the yurt. Kenji! I'll kill you! Who are you? The man who's going to end Kenji's life. You left me here to die. No, not true! I brought help! Meet Lord Sakai, also known as the Ghost. One of you explain what's happening. Now. Kenji set me up is what's happening. It wasn't a setup! The Mongols were supposed to pay for this stuff, only they didn't. And then, they took my friend Nato here hostage. They were supposed to pay for this? Hear that? They're back! Please, cut me loose! Where did you get these supplies? We stole them from Straw Hats. Lord Sakai, can you distract the Mongols? So you can escape? Not exactly. I have an idea. Trust me. No more ideas, Kenji. Just take your friend and go.
Kenji! Kenji's friend! You can come out now. It's safe. Over here! We are locked in! We thought it would be safer in here. பைத்தியக்காரனே. Thank you, Lord ஓடுறா. Sakai. Yes, thank you! You know what happens now. I'm going to ride that Sakai barrel all the way to... Kenji, I think he's angry. Lord Sakai, our intention was always to gift our gains to the survivors who need it most. The camp outside the town of Yarikawa. Gather everything you can. And When I visit that camp, I'm going to find it overflowing with food and medicine, correct? Yes, my lord. Yes, my lord. போங்க போடு. நிக்காதீங்க. Auto 2. I told you this was a bad idea. What's bad? It worked out perfect. அப்பா என்ன இது ஒண்ணுக்குது இது ஒண்ணுக்குது இது ஒண்ணுக்குது இது ஒண்ணுக்குது எத்தனடா இருக்குது டேய் இருக்கட்டும் வரேன் இவள் வேற ஒண்ணுக்குது அங்க போய் கெஞ்சி வருது ஒண்ணு அவனை முடிஞ்சிச்சுன்னா கெஞ்சி ஒரு டைம் முடிஞ்சிருச்சு எங்க இருக்கான் குமா இருக்கா இருமா வரேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வெயிட் பண்ணுமா வரேன் Kenji, what are you doing here? Lord Sakai! My prayers have been answered. That remains to be seen. What's wrong, Kenji? I owe money to a bandit, Gon the Butcher. Then you should pay him. I will. But he wants to meet me in the middle of nowhere so he can cut my throat. What did you do to deserve that? He paid for delivery of sake and medicine, and I might have skimmed some to help survivors fleeing Izuhara, and didn't think he'd notice. There are better ways to help people, Kenji. My lord, I'm an idiot. And you want me to clean up your mess. Couldn't you just watch from the shadows in case Gon tries anything? If you scare him off, he'll just put a price on my head. Your intentions this time were better than usual. I will help. Thank you, my lord. Okay. கதை கேட்குதுல்ல ஓகே சுத்தலாம் போயிட்டு The delicate art of negotiation. Where's the money to pay your bandit friend? I brought it, don't worry. Gon set the meeting at the bridge. It's not far. Lead the way. Every time I get in a mess like this, I'm as scared as the time before. You want to help your nerves? Stop stealing from killers. But the first time Gon caught me, he wasn't even angry. How many times have you cheated him? 3. Why did you get mixed up with this butcher? I owed Red Hand Taro for misplaced accusations. Okay? And Gon needed sake for a festival. So, I charged him premium prices for cheap swill to cover Red Hand's losses. The butcher must have loved that. Oh, he didn't notice that time. But when I did it again, that's when he got angry. And what became of Red Hand? I told Gon I got the bad sake from him. But I didn't think Gon would kill him. You're a busy man. I know, my lord. Trouble follows me everywhere. You follow trouble, Kenji. You should ask yourself why.
meeting is on that bridge. Let's stop here. Go to the bridge. I'll find a spot with a clear view of Gong. All right. And if anything goes wrong, I'll signal you. I'll shout, "I'm so happy to see you!" As you wish. Bandits. It's a setup. They'll see me if I go this way. Gone. It would have been easier to meet in the cove. This way you can see I'm alone. That's not necessary. We trust each other. You have the money? Of course. And I'm sorry about the missing stuff. I don't know what happened. Don't worry about it, Kenji. I want to talk to you about something else. Whatever you need, I can get. Have you ever been to Asamo Bay? Many times. On business? Sure. Why? I ran into a fisherman in Asamo in Mongol. Said the ghost hit them pretty hard. You believe every ghost story you hear? Not at first, but one detail stuck out. Who would go and hire this many blades to deal with Kenji? Giving sake to I can tell you that's no way to make a living. but a good way to make a distraction. If you're the ghost, and you need to get in and out fast. So you think the ghost goes around disguised as a sake vendor? No. What is it you need me to do? Get something from Asamo Bay. Where is he? Who? Your friend. The ghost. I assume you brought him with you. You think... That's really funny. Keep laughing and I'll take your tongue. I'm so happy to see you. What? I'm so happy to see you! He knows! I'm so happy to see you! Kill this idiot! Help! Please don't let him kill me! Please don't let him kill me! Kill him first! Kill him first! Don't let him kill me! Mongols here. I owe you my life, Lord Sakai. You owe me more than that. Whatever you want. A sake, a saddle polish, a nice... Kenji, why risk your life over trifles? Not trifles. I need food, money, a warm fire. You helped me save Taka. Delivered medicine to people in need. Yeah, that was heroic, wasn't it? You have a talent, Kenji. It's time you use it. For the sake of our island. Of course. Honor is my specialty.
முடியலடா நீ எத்தனை பேர் இருக்கீங்க இது முடிஞ்சாதான் மேல உலகத்துக்கு போவானுங்களா மேலே மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அவனும் இல்லை அப்போனா இங்கே தான் எல்லாமே முடியுது Norio's here. No sign of it. The other monks, though. I'll find Kochi and the other monks. Good horse. The refugee camp. Sensei Ishikawa said he'd meet me here. You hear about Yozen? He is not here. Maybe someone has seen him. That storm that hit Kamiyaga. I'm looking for a samurai, an archer. The sensei headed toward the coast. He said you should catch up with him to join the hunt. And you'd know what that meant. Dream of conquest. Gone. Suara. Sama. Sensei Ishikawa is in trouble. யாரும் தெரியும் இவன் வேற Sakai, over here. எப்படா கேட்ட பையல இவன் ஓடுறானல திரும்பி விட்டுறானே Keep your head down. You're wounded. I'll survive. You should have waited for me at the camp. I had a lead on Tomoe. I couldn't risk losing her. Were those her archers? One of them shouted my name. More on the way. Tend to your wound. I'll take them. என்னடா போனா யோ கேட்டு போயிட விட்டு போயிட்டியா Not bad, Sakai. They had you surrounded. Tomoe taught them well. That's not why they outmaneuvered you. சோறு வேற இளைக்கிறது If you have an insight, சாப்பாடு சாப்பிட்டா அடுத்த வேலை நிறைய டெயில் பெண்டிங்ல இருக்கு இவங்க எல்லாத்தையும் You didn't notice them because you were too focused on finding Tomoe.
Even I make mistakes, Sakai. No, you don't. Except with her. We should get moving. What do you know about the camp? Archers, for the most part. Tomoe has been seen with them on raids all over Akashima. She won their trust. She's a useful tool to divide and conquer, for now. Tomoe betrayed you before she sided with the Mongols. But you never told me exactly what happened. She used my teaching to help a band of assassins. They paid well. It still doesn't explain why she attacked you. Sakai, how does a samurai deal with an assassin? You retaliated and attacked her. I dealt with Tomoe as I would any common murderer. She was your student. I don't make exceptions, Sakai. First, Hironori Nagao. Now, Tomoe. Don't be the next to disappoint me. What's that ahead? They hunt people for sport. Not sport. Practice. They're ruthless. Indulging violence weakens the warrior. Like too much food or drink. You said Tomoe traveled to your dojo to study. What did she do before that? Her mother belonged to a merchant family in Umugi. She never knew her father. Why do you ask? Killing is not learned overnight, even for a prodigy with a bow. She was born with a taste for bloodshed. More of Tomoe's work. Their archers hunt the people of Akashima like dogs. Tomoe and her allies are too hungry for violence. A killer masters a weapon. A samurai masters himself. You've devoted your life to mastering the bow. To the bow, yes. Not to killing. Now you're splitting hairs. I've tied a wounded man to my horse with a bowstring. Used an arrowhead to cut meat when I had no knife. You're saying a bow is more than a weapon. And a samurai is more than a killer. Quickly, Hasan! If we can't win Tomoe back, we have no choice. We have to kill her. I trained her. I share the blame for her actions. I will end this. You only share the blame if you encouraged her thirst for violence. I made her my student. I should have seen the darkness in her. You didn't see it, and that scares you. It bothers me. We're nearly there. We'll approach this like Fort Nakayama. Observe the camp, look for weaknesses. Make a plan of attack. That's right, Sakai. Look twice and shoot once. We will go on foot from here. I hear them. Definitely a camp for training archers. Mongolian-style archery. A hybrid. Tomoe is teaching them. Training to fight samurai. We will give them more to learn. We take the camp, then find out where she is. The moment you attack, my arrows will strike home. Let's make sure.
Look around. இல்லனா இம்ப்ரூவிங் இருக்கு. பானா இது கூட சாத்த வேண்டியது அவ்வளவுதான் வேலை. என்ன இம்ப்ரூவிங் கண்டானே ஒண்ணும் புரியல. A supply list. Japanese bows and targets. Delivery locations all over Toyotama. She's setting up more training camps. One in Otsuna, another in Kushi, and more planned. A message in Japanese. What does it say? Khotun Khan may be dead, but the Mongol Empire will live forever. Before the year's over, your archers will fight with my master's skill. Tsushima will be yours. And I will deliver the heads of Sensei Ishikawa and Jin Sakai. Tomoe was here. I gave her everything. And she threw it away. She's a threat. There is only one way this ends. I know what must be done. Knowing and doing are different. You are questioning whether I am samurai? Tomoe was my greatest achievement. But if I must, I will destroy her to save this island. That is my duty. The list we found. We will use it to track down the other camps. And we will end Tomoe's treachery. Sakai! You are a fine warrior. You could become a great leader. But do not question my integrity again. Dreams of conquest. அதை ஒழுங்காக நடத்தியிருந்தானே தேவையில்லாத வேலை தான். கொள்ள தெரிஞ்ச ஒரே இதில் கொண்டு வரணும். அதை விட்டு இவ்வளோ இது பண்ணிக்கிட்டு என்ன டேஸுக்குங்கிறவன சரி ஒன்றும் இது வேணும் இல்லைப்பா எல்லாம் தேவைப்படல எனக்கு. மெயினாக இப்போ இருக்கு அந்த மெயின் பெரிய பெரிய தலைங்களோட மிஷின்ஸ் மட்டும் தான் முடிக்கணும். இவன்து இன்னும் 2 இருக்குது. இவங்களது 6 5 தான் முடிச்சிருக்கானா. இவங்களது இன்னும் 2. இவன் என்ன எவ்வளோ முடிச்சிருக்கேன் இவனுக்கு 7வது ஆரம்பிக்குதா 7 8 9 3 மிஷின் இருக்குது இவனுக்கு. இவனுக்கு என்ன இவனுக்கும் நிறைய இருக்குது. இவளுங்களது 2 இருக்குது. கிளவி இது 2 முடிச்சிடணும். எல்லாம் வேணும்னா பண்ணலாம். வேணாம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்டாக பெரிய பெரிய டீல்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிடணும். டிஎல்சி முடிச்சிட்டேன் எப்பயோ. அதை மார்னிங்கே முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து அந்த சைடில் மெயின் சாப்டர்ஸ் மெயின் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க தெரியுமா. அவங்களோட சைட் மிஷின்ஸ் இருக்குமே. அதான் இசிகா சென்ஸ் இசிகா அந்த இது லேடி மொசாக்கோ அதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும்டா. அதெல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவேன். ஏன்னா இந்த சின்ன சின்ன இன்னொரு மிஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் தெரியுமா. அந்த ஊருக்கு 4 குழந்தைங்களை காப்பாற்றணும், 5 பெரியவங்களை காப்பாற்றணும். அதெல்லாம் நான் பொறுமையாக அப்புறமா ஆஃப்லைன்லேயே பண்ணிக்கலான் இருக்கேன். இவங்க இந்த மெயினான மிஷின்ஸை மட்டும் நான் இதுலேயே பண்ணிடலாம், லைவ்லேயே முடிச்சிடலாம். இன்றைக்கே முடிச்சிடலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இதை போய் சாப்பிட்டு வந்து முடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன் திரும்ப. சொல்ல முடியாது முடிச்சா இந்த சைடுஸையும் சேர்த்து முடிச்சாலும் முடிச்சிடுவேன். ஏன்னா அதுவும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. அது எத்தனை இருக்குது மிஷின் சைடுனா 1 2 சாப்பிடுயா நீ சாப்பிடுங்க வரேன் 2 3 3 அப்புறம் இது ஒரு 4 5 6 7 8 9 10 மொத்தம் 10 மிஷின் தான் இருக்குது சைடில் பார்த்தா. கொஸ்டின் மார்க்ஸ்லாம் அது ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு டிஸ்கவரிங் பிளேசஸ் தான். அது வந்து அதுவும் இருக்குடா. அதெல்லாம் நிறைய இருக்குமா. கேரக்டர்லாம் வரும்டா கொஸ்டின் மார்க் நிறைய ஒன்ல பண்ணுவீங்க அதெல்லாம். ஓ மை காட். அத பண்ணும்போது உனக்கு வந்து மிஷன்ஸ் வரும் ஆக்சுவலி கொஸ்டின் மார்க் போகும்போது. பாப்போம். சரி நான் மெயினா இப்போதைக்கு இந்த இசிகாவா இவங்களோட மிஷன்ஸா பார்த்துட்டு இருக்கேன். லைவ் இல்லாத போது அதெல்லாம் முடிச்சிக்க. இப்போ அதான் ஃப்ரீடம் சும்மா நார்மலா பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப முடிச்சிக்கிறேன். இது இவங்களோட மெயினான கேரக்டர்ஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு முடிக்கிறதுக்கு உட்காந்துருக்கேன். அதுதான் எப்பயுமே என்ன பண்ற நெக்ஸ்ட் டைம்லாம் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை முடிச்சுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போறேன். அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இருக்க எல்லா கொஸ்டின் மார்க்கும் அப்படியே முடிச்சிடும். நான் அப்படியே தான் முடிச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த இது எல்லாமே அப்படிதான் முடிச்சேன். இந்த கீழ இருக்கல இந்த ஐலாண்டு இசுவாரா அதான் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தேன். உனக்கு கரெக்டா இது நான் கரெக்டா முடிச்சிட்டு வந்தேன். இந்த மிஸ்தி பையன் தான் லைவ்ல வந்து குழப்பி விட்டான் என்ன.
இதெல்லாம் முடிக்காதடா போர் அடிக்குதுடா அப்படின்னு அவன் சொல்றான்ல அவன் உட்காந்து பார்க்க மாட்டான். அதனால தள்ளு முடிச்சுட்டு போயிட்டேன். என்ஜாய் பண்றா கேம். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. இதெல்லாம் நான் அதை போய் சாப்பிட்டு வந்து ஆரம்பிச்சுன்னா முடிச்சிடுவேன் ஒரு 6 மணிக்குள்ள. என்ன சாப்பாடு தெரியல, இப்போ பார்த்தா தான் தெரியும்.
Hello, Macaulay. Welcome back. Six, 7. Norio's here. No sign of any other monks, though. Care for the injured as best you can. I'll find Hochi and the other monks and return them safely. I promise you. Lord Sakai! Norio, where are the monks from your temple? Hochi and his followers came down from Cedar Temple to train healers in the village. Mongols kidnapped them. They took nothing else? Hochi went peacefully, so they spared the village. Slaughter those who resist. Reward submission. Khotun's favorite tactic. He should not have gone along with them. He gave himself up for the village. The Mongols will be back. All he did was delay the end. Then it's a good thing you and I are here. Any idea where they went? They rode out past the tea fields. Let's pick up their trail. We can't let them harm the monks. The Mongols will keep them alive for their medical skills. I'm sure of nothing when it comes to the invaders. They came this way, past the tea fields. Look for tracks. Tracks here. Lord Sakai, I found they went something. toward the swamp. Come. It sounds like you and Hochi have a history. Hochi always complained that my brother was too eager to fight. What kind of monk is Hochi? There were people with a terrible illness in Sago. Rotted their faces and limbs. Everyone avoided them except Hochi. He lived among them, treated their wounds. Bravery takes many forms. Hochi thinks warrior monks are driven by anger and hate. But when I swing my naginata, I sacrifice the few to save the many. And I do it without hatred. There they are. Stay here, Norio. I don't want the monks to get caught in the middle.
Устдаг болтол чинь сургаад өгье л дөө. Please, release me. Ясагч нь хуглаа шүү. Чи харав уу? Дараа чи. Бигитээ. You're going to be all right. Are you the samurai who rose from the dead? Is Hochi with you? Hochi? No. But one of us broke loose. The invaders chased after him. They'll be back any moment. Road Sakai! Mongols up the road! Norio? You're alive! Stay back, all of you. Is anyone hurt? We're all right, my lord. Where is Hochi? A different group took him. Norio. They knew Hochi's name. And they mentioned Cedar Temple. Lord Sakai. Why would they separate Hochi from the rest? He's the most skilled healer. They might have plans for him. He also likes to argue. You think he angered them? Knowing Hochi? Yes. Don't jump to conclusions. First, we need to track him down. Give me time to figure out where the Mongols took him. I'll meet you at Akashima village. We'll find him, Norio. Lord Sakai. Norio. We've all been worried about Hochi. They need a break. Such moments are rare these days. I used to be like them. I'm not the same man I was the night before Komoda. How bad was it? Komoda? Bad. We lost everyone. The beach was soaked with so much blood, it was like paste. Be grateful you didn't see it. We rode south all day, into the night. A bad storm slowed us to a crawl. Stopped at a farm to sleep a few hours. I woke to screams. The main house on fire. Mongol raiders. They took us to Kaneda in chains. After that, I wish I had died fighting.
think I know where they took Hochi. You want to go now? Yes. Then right. Where are we headed? A camp on the coast. Mongol ships stopped there for supplies and prisoners on the way north. If they put him out to sea, we'll lose him. Lord Sakai, when this is all over, what will you do? I hope one day I can return home. Find a way to rebuild. I wish I still felt that way about my temple. Most of my life, my course was clear. Follow the Eightfold Path. Raise a family. Serve Cedar Temple. You can still do those things. I joined the temple because of my brother. And I always imagined my children and Enjo's children growing up together. Our wives would be friends. The Mongols haven't taken everything, Norio. One day they'll be gone. And you'll still have a life to lead. But I don't feel it's mine alone. I have to live for Enjo and the other monks who die. Do you ever feel that way about the samurai of Komoda? Like you owe them a debt? Sometimes. Like my life has to count for 100 samurai. But that doesn't feel possible. Maybe that's the point. Life before the invasion feels like it happened to someone else. Or like childhood. Maybe 20 years from now, you'll look back on this moment the same way. Lord Sakai, I told you Hochi strongly opposes violence, right? You said he disagreed with the warrior monks. He hates all weapons, including yours and mine. He can lecture me all he likes once he's safe in Akashima village. We're getting close to the camp. Mongol guard, run him down. Come here and fight! Sandra Deshti. Uko! Let's get a good look at the whole camp. What about that granner? Good, quickly. We have to find Hochi. The Mongols are holding someone there. Hochi has to be. If I go alone, I can reach him without the Mongols knowing. A Mongol signal cannon. I could set it off. Draw their attention. While I get Hochi out. After I find Hochi, we'll meet there. Don't wait for me if I'm late. Get Hochi back to the village. I can handle myself. I'll meet you both back in Akashima village. Set off the signal cannon. I'll get Hochi. Take refuge in Amida Buddha, my lord. Oi! Sumota! Sumnasin Borgomju! Good work, my friend. That should send the Mongols running. What's happening? Who are you? A friend. We need to go. I can't leave. The Mongols are returning me to Cedar Temple. The people there need healers. Badly. There's no time for this.
I'm sorry, but I must remain here. Jin! Hochi! Norio? What are you doing here? The alarm drew a raiding party nearby. They're almost on us. Damn it. Stay back, Hochi. We won't let them near you. Norio, ready your blade. நான் தான் அப்படி போறேன்னா நீ என் கூட வந்துருவியா? Others with you, Norio. Everyone is gone. It's just me now. I'm sorry. I wish we could end this bloodshed. The Mongols were searching for me. I gave myself up to save lives. How did they know where to find you? They knew I was an Akashima. And they wanted to return me to see the temple. They need a healer. You willing to treat the enemy's wounded? Mongol or Japanese, we all suffer. Some deserve it. But this means... has Cedar Temple fallen? I don't know. Norio, take Kochi back to the village before reinforcements arrive. They will seek revenge. I'll meet you there to plan a defense. கூட்டு போனானா அதை விட்டு த்ரீ இல்லூஷனா என்ன இல்லூஷன் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் புரியல சரி ரெடி வேற உட்காந்து நேரம் முடியாது இருப்பேன் எந்திர தெரியல வேற ஒன்று நிற்கிறாங்க Wrong to enter violence with more violence, Norio. It's right to prevent more suffering. My armor will dull the Mongols' weapons. Others will retaliate. This will protect you. You need more to make these improvements. I'm அதுக்கு நீ கோஸ்ட் ஆர்மர் எப்பறம் விடுவானாண்டி இது வந்து ஜின் ஃப்ரம் யாரிக்காவா இது வந்து டார்க்னஸ் ரைட்டா நான் அந்த எந்த ஒரு இதுக்குள்ளேயும் வர விரும்புகிறேன் நான் இதுவே to help a true warrior. My lord. Honor me, my lord. Lord Sakai. What's the problem? Mongols are gathering nearby, preparing to strike. We should evacuate to Castle Canada. Evacuate and the Mongols will hunt you down. Not one of you will live to see Canada's walls. But we won't have blood on our hands. Go tell the village your plan for them, Hochi. I'd like to see that.
Norio, I wish you cared about the Eightfold Path more than others' opinions. First, you follow Enjo around. Now, Lord Sakai. Do you ever think for yourself? Wash my brother's name from your mouth. Enough! Norio and I will do the fighting. Everyone else can go hide. I refuse to hide. I don't take lives. But I am not a coward. சும்மாடி சும்மா கடுப்பு கலந்துட்டு சண்டையும் போட மாட்டான் குடும்பவும் மாட்டான் என்ன இதுக்கடா இங்க விட்டுறீங்கலாம் I'll scout the village. See what defensive preparations we can make quickly. Gather everyone to you. Ready them to take shelter. One of these rooftops should work. Everyone, we need you to gather here. Bring your families, quickly. Here, perfect. No walls. Mongols can strike from any direction. Make sure everyone is here. Family, friends, neighbors. If we flee into the swamp, people will get lost, separated. Easy prey. Gather round. Don't wander off. No need to panic. Just gather here. A temple. People could hide there. No one missing. Keep your people together. Incense burners. Add black powder to the incense. Get the smoke nice and dense. Enough to use as cover. Norio and Hochi lead everyone to the temple. I'll deal with the Mongols here. They'll blame me, not the villagers. That's it. My lord, we've gathered everyone. Take them to the temple. I won't let you fight alone. If the Mongols go to the temple, who will protect these people? I'll do as you ask. Keep your naginata ready. I'll owe you a jar of sake for putting up with Hochi. Everyone, Mongols are on the way. Follow me to the temple. The invaders will face the wrath of a samurai. Please, everyone, do as Norio says. We'll take shelter at the temple. Quickly, everyone get to the temple. Keep moving. Need to find a place at the edge of town to wait. I can hide in a granary. They're here. Now to light the incense burners. I hope the Mongols like smoke. Finland! Artin! Jakst du still! Zakati! Nog dara!
Solarice! Beachman! Przyjaciół! Jak to zbyt? Jaskaj! Better check on Norio and Hochi. இந்த டெம்பிள் உள்ள காட்டா Norio! Lord Sakai! ஏய் இல்லடா சும்மா உள்ள காட்டாரா எதுறானா நல்லது What happened, Norio? I was fighting. A Mongol snuck up behind me. Hochi threw himself at a blow meant for me. You're both braver than many samurai I've known. Don't hurt me! I have nothing worth taking. I didn't know he was behind me until I heard him cry out. By the time I turned around, he was dead. It's not your fault. Norio? Every time they lifted the cover on the pit, the daylight would blind us. This time, one of them stank like sake. I felt their hands pull me up, but my brother threw himself at them. He was starving, wounded, but he fought them. He fought them so hard. Norio, you don't have to. Yes, I do. They gave up on me and took Enjo. They took my brother. Everyone who rode south from Cedar Temple. All gone. Except me. They deserve to live. I'm the one who should be dead. I thought the same thing after Komoda. Many times. I don't know why we survived, Norio. But we did. And these people are counting on us. We're all they have. The people of Akashima are alive because of you. Don't forget that. Because they won't.
Might have saved band. Norio said a temple in Kushi still needs our support. Trade is difficult in these times, my lord. An honor to assist your fight. May it help you bring victory. If you can bring more, it's yours. Goodbye. Go with Kami's protection. That's Lord Sakai, please join me. The tale of Gosaku awaits you. Gosaku? Tell me about him. Gladly, my lord. 2.5 centuries ago, Tsushima was terrorized by the Red Hand bandits of Akashima. Around this time, a farmer named Gosaku heard the spirit of a dead samurai calling to him. He found the body, still clad in brilliant armor. Overwhelmed by the armor's beauty, Gosaku stole it. Before long, the Red Hand reached Gosaku's home. Knowing the farmers would lose everything if the bandits went unchallenged, Gosaku donned the samurai's armor. The bandits charged. Gosaku's sword arm trembled in fear. He resigned himself to death. But blow after blow glanced off the armor, and Gosaku did not falter. The bewildered bandits staggered back, tripping over their feet. A mysterious sense of calm suffused Gosaku's body and mind. Impressed by Gosaku's bravery, the dead samurai's spirit guided his blade. Before long, Gosaku cut down the final bandit, and the Red Hand were never seen again. Years later, when Gosaku died, the farming families locked the armor away for safekeeping. Each family holds a single key to the lock. Now terror stalks our island again. The farmers of Tsushima claim to have seen Gosaku high on a hill, looking for a mighty warrior to protect our farms once more. சாவியெல்லாம் இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think so. பட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். The armor is still locked away. And now the Mongols are hunting for it, raiding farms across the island in search of the keys. Which farmsteads hold the keys? Aoi, Iijima, Kuta, Koshimizu, Ohama, and Yagata. If you find the keys, they say the armor is hidden on a hilltop in Akashima. The Mongols will never lay hands on it. Of that, I am certain, my lord. சாவிலாம் இங்கே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
ஒண்ணே ஒண்ணுதான். You deserve the best. Fight me! Mongols got here first. Locked. We should try one of the keys. பாறையெல்லாம் லாக் பண்ணாதீங்க, அவங்க வழி விடாது. Here it is. Osakazama. The Mongols will learn of its power firsthand. Sturdy. Surprisingly light. Unbreakable Cossack. ரெண்டு தான் அதையும் அன்லாக் பண்ணுறோம்.
சூப்பரா நூறியோட்டியில் அவ்வளோவா முடிச்சிட்டோம் நம்ம அதுக்குள்ள எனக்கு டவுட்டாக தான் இருக்குது அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான் ஒரு இடமா பார்த்துக்கிட்டே இதுல ரெண்டு தான் வந்து I hope Abbot Comet is safe. The abbot is from Cedar Temple. Why did he come here? To help resist the Mongols in Toyotama. But when they attacked, he escaped. The battle was chaotic. Might be difficult to track them. There's a farm nearby that supports the temple. We'll start there. Blood sutra. No blood sutra. No blood sutra சொல்லுமா? I was there. The Mongols had taken it over. But I put an end to that. Then the abbot must have found shelter. This reminds me of another time Abbot Comet went missing. The temple was divided by a feud between our senior monks. What were they fighting about? I don't remember, but it seemed important at the time. The abbot disappeared for a week. We dropped everything to look for him. What happened to him? He hid from us on purpose. And we stopped fighting in order to find him. Didn't that just make things worse? He got us to see that our fight was less important than we realized. He could have just told you that. The abbot likes to say that when people don't listen, he talks with actions. Quickly, Corsair! The abbot is the only one holding Kushidera Temple together. If something happens to him, the monks will abandon Kushi. I'm sure we'll find Abbot Comet there. Fire! Coming from the farm. Alive. Norio. I always felt safe here because of the samurai. Is it the abbot? Bastards love their fire, don't they? He's not the abbot. Just one of his followers. Keep searching. They were cut down escaping the fire. The abbot's not with them. Check inside. Water barrels, tipped over, straw bedding. Damp. Could the abbot have saved himself? He protected himself with wet bedding. Escaped out the back. Maybe he survived. Whoever survived the fire went this way. Then there's still hope.
Footprints are heavier, farther apart. He was running. Looking for me? Sandra Deshte Samurai. What's he doing? Stay quiet. Someone was wounded here. Follow the blood. Hurry, my lord. Searching near the waterfall's edge. Blood on the rocks. Is that a cave? No. Is he? I'm sorry, Norio. Without his leadership, the monks will leave. And the temple will fall. The Mongols won. What's that next to him? A Lotus Sutra. Written in the abbot's blood. His final act. Like a samurai's death poem. The point of this sutra is that we can all be Buddhas. From the lowest peasant to the greatest noble. Written with his dying breath. Not for himself, but for those he left behind. Show the sutra to the monks. If they see the abbot's devotion, they might stay. And this is the sutra the abbot wrote in his own blood. A final act of devotion. A call to stand up to cruelty. A call to stay and not surrender. We will honor the abbot's sacrifice, Norio. We must not let Kushi Temple fall. Enjo the Guardian saved us once. Now his brother and Lord Sakai have saved us again. And together we can defeat the Mongols. The Blade Sutra. Kali, முடிஞ்சிச்சு. அம்மாடி. இல்லைங்க என்ன எனக்கு தெரியுங்க அதெல்லாம் வேணாம்டா. Now we need to find the statue of Buddha. Where would they take it? The statue is here. Yes, my lord. The Mongols stole our sacred Buddha and rode off toward the coast. We'll return the statue and save this temple. Not even your brother could keep that promise, Norio. What was that about? My brother fell to a Mongol blade. Enjo the Guardian dies, and these monks are willing to give up everything. They're cowards. They're people. Enjo feared nothing. He wasn't even 20 when he saved this temple from bandits. Now it's up to us.
We need to find the Buddha and return it to the temple. The monks said they took it toward the coast. We can pick up their trail. You're angry. How can you tell? You're not talking. Ha! It's that monk. He doesn't know the whole story about my brother saving Kushidera. I heard Enjo acted alone. That's the legend. In reality, he ordered 3 of his bravest monks to challenge the bandits. A distraction. A sacrifice. They died in battle, but only after giving Enjo enough time to flank the bandits and save the temple. My lord, over there. So stream okay. சூப்பர்ரா மொத்த இன்னும் என் டேட்டால தான் ஓடி இருந்திருக்கா இவ்வளோ நேரம் நாசமா போக டேட்டா வேல் வைஃபை ஓடும் பார்த்தா டேட்டால ஓடி இருக்கு What happened? I was following the Mongols to beg them to give back our Buddha. Where did they go? Out of the forest. To the hills. May your next life be more peaceful than this one. He gave his life for his temple. Like my brother. You would do the same. A Mongol camp. The statue must be there. First, we punish them for attacking the temple. Send your best warrior. Samurai! Look for the statue. Something heavy. Dragged this way. Over by the water. There it is! Carved from a star that fell from the heavens centuries ago. Beautiful. There's nothing else like it on the island. Let's get it back to the temple. Enjo became the guardian when bandits attacked the temple. They came for this statue. It's priceless. Probably survived many such attempts. How many more people have to die protecting it? You want to let it be stolen?
No. But the temple is filled with treasures. It provokes greed and envy. Lord Shimura brought me to see it when I was a boy. I was sure the sculptor must have met the Buddha in person. When I was a boy, my family traveled here to make an offering for the new year. That's when Enjo and I decided to become monks. I used to know what I fought for. We fight for a home. Maybe so. The Mongols will never leave Tsushima until we return to Buddha's teaching. Norio, have you spoken with the monks? Their resolve is growing, but they still fear the Mongols. As they should. Where is everyone? At the river, bathing, washing clothes. Who's that coming to the temple? Look, a Mongol who wants to die. He's alone. See what he wants first. The Ghost, and the brother of the Guardian. I have a message for you. Speak. The Ghost and the monks have defied the Khan's will. Surrender, and we spare this place. Refuse, and all will burn. We will never surrender. Then you will die. தானே செத்துட்டான் நீ யாரா போட்டதான் The monks by the river. They don't have time to reach shelter. Then we'll be their shelter. I can't. The Buddha, the Abbot's Sutra. Are they worth more than the monks' lives? I can't save them alone. Centuries of learning reside in this temple. I can't let it burn. You'll let the monks burn. I will die for this temple. Do what you have to. Then stay here. I'll find the monks at the river and bring them back. Mongols coming! Get away from the river! Retreat and find hell! Norio! Send these Mongols back across the river, my lord!
you doing? The temple's undefended. Temples can be rebuilt. Lives can't. We'll defend the monks at the pagoda. Lead the way. All of you, come with us. யாரா நீ டேய் ஹாய் ப்ரோ வலி மாதிரி இதான் நினைக்கிறேன் அம்மா வலி மாதிரி போகிறோம் உங்கள் கோயிலுக்கு உங்கள் கூட வலி தெரியாது யாரா நீங்களா 5 வரிகள் தாண்டி வரும்டா Mongols lost badly here. They won't be eager to return. The monks will never forget what you did for them. I didn't fight alone, Norio. No, but if I had not listened to you, many more would be dead. What will you do now? It's time I return to Cedar Temple. We still need your Naginata to drive the invaders from our home. You'll have it. And my temple will be a strong ally to you in the north. I'll join you there. Let's check the temple grounds. The Buddha. My brother earned the name Guardian when he saved this temple. I wish we could have saved the statue. The statue's final lesson. Save what we can, but know that everything passes away. It's a worse statue when it's broken, but a better teacher.
அடுத்தது ஆரம்பிச்சிருமே அதான் எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கு மோரியோ மூஞ்சி போட்டது எங்க இருக்கு இன்னும் போயிருக்கிறான் ஓ ரெண்டு தான் சரி அதை பார்த்துக்கலாம் அது கூட நம்ம இவங்கள்ட்ட பார்த்துக்கலாம் ஏதாவது முட்டாதான் உண்டு இதெல்லாம் கஷ்டம் Information, not apologies. Perhaps the farmers know. Perhaps. Lord Sakai, I am worried about her. என்னடா Big fan. பிக் ஃபேனா ஆமா யூடியூபர் big fan. சொல்லு Jin, அப்பா what was that about? Lady Masako is looking for someone. She is angry I couldn't help. You have nothing to fear. I'll speak with her. Thank you, Lord Sakai. And also for ridding this farmstead of mongrels. Now we can rebuild. These people are lucky to have you. Be well. புரியல தெரியல வா Left toward the bridge, escorted by armed men. Thank you. That will be all. Did the farmers know who you're looking for? Someone on the list. A thief. I'll help you find them. I need to handle it myself. The farmer said they left with armed men. Mercenaries. Professional killers. They could complicate things. I can use your help, but I need your discretion. You can count on it. The farmer said they went toward the bridge outside the farmstead. It's this way. Who is this thief? She looted Clan Adachi's estate after the attack. Stole valuable heirlooms, personal items. What makes it worse is that Mai was our former servant. 3 years ago, my husband caught her stealing. He wanted to have her flogged. I did what I could for her, but she had to go. It almost sounds like you miss her. She was a dear friend. Her betrayal stings more than the others. There she is. With the mercenaries. Let's move in. Quietly. I'm going to sell everything. I'm just waiting for the right time. Too late. He'll sell those heirlooms himself. Now take us to them. I'll pay you to leave them with me. You have no money. I have this comb. It's gold. With pearl inlay. That was a gift. It might fetch a fair price. No. We'd have our hands. Enough of this. Take us to the heirlooms. Redemption. இதுல டிஎல்சில ஒரு குதிரை கூட கொடுத்துருவீங்கடா
Just her. The more of them we eliminate, the கருஞ்சிறுத்தை மாதிரி easier to be இருக்கு to அது recover மேல ஒரு what's மாதிரி yours. இதெல்லாம் அந்த எறும்பு பாம்பு மாதிரியே இருக்கு பெருசா. இல்ல அது கிடையாதுடா அது ஸ்பீடா அது அப்ப அது இல்ல என்னது? பேட்டர்ன் தான் இருக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்கின் அது Just ஃப்ரீயா don't இருக்கியா be இருப்பா நான் seen, லைவ் வரேன் or they might hurt her. Careful. You'll be in the open. Find cover. இதுவே மூஞ்சி மடியை பாரு. பயங்கரமா இருக்கு அது ஒரு மாதிரி வெளிச்சமே லைட் கிட்ட போகணும். மூக்கு மட்டும் வெள்ளை இருக்கு. தெரியல உனக்கு Too close. ஏன் டிஸ்பிளே மாதிரி எது இடி இடிச்சு Look, he's distracted. வானத்துல லைட் அதுக்கு இது நான் கருப்பா இருக்கும் லைட்டிங். Too close. I'll tell your story. ஓகே கட்டவரம். ஓகே பொறுமையா Too போறோம் close. Had no cutter. One day, சரி ஆடி a போ monk from far away. இருங்க பாய் ஓகே இருங்க பாய் பவரும் சம பவர் So she went to a witch and learned how to turn You'll give us away. ஃபுல் பார் ஆக்டிவேட்ல இருக்கு சூப்பர் ஆக்டிவேட்ல இருக்கா? பாண்ட் சொல்றியா? நாலாவது பாண்ட். டி பாண்ட சொல்ல பைத்தியம். ஆமா. இந்த அரேபியன் மாதிரி அது ரேஸும் போட்டிருக்கா? ஒக்கட ஒக்கட ஆமா ரேஸ் தான் ஹேண்ட்லிங் ரேஸ் அதான் ரேஸ் அதான். டேய் பக்கி ஏத்தாங்க. யாருமே அடிக்கல. அடிக்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே Look, he's distracted. You'll give us away. I'll see our distance. I'll tell your story to pass the time. Once there was a girl Too close. who worked in a tea house. Her life was hard and had no cutter. One day, a monk from far away came to the tea house, and the two fell instantly in love. What is this? நான் பிடிக்க முடியாதுப்பா. கேவலமா தந்திரம் ராஜதந்திரம். You'll give us away. The girl was heartbroken, so she went to a witch and learned how to turn herself into a demon. My wife knows that magic. We all do. The girl flew as a demon to the monk's monastery. You'll give us Saw away. her coming and hid under a bell. She was clever though, and kept fire around the bell, melted Too close. and killed the monk inside. Lady Massacre and her dog have followed us! Kill them! You fool! I've killed better fighters than
கழட்டு போடாதீங்க. Again. Jin, I need to speak with Mai. ஹெவிக்கும் போடாது, ஃபயர்மேனுக்கும் போடாது. ஓடுறவானுங்க. You stole my family's heirlooms for those murderers. How could you betray me? I didn't. You betrayed me. Turned me away. I saved you. My husband wanted you flogged. He knew. Then you should have left with me. I was the lady of Clan Adachi. And you were a thief. I still love you. Then tell me who you serve. He killed my family. And he'll kill me. I won't let him touch you. I'll take you to your family's things. We know the man you work for is a samurai. I don't know his name. Never saw his face. He communicated only through notes. He knew about us, my lady. I don't know. He said he knew what it was like to love you. That he understood my pain. Masako. Mai was my only... has been the only... He was anxious about the heirlooms. Concerned they get broken. He's eager to sell them. Their value is purely sentimental. He won't get the money he seeks. Then perhaps he has no intention of selling. It's possible they're personal to him too. He was possessive in his notes. Spoke as if they were his. The heirlooms belong to no one but my family. I am the only one who remains. Your heirlooms are in the brush. Jin, will you gather them? I need to say goodbye. Revive. Thank you. Where's Mai? She's gone home. Jin, I want you to know I'm not... You don't owe me an explanation. I cared for my husband. But I cared for Mai, too. You still do? I think I always will. The man we hunt has feelings for you. Other than my husband and Mai, I've had no romances, no admirers. He could have been lying, feigning sympathy to gather recruits. I just don't know who would do that. We'll keep searching. It's only a matter of time. My work in Toyotama isn't finished. Meet me when you can. இது லோகியோட இதை உடச்சு விடுங்க. கீழே எடுத்துருவோம். க்ளோன்.
சாப்பிட்டானா? Doing good. பார்த்ததே இல்லை. இந்த வாட்டி நான் மபக்கியாப்பேன். பக்கி பக்கின்னா வின்டர் சோல்ஜருடைய உண்மையான பேர் பக்கி. மார்வல் காமிக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அவன் பேர் பக்கி பாண்ட். Throw your blades. ஹாக்கே அடிப்பாரு. ஹாக்கே Yum he gets samurai. இல்லைன்னா ஹல்கா இருக்கா ஹல்க்கு You're the ghost. You were praising the Mongols. Do they pay well for your services? If they refuse, they kill us. But the Guardian's brother will change that. What do you know about Norio? He's going to lead us to victory. I can take you to him. Quickly. This way, my lord. Does Norio know you're helping the Mongols? Until we take back Cedar Temple, he told us to keep cooperating, so they don't suspect us. That doesn't sound like Norio. Really? But you inspire everything he does. He always talks about what he learned from the ghost. What are you doing back here, Ghost? I brought the ghost! Norio is inside with storm the the main others. gate. Draw their attention. We'll send small bands up each side to flank. Use the tree line as cover. Lord Sakai. Everyone, give me a moment to speak with Lord Sakai. You arrived just in time. This way. I hear you're planning to take back Cedar Temple. We've been training hard. They're ready. I recognize some faces here. From Akashima, I sent messengers to Kushi Temple, but no one came. After all we did there. We can free Cedar Temple without them. You think... ஐயோ அல்ட்டு போட்டான். மொத்த டைமே காலியா? என்னைய எவனோ இழுத்துட்டான் ஒரு மாதிரி.
நோ ஹீல். அதான் சொல்றேன். ஹல்க் எடுத்துறாங்க அடிச்சுக்கலாம். டீமை பாயிட்டா ஹல்கா பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ண வந்துடுறேன். நான் வந்துடுறேன். வெயிட் இதோ வந்துடுறேன். பின்னாடி தான் இருக்கேன். எக்ஸி பிடி. எக்ஸி என்ன தெரியுமாங்களா? என்ன பண்ணேன் அவனோட நினைக்கிறேன். எஸ்சி கொடு. ஐயோ அடிச்சாங்களா? ஆஹா அல்ட்டு போட்டா. நான் என்கிட்ட வந்து சி கொடுத்து These people can take back the temple? We could handle it on our own. Why risk their lives? ஹல்கா பண்ணலாம். Cedar Temple can be a beacon for all of Tsushima. Everyone who takes part in the attack will be a messenger of hope. We can't carry this message alone. This victory has to be theirs. When do we ride, Norio? At dawn, Merod. We ride for Cedar Temple with the ghost! When you took Castle Kaneda, you did it without the samurai. You must have had doubts going in. Samurai meditate on death. We learn the fear of death is just the fear of pain, of the unknown. Our monks do something similar. My brother especially. Your brother was a wise man. I wish Enjo was here with us. His spirit is. யாராவது ஒருத்தனை போட்டு கியூ ரிசீவ் போட்டுக்கிறேன் ஒருத்தனை. You have supporters, Norio. They remember the Guardian, and they know why we ride for Cedar Temple. They're fortunate you fight for them. We should get off the road. This way. The temple is just ahead, through the cedars. Are they holding any monks hostage? No. One reason I told them to cooperate, reduce their risk when we attack. Good thinking. We're getting close. Breathe, Norio. You can't fight if you hold your breath. How could you tell? I know you well enough by now, my friend. Norio, and the ghost. We came as soon as we could. It's good to have Kushi Temple with us. Cedar Temple, Akashima, and Kushi stand together as one. We'll attack through the main gate? Yes. Draw the Mongols' attention while the others flank. What do you want me? Hey, I'm This may be my plan, but you should fight as you see fit. All of you, follow me. Stay close. Not one of you will die today. Everyone who falls will live forever in history. That's just that. Watcha!
எல்லாரும்? The temple is yours. The last time I was here, my brother, Hochi, the abbot, they were all alive. Starting today, you can rebuild. Come with me to the main hall. I have to make sure the Mongols did no lasting damage. Land 3K. This way, my lord. Norio! Lord Sakai! What's wrong? Do not go inside the main hall. Get a hold of yourself. Whatever the Mongols destroyed, we can rebuild. The hall looks fine from the outside. Nothing damaged or stolen. Norio. Angel? When they took you out of the pit, I thought... The Mongols promised to spare you. If I told them everything. I'm here, Angel. It's all right now. I told them about the abbey. Hochi, Kuchitsera, Inakashima. It doesn't matter. Norio, I
alone. To see you. But I can't live like this. Yes, you can. Please. Makasih. Terima kasih. Please. Salah jangan. Ya, cik, discard ke. Lord Sakai, would you leave us? Yes. Kakashi atake. புரியல. மேல இருந்து விசிற 5000 ms போயிடுச்சு. ஓ ஓகே. ஐயோ. சரி போயிடா. His name is Kharcho, the one who burned my brother and cut off his limbs. This Kharcho, he's among the dead? Not yet. Ryo, your brother was the Guardian. He died a hero. No, he didn't. I can find out where this Mongol coward is. But then I'll need your help. You'll have it. When the snow lets up, we'll hold the funeral. என்னாச்சு? ஈழரை மட்டும் அடிக்கிறாங்களா? ஆமா, ஈழரை ஆட்டாதான் டீம் கீழே ஏறாது. நானும் கீழே இருக்கிறேன். நான் வந்து ஆடம் பாடலக்கா, ஆடினதில் அதை அடிச்சு ஆடுறேன். ரிவே பண்ணலாம். My lord, can I help you? I'm looking for Norio. Where is he? He brought his brother's ashes to a cemetery. It's in the hills to the south. I'll look for him there. Thank you. Understand. That's my cousin. அவன் இது போட்டான், அல்ட்ட போட்டான். படிச்சிருக்கா மேலே கொண்டு.
சைடுக்கு வா. முடிச்சா யாருமே காணோம் சைடுல. ஒருத்தன் ஏஸ்கே போயிட்டான். Imagine. SP 5 அதான் 5 அதுக்கு இமேஜின்மா எதுக்கு Enjo's urn. He liked the open air better than the pagoda at Cedar Temple. The Mongol you're looking for. Harcho. Have you found him? He's not far from here. Norio, Cedar Temple needs your leadership. This comes first. Revenge is not the first duty of a monk. Before I was a monk, I was a brother. Don't do this alone. Let me help. If you wish. ரெண்டு க்ரூட் இருக்கான் டீம்ல. லோக்கு ஹெல்த் போட்டானா? Where do we find him? Fort Shoni. You're sure he's the one responsible? When I find him, he will pray for a quick death and his cries will go unheard. அகைன் போட்றான். You're Enjo's brother. I respect your right to seek revenge. I don't want you to become... Like what? You? Like so many others who have been changed by this war. It's far too late for that, my lord. There's a spot down here where you can see the fort. I put everything you taught me to good use tracking Kharsho. What does he look like? Like every other murdering, honorless Mongol dog. You may only get one chance at him. I'll know him when I see him. When you have him in your sights, strike without delay. Dogs, get away from there! Norio! Please, we were just hungry. Spare us. We're leaving. Norio, they weren't a threat. Maybe. They're definitely not now. They should have known better. Advance and reach Nirvana. Retreat and find hell. What's that from? A prayer Enjo inscribed on this Naginata after he saved Kushi Temple from bandits. And became the Guardian. He suffered more than either of us know. But he held on so he could see you. Do you know what his last words to me were? I was wrong. About what? I'll never know. Kharsho's last words will be a howl of pain. We should get some rest, Norio. For tomorrow. You're right, my lord. I'll save my strength for Kharsho. Norio. Where is he? Damn you, Norio.
fort is in flames. What did Norio do? My lord! Please, help! He's gone mad! What happened? Norio! At first, when I saw him, I thought my prayers were answered, but... Return to Cedar Temple. I'll handle this. Norio. Seek refuge in Amida Buddha. Who did this? Norio. He's lost his mind. You do not have the courage to do it. Burn! Burn for your crimes, butcher! You once told me you would never swing your Naginata in hatred. I did what the ghost would do. And now Harsho is gone. I'm not going back to Cedar Temple. Not after this. Where will you go? It doesn't matter. He was still alive when I lit the wood. When he screamed, it filled me with joy. And I would do it again. I'm no longer a monk. You don't get to give up. We all have regrets and broken promises. But this island needs you. The last warrior monk of Cedar Temple. I can't go back to what I was before this. I'm not asking you to go back. I'm asking you to keep your faith and move forward. Thank you, Jin. I'll see you at Cedar Temple. You're mistaken. That does not sound like Kajiwara. Then you're a bigger fool than I thought. Jin, a word, please. Masako, what's wrong? A man named Kajiwara recruited the men who killed my family. His name is on the list. He lives in this prefecture. That monk knows where, but he won't tell me. Junshin means well. I'll talk to him. Junshin, it's good to see you. And you, Lord Sakai. Lady Masako and I are looking for Kajiwara. You know where he is. She accused him of terrible things. I fear for his life if she finds him. Masako has good reason to believe he recruited the men who killed her family. He would never do that. He is a humble fisherman, a loving husband and father. I think she is blinded by rage. Junshin, I need to talk to him. As long as it is just talking.
இந்த டேஸ் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். காம்போ ஃபேமிலி சொல்கிறேன். ஆனால் அடுத்த RDR 2 அப்படின்னு. Take the road from here to the coast. Kajiwara's hut is on the beach. அடுத்த RDR 2 போகிறோம் அப்படின்னு. Well, We'll take the road to the coast. I can't imagine what you said to Junshin that I didn't. He doesn't even try to hear me. It's like talking to a stone. I think he's afraid of you. Afraid? Why? You can be intimidating. In our world, that is not a bad thing. We're hunting a cruel and vicious man. He was a retainer for our clan. Dependable and skilled, but quick to anger. We excused his behavior until the day I caught him beating his wife and daughter. A coward, hurting his own family. I dismissed him immediately. I offered his wife and daughter refuge in our house. Within a day, they'd gone back to him. It's not always easy, especially when you think they'll change. This path should take us to the beach. We'll leave the horses to avoid being seen. We should approach with caution. I don't want to put Kajiwara's family at risk. That must be Kajiwara's fishing hut. The Mongols found it. They may have already killed him and his family. There's a chance they're still alive. Let's go. Face me! That one. I don't see any more Mongols. Let's check the house for Kajiwara and his family. This must be Kajiwara's wife and daughter. I always feared this would be their fate. Maybe the Mongols killed them? Then where is Kajiwara's body? This blade is covered in blood. It doesn't look like a Mongol weapon. It's a fisherman's tool. Masako, footprints. Leading away from the hut. What if Kajiwara survived? Ran like a coward. New rolls of cloth. Not cloth. Silk. More than a humble fisherman could afford. Let's follow the footprints. Kajiwara! Lady Masako! The Mongols attacked my wife and daughter. Quiet, snake. We know you killed them. Out of love. Better me than the Mongols. It's what they wanted. You sick... Jin! You recruited the assassins who killed my family. Who hired you? Tell me, and I will end you lovingly, like you did your wife and daughter. All I know is he understood. Understood what?
How it feels to be ruined by you. How I was driven to poverty. The toll it took on my family. என்னடா பண்றீங்க? I couldn't stand to hear another word. Everything he said was a lie. Except about being ruined by me. I know Sadao felt the same way. The conspirators are bounded by hate. The attack on your clan was personal. Organized by a rival samurai with a deep grudge. But I can't think of who. You'll find him. காலேஜ் போட்டு பாக்கல திருப்பாயிடுச்சு. பார்த்தேன். என்னடா சரிடா. என்னடா இது? இப்படியா இருக்கலாம் தப்புடா அடி. காலையில பக்கம் எப்படி தானே எல்லா காலேஜும் எல்லா விஷயமும் இப்படியா இருந்தா அதனால போடவே இல்லை. இல்லடா காலேஜ்ல அப்படிதான் ஸ்டார்டிங்ல போகும்போது இருக்கும். இல்லையா டெய்லிக்கும் இந்த மேல இருக்க மாட்டாங்க காலேஜ்ல. டெய்லி எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்கடா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்புறம் அப்படி இருப்பாங்கடா. அது முத நாள் போட்டலாம் இல்ல போட்டது. முத நாள் இல்லடா. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கட்டில ஒரு தெரியாத மட்டும் இருப்பாங்க. நான் வந்துட்டியா? வா அருணாச்சலம். நீங்க தான் வர தெரியும். இப்போ நேத்து மொரட்ட மேட்ச் காம்படிட்டிவ். என்னாச்சு? டிரா ஆக்கி எவ்வளவு டிரா கொடுத்துறானுங்க எப்படியோ. டிரா கொடுத்துறானுங்களா? அந்த மேட்ச் அங்கிள். அங்க அதுல ஒரு ஏஸ் ஒன்று போட்டேன். தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு எல்லாருக்கும். ஏசா பக்கம் ஏஸ் 1-5 அதான் ஏசாவா அல்டிமேட்லாம் போட்டு ஏஸ் அடிச்சா ஏசாவான்னு கேட்கறான் பத்தியா. தூங்கிட்டான் அவனு நாங்க விளையாண்டுக்கோம். அதான் தூங்கிட்டான் இருக்கான் தூங்கிட்டான் அவ்வளவுதான். அவன் ஆமா ஆமா அது ஏஸ்னு வரல. ஏன்னா அது 6 kills இல்லாம 5 kills ஆல. 6 kills தானா பத்தி அது 6 kill 5 தான். இருந்தா மேல ஏஸ்னு வந்திருக்குமே. கிளட்ச் தான வந்துச்சு. ஏஸ் தானே வந்தது எனக்கு கிளட்ச் தான் காமிச்சது. ஆக மாட்டேன். பிரீச் ஃபர்ஸ்ட் கில் ஓகேவா. செகண்ட் கில் வந்து இவன் க்ளோ. தேர்ட் கில் வந்து சைஃபர். ஃபோர்த் கில் திரும்பி க்ளோ. ஏன்னா அல்ட் போட்டான் அவன். திரும்ப யாரட்ட க்ளோ தான் அல்ட் போட்டான் அந்த கேப்ல. அதனால எனக்கு ஏஸ் வந்தது. அதுல வந்து யார் மிஸ்னா ஃபீனிக்ஸ் மட்டும் மிஸ். அதே போல ஒன்று முடிக்காமே நம்ம சரி என்ன முடிச்சிருக்கேன். ஆனா டீம்மேட்ஸ்லாம் பக்கி பயலுங்க போகின்ற மைண்ட் செட்லேயே தான் வராங்க. எழுதி முடிக்கும் போது இப்போ எப்படா கேம்குள்ள போனதால அந்த மைண்ட் செட் வரும். சிக்ஸ்ல போது எப்படா அந்த மைண்ட் செட் வருது. அப்புறம் முடிவாதான் வந்துருக்கான். ஏஜென்ட் டீம்ல கேளு ஒரு கல்வியா ஏஜென்ட் பிக் பண்ணும்போது அவனுக்கு அந்த மைண்ட் செட் தான் வராங்க. Jin, over here, quickly. நான் போற பக்கத்தை நீங்க இத முடிக்காம வர மாட்டேன் போல. How long have you been here? Not long enough. You need some rest. What I need is justice for my family's murder. I'll be one step closer once I catch the snake named Umara. One of the conspirators on the list. He supplied the weapons that butchered my family. And we will find him and make him talk. சரி எடுக்கிறேன் ஒரு பேக் ஸ்டாப் ஒரு டூலிஸ்ட் நினைப்பு ஏறி போயிட்டியா. We need to get out of here. This way. Omada's rumored to be traveling to Umugi. I just don't know when, so I've been camping out, waiting. We can keep watch from here. Do you know what Omara looks like? I'm not sure. I haven't seen him in 20 years. You knew him? He supplied our clan, but he cheated us. Then tried to blame my husband for not paying him enough. Was he right? Of course not. Now please, watch the road and get comfortable. We might be here a while.
எங்க இருக்கேன் இன்னும் Must வெளிய go. வராம அப்படியே There. ஓடிட்டு இருக்கேன். Men on the walkway. They look just like him. Exactly like Omena 20 years ago. They must be his sons. Were they both involved? எல்லாம் புடிங்கிட்டு இருக்கானுங்க. நான் வந்து பார்த்தா 27 கில் நானு. I'm taking ஃபர்ஸ்ட் the பிளேஸ். candy. இரண்டாவது There are பிளேஸ்க்கு people 9 I கில் need to இருக்கான். speak with. அது கீழ எல்லாம் You're supposed to. Excuse me. Never mind. I'll see you in a moogie. They're splitting up. Let's follow them. See what we can learn. I'll take the left. You take the right. The canyon is narrow. Stay இவனுங்க high கிளம்ப to வரானுங்க. avoid இவங்க being அதெல்லாம் seen. கிளம்ப வரானுங்க. கேம்ப் அடிக்கிறானுங்க. Ungrateful little rat. Too high and mighty to help me do the dirty work. But when I'm rich, no doubt he'll help me spend the money. Brother, if you're there, come out. Feet are all wet. These roads are awful. Hey, is that you? Keep it. Is that you? Heard something that way. ஒரு ட்ரிபிள் பீ பண்ணுங்கடா. Nice. Me do the dirty work. But when I'm rich, no doubt he'll help me spend the money. Roads are awful. Father, I avenged our family. Old Adachi is dead. His clan, too. Kipe says what I did is shameful. But he doesn't remember what Adachi did to us, to you. By morning, I'll have enough money to make up for what they took from you 1,000 times over. Father's proud of me. Why wouldn't he be? Kipe doesn't know what he's talking about. Never be dry. When I'm rich, he's put in some decent roads. Finally. I need a drink. Kipe, Uncle. is that you? Kakashi. Basta. Kakashi. Ages ago. I'm calling my brother. No need. I'm leaving. 47 கில்லு. What does he expect? This is Umugi. போல. Orcus won't have us. Sakai's helping us. Gotta find a way off this island. Thank you, excellent also. G3. யாருடா? 28
I should find Masako. Broke the TV. ஆர்த்தர் மோர்கன் அக்கௌண்ட் டேட்டா இருக்கு. ஆர்த்தர் மோர்கன். அது ஆர்த்தர் மார்கன் அந்த டிவி வர காரணமே Jin, over here. ஒரு கேரட் The பையன். one I followed was Farm involved. He spoke of revenge against Clan Adachi. And what are we waiting for? He's on his way to meet the man who hired him. The man who ordered my family murdered. Let's get closer. Hear what they're saying. This way. அது எப்படின்னா சும்மா டென்ட்டுக்கு போயிருவோம் நம்ம இதுக்கு. அதுவே திடீர்னு ஆக்டிவேட் ஆகும். அதுல வெளியே வர முடியாது, வெளியே போக முடியாது. ஒன்றும் நான் கிட்டே கூட போக எடுத்தது கண்ணால மேட்ச்லாம் பார்த்தேன். நான்லாம் வந்து சரி பீட் பண்ணாதான் அடிச்சு வெறும் ரிட்டர்ன் பண்ணி நானும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன். What Adachi did to father isn't right. Our family அவன் சொல்லி அனுப்பியிருப்பாங்க கேம்ப்ல. father's drinking. அவன் அடுத்ததான் நீ வாங்க முடியும். சொல்ல மாட்டான் வாய் தந்து அவன் சொல்லிட்டு. Listen, we pull this off, and you can use the money to escape. Take your family and leave the Mongols behind. Let's get this over with. They're leaving. Let's follow. Keep low or they might see us. நல்லா செட்டில் ஆகிடுவாங்க. நல்லா செட்டில் ஆகிடுவாங்க. பணக்கார கம்பி ஆகிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஒரு கோல்ஃப் இதை வாங்கிச்சிருப்போம். ஒரு கோல்ஃப் பட்டே போட்டுருப்போம். அந்த கோல்ஃப் பட்டை தான் வந்து ஜிடிஎஃப் இருக்குன்றாங்க. கம்பேரி Quick. Doesn't want anything getting out. I don't know how you sleep after that job. Children. Leave the boy alone. I just provided the weapon. Coward. I heard Lady Masako said That old lady. What's the அதோட worst she இன்னும் can do? ஒண்ணுடா. அதான் I should gut him where he ஆத்தரோட ஃபாதர் stands. போட்டோ Not yet. போட்டுறேன் பத்தியா. அப்பா அவங்க கரெக்டா அவங்க அப்பா டச்சு எல்லாம் டச்ச மண்டையிலே கொட்டி நான் சொல்றேன் பண்ணு போடுறேன். இப்படி பண்ணாங்கன்னா கூட நல்லா தான் வரும். டச்சோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஸ்டோரி. டச்சு சரிடா. டச்சோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஸ்டோரி வந்துச்சுனாலும் ஓடும். மவுடனா ரோட். இப்படி இருக்காட்டு தான் வாங்கலாம். இதே மாதிரி தான் அவனு ப்ரீவியஸாக ஒரு ஆள் சேல் பண்ண மாதிரி I'm sure these men are just for show. என்ன ஜஸ்டிஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம பண்ணுறோம். அந்த ஓட்டர் ஸ்கூலுக்கு அவங்க சண்டை அடி ஆரம்பிச்சு. Let's wait. See what happens. அவங்க சும்மா சும்மா அடி வாங்குவானுங்க. ரோட்டில் போகும்போது தேவையில்லாம வாய் பேசி அடிவாங்க. வேலண்டைனில் ஒரு சும்மா I hope we haven't kept you waiting. இருப்போம். கிளம்பு ஓடு, இங்கேருந்து ஓடுன்னு வா. Would be me. கன் எடுத்தாதானே இது கேரி பிடிப்பான். வா கையிலே சண்டை போடலாம் வா. No! Oma does mine. என்ன மோசம்னா தெரியாம ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு லாம பண்றா. Got you! எதிர்பார்த்தேன் நம்ம போட்டு அடி போடு ஓடி போலீஸுக்கு வந்து அவனே மாட்டி விட்டு அந்த I heard him talking about a letter. He might still have it on him. I'll check the bandits. See if they're holding anything. ஆடியாருக்கு பண்ண விஷயம்லாம் இருக்குல்ல, சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங் அதெல்லாம் அது எதுவுமே பண்ணல. சூப்பர் இதுல ஆடியோ ஆடியார் 3க்கு வந்து இனிமே என்ன கதையே இல்லை. இருங்கடா அடி. ராக்ஸ்டாரே எதுவும் அஃபிஷியலா சொல்லடா நாங்க ஆர்டிஆர் 3 கூட போறோம். நீங்க அதுக்கெல்லாம் ஆர்டிஆர் 3 ஆர்டிஆர் 5 ஆடிட்டர் தான் எதிர்பார்த்ததாங்க. ஆனா ஆர்த்தரோட எதிர்பார்க்கல. There's the same clan emblem. ஆனா கண்டிப்பா டச்சுல சொல்லுவாங்க. இல்ல ஜான் மாசன் அடுத்த வீடியோ ஆனா ஏதோ அன்எக்ஸ்பெக்டடா வந்தது கடைசில பார்த்தா அதான் அந்த மாதிரி தான். This was a setup. Whoever killed your family, lured Omura here to silence him. The coward is covering his tracks. Judging by this note, it's clear he's desperate for money. He must not lead a wealthy clan. Or he has no clan at all. You think my family's killer isn't a samurai? Maybe he wants to become one. Start his own clan. And he's scavenging the corpse of Clan Adachi to fund it. Few people have the ambition for such a plot. I can use this. Narrow my search. First, get some rest. This hunt is killing you. Until I find the man responsible, there is no rest.
tunnel. He can't hide from me forever. Raina tunnel la இருந்தான் கீழ. எங்கனா கேம்பஸ் இருப்பா பாத்து. முடுங்குதி மனது தோணுதா காதல் இழுப்பு அவ்வளவுதான் மார்க் இங்கே வாங்க. ஓகே கிட்டத்தட்ட இவங்கள்ட்ட முடிக்க போறேன். லேடி மசாகோ மொசாக்கோ ஹாட் ஸ்ப்ரிங்கு கேஜேலோ என்னடா போறேன் வண்டிக்கு போடா சரி சவுண்ட்லாம் போடா Where's Junshin? Lady Masako! Speak, monk! Please stop! Where is Junshin? Masako, what are you doing? Helping this monk find his tongue. My lord, help! Masako, let me handle this. Fine. But if you can't make him talk, I will. I thought she was going to kill me. No harm will come to you. What do you know about Junshin? Junshin was helping survivors at Red Leaf Temple. But I hear the Mongols raided it. Then he's in danger. We will find him. What do you want with Junshin? He conspired to kill my family. He's been saving refugees. And his name was not the list we found. Someone left him a note at the temple. It's identical to the ones the conspirators carried. Junshin was promised supplies for his relief camps. In return, he was to provide information on my whereabouts. It's just an offer. This proves nothing. It proves he had contact with the person who killed my family. We will get to the bottom of this by talking to Junshin. You have my word. Good, Aya. Good. He was last seen at Red Leaf Temple. வரியா இங்க பாஷா வருவோம் நான் இப்போ டைம் ஆச்சு நான் அப்படியே வரேன் சரி வா ஸ்மோக் ஒரு பிக் எடுத்த சைட் என்டர் பண்ணுங்க ஒருத்தன் தான் இருக்கான் பேக் அப் சைட்ல இங்க இருந்து ஒருத்தன் வருவான் ஓனே நீ போய் பொசிஷன் எடுத்துரு என்ன கீழது அங்க ஒரு ரைனா மட்டும் இருக்கான் சரியா வந்துட்டான் பேக் 1 HP நானு 114 டேமேஜ் 117 டேமேஜ் அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் தர முடியல அவன் ஒரே போட்டு வச்சிட்டான் ஏறி வரும்போது ஸ்டாம் பண்ணிட்டு வந்தானா அப்படியே சுட்டான் அவன் கையில சுட்டான் அவன் என் ஹெல்த் ரொம்ப லோல ஒரே போட்டு தான் அந்த வேலை ஸ்டிங்கர் வச்சிருந்தான் அதனால 2 போட்டு சுட்டான் மற்ற கண்ணா ஒரே போட்ல போட்டிருப்பான் எனக்கு கரெக்டா 2 பேர் ரஷ் பண்ணானுங்க ஒருத்தன் காலி இன்னொருத்தன் வந்து ஒருத்தன் ரைனா அங்கதான் ஆடுறான் எல்லாம் அரௌண்டும் அவன் அங்கேயே நம்ம இங்கே போயிடும் லூசு பைய மேல இருக்கானுங்களா என்ன planted
ஐயோ சரியா மாட்டுக்கிறோமா? வெயிட்டிங் பேஜ் வெயிட்டிங். ரைட்ல ஒருத்தர் இருக்கான் பார்த்து. ரைட்டு பால் பண்ணி ஒருத்தர். இவன் 1 HP. உடைச்சிட்டு இருந்தான். சூப்பரா. ஐயோ கரெக்டா இது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கான் அவனுக்கு பாடி. ஐயோ அவன் அங்க உடைச்சிட்டு அங்க பாத்துட்டு இருந்தான். இந்த பக்கம் ஓட்டத்தை அடிச்சலாம் பாத்தியா? ஆமா அப்ப போயிட்டான் அதுக்குள்ள. எல்லாம் விட்டு ஜல்லுக்கு 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 போயிட்டா. பை நாளைக்கு பை பை பை. மாறி இன்னும் வச்சிருக்கான். Let's go. Wait for me. Keep up. சரி இருடா. ஆனா விடு விடு. எவ்வளோ வருங்களா இருக்கானோ? When we find the monk, let me deal with him. Remember, we agreed to talk to him. The men who killed my family talked with their soul. Masako, you will not kill Junshin until we're certain of his guilt. Your father was murdered. Did you talk with his killer? Lord Shimura tracked him down and collected his head. You've had your vengeance, Jin. Don't stand in the way of mine. அப்போ கொண்டு போய் போயிட்டு தான் இது முஸ்தபா போட்டு பீலிங்ல இருக்கான்டா. Enough! Bastards! You pay for that. These people on temple grounds. We need to find Junshin. This way. Power The temple is close. And so is the monk. Down. No. We strike quietly, or they might kill the monk. I'll take one, you take the other. It won't last much longer. I'll guard the exits just to get that monk. Let's see. Reinforcements. I need to get Junshin. Masako! Stand aside, Jin. You betrayed my family. Run! If we fight, Mongols win. They already won. ஏடா நமக்கும் அந்த ஆயாவுக்குமே சண்டை வருது. ஓ ஆயா, இந்த வயசுல நீ என்கிட்ட ஜெயிக்கிறதாயா? நியாயமா இதெல்லாம்? மொசாக்கோ. You were my friend. Give me the monk. No.
You are defending a murderer! We agreed to talk to him. Talking never works. You promised me. My promise is to my family. You hear them coming? They are the enemy. பின்னாடி ஒருத்தனை பார்த்துட்டு அவன் அடிச்சு வேண்டியதான ஃபர்ஸ்ட். இங்க ஒருத்தனை பார்த்துட்டேன்ல அவன் அடிச்சுட்டே வந்து You gave me your word. When I looked at Junshin, all I saw were my dead grandchildren. Their faces after being cut down. And you were protecting him. So you tried to kill me? Have you lost your mind? I have lost everything! No. You've sacrificed everything. For revenge. And what do you feel when you think of Yuzo? We can't let anger consume us. Or blind us to our friends. You still trust me? Junshin won't get far. We can track him down. Masako. Don't ever try to kill me again. I won't. Hello? I promise. Hello? Look for his tracks. Junshin went this way. Looks like he ran into the woods. When we find Junshin, perhaps I should speak with him first. So you don't trust me? It doesn't matter. Junshin won't. And we need him to talk. Fair point. But remember, Jin, he only needs his tongue to talk. Who offered you supplies in exchange for information about Masako? She called herself Lady Hana. Liar! Masako, wait. Who's Lady Hana? My sister. She was massacred with the rest of my family. She visited me 2 nights ago, wore a crimson kimono with a golden sash. I remember. She smelled of chrysanthemum. No. I never told her anything about you. I swear it. Leave us. My sister's alive.
He murdered the children. Why would she want to destroy your clan? I don't know. But I am going to find her. You don't have to do it alone. Meet me in Kamiyagata. ஓகே ஆயா ஆனால் அடுத்த என்ன கொலை பார்க்காத நான் கொலை பண்ணுறேன் தீதிக்கிட்டு வர நீ என்ன வெட்டுறதுக்கு ஏன் உட்காந்துருப்பானுங்கடா स्मोकले सुट अंदर जेट अंदर சேஜ் சைடுல இருக்கா சிஸ்டர்ஸ் பெட்ரேல் அங்கிள் நீ பிக் போலாம் அங்கிள் நீ பிக் போலாம் எங்கடா இருக்கீங்க அடுத்து ஹேய் இல்ல அங்கிள் நீ பிக் பண்ணனும் கேவி எந்த ஊர் சொல்லிட்டு போச்சு ஜெட் மேல இருக்கு முன்னாடி சுத்திட்டே வந்துட்டான் நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ஏரோப்ளேன் மோட் போட்டு எடுத்துறேன் ஏரோப்ளேன் மோட் போடுறியா அல்ட்ரேஷன் போறியா அல்ட்ரேஷன் போறியா ஒரு லாஸ்ட் ரவுண்ட் இல்ல What were they? Red leaves? No. ரெடியா இருப்பான் சொன்னியா போய்டும் Young master, would you like something to eat? I'm fine, Yuriko. I just need the poison. You are trying to remember the ingredients. Smoke. They were flowers. You remember them, don't you? The ones I planted at your family cemetery. Go side. I remember washing the graves. Father made me hold buckets of water from the lake. He knew it would make you strong and teach you to respect your ancestors. Don't you remember the flowers, Jin? Spider lilies. That's right. Up. Last round in the half. With enough spider lilies, you can craft a poison that makes rats go mad. Tear each other to pieces. It's for a good cause. Just make it strong enough to work on men. If you think it's necessary, I know exactly where to find what we need. This way. This part of the forest. I was here when I was a child. After your mother passed away. I refused to believe she was gone, so I ran from home and came here. Your mother loved to take long walks here. I searched until sundown. I kept shouting for her, but she was gone. I was lost. You were missing for 3 days. Nearly dead by the time your father found you. I've never seen him so angry. Angry at himself for failing to protect you. I've seen your father before countless battles, and he was never more worried than the sleepless nights he spent searching for his only son. Not much farther to the cemetery. Yuriko, I need to tell you something. Clan Sakai is no more. Another clan will take control of our estate. Impossible. Lord Shimura allowed this? It's the Shogun's decision. Did the Yarikawa traitors get to him? Not exactly. It's complicated. My uncle. Oh, I don't want to hear it right now. Let's just enjoy our time together. As you like. Careful. Disrespecting the dead. Stay here. Hey! Suka
Tor Doksok Bagimu, Tinige! Okay, you can kill him. Kill him, easy. ஒன்னா இது வேணுமா அது சாத்திட்டு ஸ்பீடா இருக்கு எஃபெக்டா இருக்கு Oi! Udoki! ஸ்பெக்டர் ரிவர் தான் போட்டே அடிக்கலாம். ட்ரை மட்டும் என்னடா பக்கத்துல அடிப்பாரு ட்ரைல தெரிச்சுறாங்கல போட்டுச்சா. Hindman! நான் ரோப் பண்ணி வரேன் ஏரியா ரோப் அவனே வரணும். ஏறு He's some unique and அங்க எங்க இருக்கான் வாட் ரெடி சூப்பர் அங்கிள். பண்ணிரா Ой, Udoki çağırdı! Nuga samraç, nomsum taban! Hirbi şuç! இங்க பேக்ல வந்து வால் Koşu! Koşu! Tekirme! Bitti! ஐயோ கேஜே 88. ஓகே லோ Did you drive them off? Yes, it's safe to look for the spider lilies. Why would we look for them here? Isn't this where you used to plant them? No, not here. It's been so long. They're in another cemetery. Your great aunt's branch of the family. It's not far. போனோம்னா விகு பண்ணிட்டாங்க ஸ்பெக்டர். இங்க மேப் இங்க இருந்து அந்த பொட்டி வரைக்கும் அடிக்க முடியல. அந்த இது வரைக்கும். Yuriko, do you remember I was 5 or 6? I had a nightmare about this forest. A fight. It wasn't a nightmare. I told you it was to keep you calm. That was real? I remember men shouting. Our retinue was returning home late one night. We were ambushed by Ronin. The Ronin must have been dangerous. My father's samurai were frightened. Not of the Ronin. Of Kazumasa. Of my father? Why? He and his samurai drove the Ronin off. But Kazumasa pursued them on foot. You could hear their screams. He returned to us just before dawn, covered in blood. Some of his own men mistook him for a demon of the forest. Do you recognize this lake? We used to meditate here. How you'd fidget. You told me to pretend I was a rock, and all I wanted was to swim. The view's much better from the shore. Join me, young master. These old bones need a rest.
சைடு ரெண்டு பேரும் சைடு ஒரு சைடுக்குள்ள This time you'll have to keep me from fidgeting. மேல ஹெவன் இது ஹெவன் வந்துட்டான் எத்தனை Some of my favorite memories happened at this lake. Stopping a child's fidgeting? Your mother and I would come here when she was pregnant with you. We should keep moving. A grown man, and you still can barely sit still. Meditate again. Yes, young master. ஏன்னா அப்பதான் வந்து இவன் க்ளோ அடிச்சான் மேல இருந்து க்ளோ இல்லையா ஏன் முன்னாடி டீம் எப்படி இருக்கானுங்க இங்க ஓகே ஆல் போட்டு டிஃபரெண்டா போறாங்க இருக்கா Cemetery is in far. Feels much closer when you're not carrying water. Get come faster. How could they? They may break stone, but they cannot erase the memory of these warriors. Please gather the spider lilies. I can't bear to look. Aunt Matsu would weep at the condition of this place. Most of these warriors fell in the rebellion at Yarikawa. They deserve better than this. This is all I could find. It is enough to make the poison, but I don't want our time to end. The Shimura Cemetery isn't far. With a view of the waterfall. Let's go, my lord. இங்க பாரு எல்லாம் பேக் ஷாப் பார்க்கறானுங்க மெயின் அவன் பாப்பான் இவன் பாரு அவனும் ட்ரிப் போறாங்க புரியவே இல்ல Kazumas. I do enjoy our rides. Did you say Kazuma-san? Did I? You ride with your father's grace. Did you often go riding with my father? Lord Sakai taught me to ride Orcus. Careful. Straw Hat's ahead. Wait, I can mix the new poison for you. How does it work? Oh, it's terrible. Causes madness. They'll turn on each other like wild beasts. Good. Make it. Quickly. The poison is finished. Take it. I'll stay here. கேம்பர் பண்ணா நல்லா வால் போட்டுருக்கேன் வால் தாண்டி அவன் ஒன்று பண்ணான் வால் தாண்டி ஒன்று ட்ராக் பிடிச்சிருந்தான் அவன் வால் பண்ணி போட்டிருக்கான் அவன் கிட்ட இந்த பக்கம் அட்லீஸ்ட் இந்த மீன்லேயே போடலாம் உங்ககிட்ட இருக்கானுங்களா என்ன பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு
ட்ரிப்ல ஓட்டி அடிச்சாங்கல ப்ளே நீ ஓட்டு மீட்ல அடிச்சு இங்க இந்த பொசிஷன்ல இருந்து பாரு ரொம்ப திக்கானதா எல்லாம் மாட்டறப்பா ஏதா படி வந்தடா படி வெளிய வரா வேகமா போய் ஓடு யோ எரியா நீ மட்டும் போவாதயா நீ வாயா நீ அங்கிள் இப்படி அங்கிள் அழுத்து இப்படி அழுத்து பார்க்காத அழுத்து அதை நான் அரசு ஐயோ காசு இல்லை அவனுங்க பாத்தியா க்ளோ இங்க உள்ள ஆடின்னு வந்திருக்கான் ரோப்ல என்னைய ஓட்டே நடிச்சான் தெருக்குல நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படி பண்ணேன் நானே ஓட்ட அடிப்ப இவன் எனக்கே ஓடிட்டு அடிக்கிறான் மல்டிபிள் சரி கொடு ஹீல் கொடு நல்ல புஷ் ஃபைட் ஆவணும் இப்போதான் போனது What are you doing? It's me. ரோல் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் போயிடுச்சு வரேன் ஏய் என்னடா இங்க நிக்கற சாவு நல்லா இருக்கு Can't let him get away. என்னடா திடீர்னு சைட் ஏறுறீங்க எப்படிடா ஏறிட்டீங்க திடீர்னு நான் வந்து முடிச்சு விட்டுருக்கலாம் ஜெட்டு தான் கரெக்டாக ஆட்டான் ஜெட்டு கரெக்டாக ஆட்டான் இல்லை ஏற்றியாரான்னு வச்சுக்கேன் ஏற்று டேஷ் அதனால் ரைட்டில் பிக் பண்ண முடியுது நான் ரெண்டு பக்கமும் பிக் பண்ண முடியும் ஜெட்டு கரெக்டாக ஆயிட்டு பண்ணிட்டான் ஆட்டான் இதை முதல்ல பண்ணியிருந்தா நான் வந்து இங்கே ஒரு இங்கே வால் போட்டு இங்கே ஹோல்ட் பண்ணி வரேன் திருப்பி வரட்டும் இந்த வாட்டி வரட்டும் இருக்கு யோ கேவலமா ஸ்பான்ல கேம்ப் வச்சிருக்காங்கயா வா பேடி வா வால் போட்டு Looking for me? பின்னாடி தான் நானும் சண்டைக்கு வந்தேன் நான் பின்னாடி வால் போட்டு எழுதிட்டான் ஏன் இவ்வளோ கேவலமா வராங்க ஸ்பான்ல கேம்ப் வச்சிருக்காங்க No. அதுக்காக ஸ்பான்ல கேம்ப் வச்சிருக்காங்க Let's head back. ஒருத்தனா பரவாயில்ல மூணு பேர் கேம்ப் வச்சிருக்காங்க I thought we rid ourselves of those bandits. படக்குன்னு சத்தம் மொத்தம் கேட்டுச்சு Not bandits. Straw hats. Ryuzo's men. Where did that young man பக்கி go? வந்து நெஞ்சுக்கு சுடுறாங்கல I ask myself that all the time. After all this, I'm worried about the Shimura cemetery, my lord. Would you check on it with me? Of course, Yuriko. Let's have a look. ரொம்ப முக்கியம் கலெக்ஷன் நல்லா போறேன் மேட்ச் ஜெட்டு புடிங்க பாட்டல Are you tired, Yuriko? No, Lord Sakai. This is the best day I've had since our afternoon at Nikon. I don't remember that. You are sure that was me? It was so long ago. You must have forgotten. இவன் தான் அவனை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கேவலம் ஆமாம் ஏறா ஓ முடி அடி அவனை The war hasn't touched this place. நான் நாதாரி கேம்பஸ் பண்ணு கடைசி ரவுண்ட் வர பண்ணு யோ எப்படி என்ன எப்படி சீக்கிரம் பூமர் கவர் பண்ணு ஏறி அடி செத்து போயிடணும்
முடியல பார்க்க முடியல. We'll resume when you're ready, my lord. கவர் கொடுத்துட்டு தான் இல்லை உடச்சான் அவனுக்குள்ள. யோ நீ எங்கே அறிவே நான் இங்கே போன கருத்து தேர்னுக்குற போனால் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு எனக்கு இந்த பக்கம் தான் Do you remember, young master? We pay our respects to the Shimura warriors buried here. Then spend the afternoon writing poems. I remember, Yuriko. Let's write one now. இந்த ஆயாவோட மிஷின் ஈத்து சாடிது நம்மள அப்படியே டைப் பண்ணி வச்சிருப்பானுல ஏற்கனவே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவாங்களா கூகுள் டைப் பண்ணிட்டேன் எங்கடா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போன்ல Soaring ambition. பாட்டு பாருங்க Endlessly flowing water. Life flows into death. Well said, my lord. The proud do not endure. The greatest of us fall in the end. We should return to Omi. Take a photo. I'll stay a while. I know better than to argue. Good. You learned something today. Kazumasa used to say Lord Shimura was too concerned with that castle. The strongest point on the island. He equated strength with the huge, the immovable, like a mountain. He had a point. Doubt and indecision have destroyed armies. Very good fools. In the midst of Today battle, will tell you that they don't have true to play their leaders own game. must stay They will rooted, not do such stand things. firm. But look at that waterfall. That immovable rock yields to water. The strength we need is all around us. I have one more place I would like to visit. மொபைல் ஒரு கேம் வாங்கடா ஒரு கார் நான் ஒரு கேம் Lord Sakai. மொபைல்ல ப்ளே ஸ்டோர்ல இருக்கு கேம் வாங்கிருக்கியா நீ வாங்க முதல் கேம் என்ன நான் வாங்கின முதல் கேம் வந்து பேர் தான் வருது அது ஒரு மாதிரி கேட்டர் பிளேயர் மாதிரி இருக்கும் ரவுண்டா சரி அது வந்து நான் வாங்கின முதல் கேமு கோட்டட் கேம் இப்போதான் வாங்கினேன் வெக்டர் கிளாசிக் 60 ரூபா 59 ரூபா ஒன்றா வந்து கிராக் அது கிராக் இருந்தால் 2 பரவாயில்ல இந்த கேமில் காசு கொடுத்து வாங்கலாம் வெக்டர் கிளாசிக் ஓ மாஸ்டர் கேம் நான் உட்காந்து என் கிளாஸில் எல்லாரும் ஃப்ரீ ஃபயர் ஆர்டர் பண்ணுங்க பப்ஜின்னு நான் மட்டும் வெக்டர் ஆடுவேன் பாரு ஆஹா சேடு வந்துட்டாண்டா சிக்குமா எல்லாருக்கும் ஒரு கண்டே வந்துடு வெக்டர் ஆடுறாடான்னு மாச காட்டுதாக கூட இருக்கிறார் தருடம் Lord Sakai. வெக்டர் கிளாசிக் வாங்கினேன் மைன்கிராஃப்ட் வந்து மைன்கிராஃப்ட் இவங்க வாங்கினானுங்க அது ஒன்று வாங்கி போட்டேன் 30 ரூபா Excuse me. 30 ரூபாய்க்கு அந்த கேம் The cold wind is getting to me. Yuriko, you're not well. Nonsense. Let me take you to Akashima. They can treat you. We have to visit someplace special. Where? It's not far. After that, I promise we will see your healers. Fine. But if you start feeling worse, we go straight to Akashima. Of course, my lord. Always so stern.
அப்போல்லாம் ரொம்ப இதுடா கிராக் கேம்லாம் கிடைக்கிறது. அப்போல்லாம் இல்லையே கிடைக்குமே. ஏபிகே மாட்ஸ் அப்படின்னு ஏபிகே மாட்ஸும் இருக்கு. நிறைய கேம் வந்து வரவே வராது. Where is this special place of yours? You'll see. You cannot tell me? ஏன்னா ஷேடோ ஃபைட் 2 அப்படிதான் ஆச்சு. கிராக் தான் இருக்கும். கிராக் போட்டான். சரின்னு சொல்லிட்டு நான் கிராக்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு ஆட Lead the way. Let's see if you can keep up. Careful, Critical. அது ஒரு மில்லியன் ஏறும். ஒரு மில்லியன் தான். யூசி ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ண நேரமே வரும். Young master, ஒரு மில்லியன் this way. எனக்கு தெரியல எனக்கு எல்லாமே ஏறும். யூசி ப்ரௌசர் போட்டா அதில் ஒரு ஏற்றுவேன். இந்த ஏபிகே மாட போய் ஷேடோ ஃபைட் வைத்த நம்பரு லிடிக்ஸ்லாம் நல்லா அடிச்சு முடிச்சிட்டேன். அந்த இது கிடச்சிது பிளட் ஸ்லிப்பரு அதுக்கப்புறம் இது இப்போ வாங்கிட்டேன். அப்புறம் அண்டர் வேர்ல்டு கருமம் அப்படியே பண்ண சொல்லிச்சு. அப்படியே கேம் மாட்டேன். அப்படியே பண்ணுது அப்படியே கொடுத்தா அப்படியே ஆக மாட்டேங்குது. மாட்டிக்கின்னு ஐயோ நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஏற்றணும். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஏற்றணும். இல்லைன்னா லிடிங்லேயே There's an onsen around here, isn't there? மறக்க முடியலடா என்னால இன்ன வரைக்கும். ஷேடோ ஃபைட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் இருப்பான்ல அந்த கையில கிளா மாட்டிட்டு அவனை முடிச்சுட்டு அடுத்த ஒருத்தங்கிட்ட போகணும்னா ஒரு 14 MB என்னமோ டவுன்லோட் பண்ண சொல்லும். நெட்டு கிடையாது எங்க வீட்டில் இப்போலாம். எங்க அந்த கேம் என்ன பண்றது, எங்க டேப்லெட் வந்து எங்க சின்ன வாங்கி கொடுத்தாரு ஒரு டேப்லெட். என்ன பண்றது இங்க ரெண்டு டூலிஸ்ட் மூணாவது டூலிஸ்ட் எடுத்து பார்க்கறான். Beautiful. நீ ஒரு ஆள் ஸ்மோக் எடுத்துக்க போதும். ஒரு ஸ்மோக் இருந்தா போதுமே. 4 நிமிஷம் ஆடலாம். சரி Why are we here? ஒரு ஸ்மோக் இருந்தா போதும். 4 நிமிஷம் தான Are you அடிக்கலாம். upset? நீ சொல்றா டேய் கண்டினியூ பண்றான். I hope it's not wrong of us to come. ஸ்பைடரா I don't understand. என்னடா போனாங்க? மறந்துட்டேன் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் என்ன சொல்றாங்க. நெட் இல்ல, நெட் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. நான் கேமே வந்து எங்க சித்தப்பா அவங்க வீட்டில் தான் ஏற்றிட்டு வருவேன். பிரின்ஸோட வீட்டில் தான். அப்போ என்னாச்சு இந்த 14 கேம்லாம் விளையாடி முடிச்சிட்டேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது சாப்டர். செகண்ட் சாப்டர் வெறும் 14 MB தான். அது என்னமோ ஏற்றணும் அவ்வளோதான். அந்த 14 MB கிடைக்காம அதுக்காக வந்து ஒரு 6 மாசம் உட்காந்துருந்தேன். அதுக்கு அடுத்து போயிட்டு தான் அந்த 14 MB ஏற்றிட்டு திரும்ப வந்து விளையாடுனேன். அதை நினைச்சா சிரிப்பு தாண்டா வருது இங்க எனக்கு. இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஜிபி நெட் இருந்தோம். அன்னைக்கு 14 MB வெறும் 14. நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா Since you ask so sweet. 14 MBக்கு நான் பட்ட பாடு இருந்துச்சு. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் போடாம I'll be back soon. அது கிடைக்கிறதுக்குன்னு வெயில்ல உட்காரணும். Maybe there's game nearby. நாங்கலாம் கேஸ்கார் அங்கிள். லிட்டரல் கேஸ்கார். அந்த அப்பலாம் நெட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன். இது கூட பரவாயில்ல. எங்க ஒரு வைஃபை இருக்கு. அவன் வந்து எங்க கூட விளையாடுறான்னா சரி அவன் வைஃபை பாஸ்வேர்ட் அவன் சொல்லவே மாட்டான். சும்மா அவன் போய் அவன் தம்பி பேரும் போட்டு யோ இதே பெரியா நாங்கெல்லாம் கேஸுக்காரே ஆகிட்டோம். நாங்கள் இதாச்சு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து ஃப்ரீ வைஃபை இருக்கும். அது ஆனால் பாஸ்வேர்ட் இருக்கு. பாஸ்வேர்ட் வந்து கேட்டால் தர மாதிரி இருக்கு. கேட்டால் நாங்கள் சைடாக தர மாட்டாங்க. யாரோ ஒருத்தவங்க அப்படியே இது பண்ணிட்டான் எடுத்துட்டான். ஓகேவா அவன் எல்லாருக்கும் போட்டு கொடுப்பான். எல்லாருமே போன ஆட்டை தருவோம். அவனே போட்டு கொடுத்துருவான். உட்காந்து ரயில் ஸ்டேஷனில் உட்காந்து அங்கே போட ஆட்டை கிடப்பான். இருக்கானுங்க. யோ 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 என்னடா கவர் எப்படி பண்றீங்க? என்னடா அங்க ஒருத்தன் கிரேட் த்ரோ நல்லா பண்ணுங்க. கிரேட் போமாட்டானா? பாய். I'll bring this to Yuriko. Make her eat a little. தூக்கி போடாம பொடுங்கி நிக்கிறான் காந்து. ஜீஜானாவுமே போயிருப்பான். அவன் வீட்டுக்கே போயிட்டான். அவரமா ரேஸ் நேட் பண்ணுறான். கேட்டா போடுறான். Yuriko! Her horse isn't here. She rode off. ஒருத்தன் அடுத்தான் செத்துருவான். ரெண்டு பேர் செத்துருவாங்க போல லைனா பையன்ல. பேக் எடுத்து போக முடியுமா? அந்த ஃப்ரீ வைஃபை சொன்னான்ல அதில் ஒரு வாட்டி மாட்டிக்கிட்டு போலீஸ்லாம் வந்துருச்சு. அப்போ ஒன்றும் தெரியாதுல்ல. சொல்கிறாங்க நீ எப்படி போலீஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து உட்காரலாம், நீங்கள் உட்காரவே கூடாது முதலைங்க அப்படின்னு. ஏன் அதுனா எங்கள் ஊர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் உட்காரலாம் கேட்டான் பாரு.
சரி இது கொடு டிக்கெட் கொடுன்னேன். என்ன டிக்கெட்னா இந்த 10 ரூபா டிக்கெட் எடுக்கணும். இது அங்க ஸ்டேஷன்ல உட்கார்றதுக்கு. அதுக்கு பேர் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபீஸ் வாங்கணும். அது இல்லாம நீங்க உட்காரக்கூடாது. அதுக்கு மேல கேஸே போடலாம். ரொட்டேட் பண்றாங்க மாத்தமே ஆரம்பிக்கானுங்க. நான் வந்துட்டேன் இங்க தான் வருவான்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் அள்ளு விட்ட காலங்கள். அங்கேயே இருக்கானுங்க இங்கேயே இருக்கான். அங்கதான் இருக்கானுங்க வீல தான். டிபி ஆயிட்டு போவோம். டிபி ஆயிட்டு போயிடுவா. எப்படி வந்துட மாட்டா ஒருத்தன் சைஃபர். இருக்கா இங்க இருக்கான். நாதா. யோ அங்கிள் ரேண்டமா சுட்டா அங்கிள் ரெட்ல. She came this way. என்னடா இது பண்ற? யோ ரேண்டமா தலையில அடிக்கறேன் நான் என்ன பண்ண முடியும்? என்ன வேகமா ஓடுறான் பாரு அவர் இல்ல. Yuriko's horse. She can't be far. என்ன வேகமா சாவறான் ஓர் இல்ல. வேகமா போயிடுறா. வேகமா எடுத்துட்டு வந்து டும்முன்னு அடிக்கிறான். ஆமா அங்கிள் வேகமா ஓடுதான் போட்டுருக்கு போல அப்டேட் இல்ல. இதெல்லாம் இப்பதான் கொண்டு வந்தாங்களா அண்ணா? Yuriko! My lord. Cypher, எப்படி Cypher? Yuriko, are you hurt? No. I was just... I got lost. Where were you going? I saw my mother. She waved but kept walking. I had to catch up. I'm bringing you home. No. My mother. I have to make an offering. You do not. Please. For all the times I've done as you asked. Come with me. Let me pay respects to my mother. Hey, inge back up. All right. Don't push yourself. Thank you. My mother would take me on long walks in these hills and teach me about the plants. Maybe that's why you saw her. ரொட்டேட் பண்ண வந்தாங்கடா. அப்பதான் தான் பண்றான். பேக் ஸ்டாப் கால் வேணும். நான் பி போறேன். வேணாம் நேரம் வேண்டாம் தான் ஆகும். ரோடிக்கு போறேன். தேங்க்யூ. கேஜர் போயிட்டு எல்லா செட்டப்லாம் போயிட்டு உள்ள போய் செத்துறான். டென்ஷன் மாதிரி ஆறாங்க. My family is here. Then come back, man. What the fuck is wrong? Don't go there. மேலேயே இருக்கானுங்க. Kasumasa. That night, you brought little ஓடுறா அப்படியே சைடு விட்டு ஓடுங்கடா. And he was so sick after all that time in the forest. Raina You had already lost Lady Sakai. He also. Kasumasa. முன்னாடி தான் வரானுங்க. நான் என்ன பண்றது? எனிமி அசனன்ட் அதுவல. ரைனா அசனன்ட். சொன்னேனா நான் எப்படி வரானுங்கன்னு. எனிமி நல்லா வரானுங்க. I made him drink that remedy. என்ன பண்ணலாம்னா சாத்திட்டு உள்ள ஆடலாம். எபிலிட்டில என்னதுக்கு யூஸ் We sat by his side. எபிலிட்டி போறதுக்குள்ள உள்ளே வந்துட்டான். இது எதுக்குல அவனே போறாங்க இல்ல. அவன் உள்ளே வந்துட்டான். ஆனா அல்பட ஓடிவானு தெரியும்ல. Do you remember? நான் ஆப்டர் செகண்ட் போட்டு நான் சாவம். I remember. That night, I was so scared. So sad for little Jin.
But I was so happy. Does that make me a bad person? No. When he recovered, when you taught me how to ride, கரண்ட் போயிடுச்சா? the day we rode to the onset, அங்கேயே the sunset was red and full. கரண்ட் போட சொல்லுவா. கரண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்கடா காம்புல. சரண்டர் கேளியா? கரண்ட் போயிடுச்சா? கொடுக்க மாட்டேங்கடா. நான் சரண்டர் கேட்டிருக்கேன். Of my கேட்டு பாரு. ஆய் வருது கேளு. It's dark. சொல்லிக்க. Tell me what you see. Castle Canada. I wish you weren't there so often. Why do you say that? You have many responsibilities. I am grateful for the time we share, but I always want more. There's the temple in Kushi. You can see the pagoda. Every new year, I pray there for you and little Jin and my family. Jin is lucky you take such good care of him. நேரம் எனக்கு இன்னும் நீங்க வாங்கறட்டு காட்டு என் பேரை போட்டு. All the way to Yarikawa. I remember the war. சரி நான் கரண்ட் வந்து கர்மா வரேன். பை. Good people remain there. சரி விடு ஆடு அப்ப. உனக்கு பாவம் இன்னொருத்தன் பார்த்தான். Now tell me what you see. மத்த ரெண்டு பேர் பாக்கு. ஓடே அப்ப அவனுக்கு புடுங்கிரானுங்க போல ஓடு புடுங்கட்டும். ஒரு இன்வெர்ட்டர் ஒன்று வாங்கணும். ஏன் முடியலையே? ஆயா செத்து போயிடுச்சு. Rest, Yuriko. உன்னுட்டல அவ்வளவுதான். The strength we need is all around us. The mighty fall at last. யோ அங்கிள் கரண்ட் தான வரேன். And dust before the wind. அடி கிளவி செத்து போயிட்ட. ஆயாக்கு சாவு பட்டி கட்டிட்டாங்க. என்ன எதிர்பார்க்கவே இல்லையாடா. குத்தி தொலைலாம் Has the millet gotten worse?
Jin, I'm sorry to interrupt. you're not. You've been praying. To my ancestors. Asking forgiveness for what I'm about to do. What do they say? I can't hear them. Perhaps your ancestors are silent because they can't do what you must. I know where my sister is. Clan Kikuchi's old fort. Then you're ready? I have no incense left to burn. No more prayers to make. The Kikuchi estate is this way. How did you find your sister? She was married to a man named Ikeda, a retainer for Clan Kikuchi. Their stronghold is near here, under the mountain. She always wanted an estate and holdings of her own. And with Kikuchi's men fallen at Komoda. It made sense she would try and take Kikuchi's for herself. Especially after she failed to take yours. I asked around. It seems a new clan has taken up residence. Their emblem matches the one on the notes. Then it's her. People say she's turned it into a haven for refugees, claiming she knows what it's like to lose her home. Do you think it's true? We're about to find out. Why would your sister say she lost her home? She had to leave home when she married Ikeda. You said Ikeda was a retainer. Yes. But you're the younger sister. Why were you the one to marry a samurai? When we were young, bandits attacked our estate. Hana hid with our parents. I took up a sword. Only after I dispatched the bandits did a samurai guard arrive to help. Adachi was leading them. Hana saw him as a way to realize her ambitions, but he only had eyes for me. She was jealous then. The seed of many betrayals. I wanted to ease her heartbreak, so I helped arrange her marriage to Ikeda, and she was sent north. Did you know the man you sent your sister to live with? Ikeda was a respected widower. People spoke well of his kindness. Kindness is a mask, easily removed behind closed doors. What are you getting at, Jin? I want to understand why she went to such extremes to destroy you. After so many years. There is only one thing to understand. Hana murdered my family, and today, she will pay for it. Was there ever any sign of her betrayal? We were never close, but our relationship was always cordial. I would see her at Lord Shimura's conclaves. We'd exchange pleasantries. I had no idea she held such hate in her heart. But she was at your estate, the day of the attack. She came that morning, to wait with me for news from Komoda Beach. We were both concerned for our husbands. It was the first time I ever felt close to her. She met my grandchildren, brought them gifts. They loved her. Now I know she hadn't come for comfort, but to witness our deaths. And women in your family fought. I saw that for myself. I stayed with my son's wives while Hana took the children and ran for the stables. Afterward, I found what I thought was her body. The face was brutalized, unrecognizable. But the gold sash was Hana's. I buried her with my family. She must have learned you survived the attack. Faked her death to escape you. A clever plan. My survival was her greatest mistake. We're almost there. Leave the horses. We'll continue on foot. Kikuchi is...
Right. Reyna, on me right. Guards at the gate. Be ready. If this is a haven for survivors, there's no telling what to expect. There's Lady Hana. It's Lady Masako! Kill her! Cut them down! Hurry it down! Looks like playing shooting down the phone. Help me open the gate. Quickly, before more gods show up. So she is helping people. Hana helps no one but herself. Lady Hana, show yourself! Kill them! Where is she? Reinforcements! You serve a murderer! Take your head! Face me, you coward! Push toward the dojo! How many are there? Doesn't matter, kill them all! I've had enough! Kill them and let's be done with it! Stand and fight! Please, don't kill me. Where's Lady Hana? In the estate up the hill, my lord. Tell the coward her sister has come. What will you do when you see her? Exactly what she did to me. She's still your family. My family is dead. She is nothing but a murderer. Hana, show yourself. Little sister. You let me think I buried you. Who was it, really? A peasant woman killed by the Mongols. Did you weep for me? You have taken everything! Daughters and grandchildren. Not nearly enough. The Mongols robbed me of Adachi's death, and you cheated yours. But finally, I will take everything. Kill them. Stop her. I will deal with them. Thank you. Take his head! Now you'll die! Masako. சத்தம் மட்டும் கேக்குது ஆளக்கா. You murdered my children. My grandchildren. Destroyed my family. A small price to pay for what you've done. I have done nothing. You stole everything. Drove me from our home. Took the life that was rightfully mine. Left me with that abusive drunk in this frozen land. You would have
have to suffer an eternity of pain to understand the life I've lived. The life you forced on me. None of that is my fault. It is! And damn you for acting as if it isn't. You've come to kill me, so finish this. It will be your only kindness. I can't end your suffering. But you can. Now, you have nothing! Molly. Throw a Molly. I never mourned my family. What are you all thinking, man? I've tried to honor them. Meditate on treasured memories. But she consumes them. Even now. I have nothing left. No. You've accomplished what you set out to do. You have honored your family, given them justice. Now you can find peace. This path does not lead to peace. Where does it lead? I don't know. I have to continue walking it to find out. I don't want you to go. You must. But I will be there when you need me. What fucking game sense, man? Asshole. You people are doing it a close plan. No one is in a sight. You just rushing and dying. Do you have a fucking game sense there? Right now. அவ்வளோதான் கிளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு எந்த பைத்தியக்கார மாட்டான்னு தெரியலையே இல்ல இவன் பாவம் உருட்டு வர ஏஎஃப்கே உருட்டு ஏஎஃப்கேவா ரைட்டு இன்னும் ஒரே 2 பேரோட டெய்ல எனக்கு பாக்கி இருக்கு சென்சே இஷிகாவாவும் யூனா அதோட முடியுது ரெண்டு பேரோட டெய்லு ஆனா அவங்க இப்ப இன்னும் 3 4 7 டெய்ல் பெண்டிங்ல இருக்கு எனக்கு அதோட இந்த கேமை நான் முடிச்சுப்பேன் அவ்வளவுதான் Come on, man. He is dying and he is rushing me. Really? மேட்ச் போயிட்டு இருக்கா? ஆமா 17 இது வரேன். ஏன்டா இப்படி விட்டு போற? ஏய் உன் ரிப்போர்ட் ஆட போகுது வா சீக்கிரம். வர. நான் கேம்ல பேசுறேன். ஏய் மொசங்கோட ட்ரெயின் முடிச்சடா. லேடி மொசங்கோ. ஒருட்டே அவனா கேம்ல பேசணுமா அல்ல கேம்ல பேசறோம்டா சே மறக்கல சாரி இருங்க ஒழுங்கா கேக்கல அதான் தெரியாம அடி சொல்றேன் The ghost! Don't kill me!
What's going on? Take whatever you want. I'm not a thief. Everyone knows you're attacking caravans. The ghost and the demon Sensei. Sensei Ishikawa? That's a lie. I've heard you myself. Heard us? When? Not long ago. Tearing up the road like starving wolves. Ghost நானு அவன் இப்ப demon ஆனா How are Sensei Ishikawa and I being blamed for highway robbery? Head north. Find out who's responsible. Come on, right now. Secure tab on document. You're a fucking doing it, right? Why can't you do it? கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தீங்கன்னா வந்திருப்பேன். இப்பதான் எடுத்திருக்கான் அப்ப அவன் ஆடவே மாட்டான்டா அவன் இந்த ரவுண்ட் முடிஞ்சிடும் சார் அடுத்த ரவுண்டு தான் About time you showed up. You're welcome, Sensei. You're the ghost. What happened here? His caravan was ambushed. Lots of attacks lately. People say you're stealing supplies. Or sided with the Mongols. Rest easy. I'll discuss this with Lord Sakai. Tomoe is behind this. She sows paranoia and fear. Attacking caravans, blaming us. Okay. I caught up to his group too late. Saved him, but not the others. Where was he ambushed? Close. Okay. Why? Find the ambush site. Track the rest of Tomoe's group to their camp. லாங்ல வந்து இது பண்ணு கன்கஸ் போட்டு எப்படி அவனுக்கு அங்கேயே தான் சுத்திட்டு இருப்பானு கன்கஸ் போட்டு மாட்டுவான் நீ இது பண்ணி We'll put an end to that. Rest here. Eat the food I gave you. And wait a while before you leave. Thank you, Sensei. Show me where he was ambushed. ஒல்லியா ஆறானுங்க நமக்கு How did you find me? Someone heard a convoy being chased. Avoid the roads because of Tomoe. We're here to find and destroy Tomoe's training camp. அது இன்னும் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது மொத்த கேம் முடிய அந்த டேல் முடியறதுக்குலாம் இன்னும் இவன்து சென்சி இதோ இன்னும் யூனாவோடது இருக்கு அவங்களோட முடிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த டேல்லாம் முடிச்சிட்டேன் சைட் டேல்ஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதனால அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தேடி போயிட்டு இருக்காங்க You could have easily caught up to them. Use them as bait. So what if I did? That's a dangerous path to travel, Sensei. Tomoe betrayed everything I taught. Sensei Ishikawaவும் யூனாவும் ரெண்டு பேரோட டேல்லாம் பேலன்ஸ் And after me, கெஞ்சிது முடிச்சிட்டேன் நொரியோது முடிச்சிட்டேன் கெஞ்சி முடிச்சேன் கெஞ்சா முடி கேவலமான there's the convoy. And more victims of Tomoe. அப்புறம் லேடி மொசாக்கோ முடிச்சிட்டேன். Let's see what we can learn. லேடி மொசாக்கோ அவங்க முடிஞ்சிச்சு நாங்க No other survivors. அவங்க எல்லா டைம்ல Of course. அதுக்கே நீ இவ்வளவு நேரம் ஓடிச்சு. It's a warning to the people of Kushi. From Tomoe. From Lord Sakai and Sensei Ishikawa. No travel is permitted on these roads, on pain of death. Crude, but effective.
took off down the road. And we'll find them. This is the last time Tomoe and her men will ambush anyone in Kushi Prefecture. Come. Defenders win. 11 kills. That's all. ஒரு என்ட்ரி குடிக்கலாம். பேன் ஆயிருக்கும் அவ்வளவுதான். நேருவனே இன்னொரு மேட்ச் ஆன் Dismount here. இப்பதான்டா குதிரையில ஏறனேன். There's no time to scout the camp. Now who's rushing in with his hakama half tied? Discard. Why is she here alone? I'll cut her loose. Hold still. தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டா. Oh no. No, please. No. Don't kill me. We're here to help. She said. Tomoe? What did she say? She said I could live until the samurai came. No! On the ledge! Oh, shot! புரியல தெரியலையே இவ்வளோ இங்கே தான் இருந்தாரு ரொம்ப நேரம் இங்கே தான் இருந்தாரு கேம்லேருந்து வீசியாக இருக்க சரி அவர் வந்தாருன்னா சொல்ல ஒரு டிடிஎம் போட்டு 10 நிமிஷம் வாங்க சரி ஓகே Sakai. Tomoe set a trap for us, and we walked right into it. I spoke with her 2 days ago. Tomoe? The captive. Heard her talking about a Japanese woman she saw with the Mongols. I asked her to find out where they were camped and report back. You did what? It could have gone the other way. We'd be standing over Tomoe's body instead. You talk about what it means to be a warrior, how Tomoe undermines that. But you and she are the same. You expect us to be perfect. Your uncle, me, Masako Adachi. But only a child expects perfection of his elders. Finish your thought, Sensei. We all carry weapons. We all choose between life and death. And you're too comfortable with that power. And if I weren't, I would be dead. And so would you, Ghost. Not everyone can be a samurai. But we're all killers. We still have a camp in Otsuna to deal with. அங்கிள் அவன் ஒரு 10 நிமிஷத்துல வரான் அங்கிள். ஓகே. நீங்க ஒரு டிடிஎம் போவீங்களா அதுக்குள்ள வந்துறேன் பா. டிஎம் டிடி எம் டிடிஎம் டிடிஎம் இல்ல டிடிஎம். இதுல தான்டா எனக்கு வெறுப்பேத்துதா நியாயத்துக்கு.
And Ran is the one who saw their camp? That's right, Sensei. Sakai. சொல்லுங்க அங்கிள் அப்படின்ட்டு. Sensei Ishikawa, is all this Tomoe's work? She and her Mongols have been busy. A woman here named Ran knows where to find her. Lead the way. The terror of Utsuna. How does she know where Tomoe's camp is? She stumbled on it while foraging in the woods. She's lucky to be alive. Everyone with her was killed. Yeah. Is your name Ran? Yes, my lords. The Mongols who did this to you, they were led by one of our own. Tomoe. I'll never forget that face. She used to ride with a group of thieves who lived here. That's not possible. Tomoe is from Umugi Prefecture. She found her way here. Her bow terrorized Utsuna for years. People used to say she could knock a falcon from the sky, blindfolded. This camp you found, where is it? The forest southwest of here. Between the river and the western shore. Damn her. The lessons I taught her, the secrets I shared. All wasted. You old fool. Why does she lie to me? Tomoe never told you any of that. Before we fought, I offered to adopt Tomoe as my daughter. Make her samurai. For someone like her, that's quite a change in fortune. And I took it away. Because she's a hired killer. Because her sensei failed her. She fell back into the life she knew. It's one thing to wreck your chance at a better life, but to terrorize your own people. I am aware, Sakai. Are you? Can I count on you to do what needs to be done? We have a camp to find. We need to stop Tomoe before she takes more lives. The good news is Tomoe fell back to a place she knows, because she's desperate. She has the Mongol Empire on her side. What's left of it now that Khotun is gone. By now, there are Mongols who question the idea of working with her. We could use that to our advantage. Drive a wedge between them. What if we did, and Tomoe abandoned the Mongol cause? After everything she's done, she deserves punishment. Even if she were willing to fight for us. Would you trust her? No. The woman we spoke to said Tomoe terrorized people here. It must have been years ago. Tomoe would have been young. In her teens. And holding her own among bandits. Difficult for someone twice her age. And you never suspected anything. When she began her study with me, she hid a small blade in her sleeve. And she secretly hoarded food. I can see how you could overlook those signs. There were others. I wanted to make her my heir so badly. I blinded myself to the truth. The camp should be nearby. Perfect terrain for archers lying in wait. Keep your eyes open. Dismount here. Stay low and find a good place to scout the camp. Up here.
seen this before. What do you see? Japanese arrows. Of course. Bodies used for archery practice. Tomoe's signature. Shut this cap down. Keep your eyes open for Tomoe. Ready when you are, Sensei. I'll stay heated until you strike. She was seen here recently. Look around. கருப்பு அங்கிள் அவன் வந்து பிங்க் பண்ண சொல்ல வரேன் ஒரு நிமிஷம். ஓகே அங்கிள். Sensei. Could be Tomoe. The sensei and the ghost. I'm getting tired of you two. Your archers are dead. It's over. Ambush. Go after Tomoe. I'll hold these fools off. Tomoe, this only ends one way. Ha! Keep telling yourself that. Must come. There's nowhere to go, Tomoe. You need to work harder, Lord Sakai. Where's he going? Tomoe! So you're old Sakai, the sensei's new pet. And you're a gifted archer who had a chance at a better life and threw it away. Is that what he told you? Tomoe, why are we talking? So I can warn you to watch your back. My sensei tried to kill me. He'll try the same with you. Thanks for the warning, but I'm here to end this. It's already over. I have nothing. No one. Put the bow down, Tomoe. Has she lost her mind? No sign of her. I should tell Sensei Ishikawa. Sakai, what happened? Tomoe could have killed me, but she didn't. You let her get away. She jumped off a cliff. I saw her. You saw what she wanted you to. She sounded desperate. She is, because of us.
Why does she think you'll turn on me? She doesn't. She's trying to drive a wedge between us. And it's working. No, it's not. Good. But the next time you wonder if I can do what's needed, ask yourself first. It's time I return to Jogaku Temple. Tomoe seeks the Mongol support in Kamyagata. This isn't over, Sakai. முடியல வரேன் இரு. யாடா இருக்க? Sakai, we need to talk. When I was your age, people said I was the next Tadayori Nagao. You're the best archer we've ever had. Nah, not even close. But I'm damn good. And I'm grateful for everything you taught me. I was so dedicated to my study, I never made time for a family. Tomoe was to be my heir. Her crimes, I could not forgive her. No samurai would. I devoted my life to the bow. The life it gave me was remarkable.
of the life it took from me. Family is more important. Sensei? Don't become like me. Don't let the ghost consume you. Hey, Tomoe is somewhere in Kamiagata. A last-ditch effort to rally the Mongols and restore her reputation. If she's here, we will find her. And end this. Yes, we will. என்னாச்சு? விண்களில் நிரப்பிடும் கதை What's that over there? Mongol convoy. Wiped out. By who? Burned the cart. Flaming arrows? All shot in the back. Probably ambushed.
Japanese arrows. Lord Shimura's men? Japanese archers did this. Likely a group. Unless Sensei Ishikawa has been here. Please, excuse me, my lord. It's a bad idea to sneak up on me. I thought you were with the man who killed these Mongols. He was samurai, but older. An archer? Sensei Ishikawa. Where is he? He said he'd come back to my house in a day or two. Why your house? I have food, a fire. Whatever his business was, it seemed urgent. It's possible he picked up Tomoe's trail. Where's your house? Not far, but there's a storm coming, and I need to check my snares first. Then I can take you there. Fine, I'll go with you. What's your name? Matsu, my lord. What exactly did Sensei Ishikawa tell you? Nothing more, my lord. He wasn't the friendliest man. Sounds about right. I never talked to a real samurai. War brings unlikely people together. It's my chance to ask a really good question. Don't mess it up. What's it like to hold the power of life and death in your hands? In a real fight, when your life is on the line, time slows. You hear everything. Your enemy's breath, the wind in the leaves. Every color and shade is vivid, sharp, alive. That's not the answer I expected. There! One of my snares. Check it quickly. I don't want to miss Ishikawa. Damn. Empty. Have to reset it. You might have more luck hunting. I could never do that. So awful. Maybe try different bait. My bait never changes. What do you use? The illusion of opportunity. There's your problem. That only works on men. This way, my lord. It's not easy surviving up here. It's hard everywhere. I fled north when the Mongols came. Alone? My parents died when I was a girl. Been on my own ever since. Your family must be very important. My uncle is Lord Shimura. Wait. You're the one people talk about. The ghost. But you're not 10 feet tall with eyes like a demon. No. But the stories frighten the enemy. So that's it? It's just rumors and exaggeration? To fight them, I've had to do things I would have frowned on before. We all have. Look! They're stealing my catch! Drive them off, my lord! Please! Wait here. They're starving. Hey! Please don't hurt us, my lord! That's not yours. We are sorry. It's just a squirrel. We have eaten grass and tree bark for days. Take it and go. Thank you, my lord. You let them escape! We thought dinner. They were starving. And no threat. Doesn't sound like the ghost I've heard about. Not all the stories about me are true. The blizzard is almost on us. How many more traps do you have? Just one. But it's farther away. No one will believe I talked to you. What's it like to be the ghost? It's not easy, but I wouldn't change it. No doubts or regrets. Plenty. But I'll do anything to drive the invaders from our home. We should get back soon. I don't want to miss Sensei Ishikawa.
The last strap is just a little farther, my lord. Here we are. Hope we don't go hungry. Look at this! Dinner! You got something? We might eat like civilized people after all. What's out there? The mainland. No Mongols, no war. Somewhere I can start over. Say you make it to the mainland. What then? In Kyoto, I'll open a fancy inn. Learn to play the shamisen. Welcome the undying parade of beautiful men and women, while my servants rub them blind. Sounds like Kyoto's in trouble. It's snowing hard. டேய் அங்கிள் வந்தோடனே பிங் பண்ண சொன்னார். We should go. Maybe your Pink sense இல்லடா. will be Ping பண்ணு. Ping. நாலு பேர் தேர் முடிச்சேன்டா. ஓஹோ. அதுல The weather's getting worse. Stay close. யாருது? லேடி மோசம் ப்ரோ. லேடி அவங்களுக்கு முடிச்சிட்டேன். செம்மையா இருக்கும்டா இது. லேடி பஸ்கோ முடிச்சிட்டேன். நொராயா நரோய். நரியோ. அவனை முடிச்சிட்டேன். கெஞ்சி இது முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் நம்ம ஆயா ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா? யூரிகோ. என்னடா செத்து போயிடுச்சு யூரிகோ பேசிட்டு இருக்கும்போதே. If I get any closer, you'll have to share a horse. What was that? Never mind. Keep going. அடுத்து வேற யார்கிட்ட முடிச்சேன்? இன்னும் பெண்டிங் வந்து சென்சி இஷிகாவா அப்புறம் யூனா. அவ்வளோதான் அதெல்லாம் முடிச்சு இவங்களோட டேல்ஸ். அதுக்கப்புறம் சைட் மிஷன்ஸ் இருக்கு. Mongols close to the house. I'll deal with them. Stay back. Naszy samurai! Bastinczamy! No wonder they tell stories about you. Where's your house? Not far. Come on. Here we are. Let's get inside. You seem too kind to be the ghost. But the way you killed those Mongols... I do what I have to for Tsushima. The truth is, we're both survivors. We have darkness in us. If we didn't, we'd be dead. Sensei Ishikawa said something similar. But it sounds more natural coming from you, Tomoe. Ishikawa always said, I underestimate my opponents. I don't have an arrow in my back. Why not? The Mongols turned against me. After you trained them to slaughter our people. A mistake I tried to fix. But I can't kill all my archers. Not alone. You need me. And the sensei. But we don't need you. I know where they'll attack next. We can ambush them together. You get the victory, I get revenge. I'll talk it over with Sensei Ishikawa. Jin, you can stay the night. No, Tomoe. I can't.
டேய் இவ்வளோ நேரம் அவ கூட தான் இருந்தானடா அட பாவிங்களா. இது அந்த இது வந்துட்டியா இச்சிகா வந்துட்டியா? டொமோய் கூட தான் இவ்வளோ நேரம் இருந்திருக்கேனே. அவ தான் டொமோய். அந்த பனி டைம்ல அவதான் கொஞ்சம் அந்த மூஞ்சி எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த அம்பு வச்சு சண்டை போட்டு இருந்தால அதுக்கு முந்தின மிஷின்ல நம்ம கூட எங்கடா இந்த மண்டை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது. She's hiding in the north. The Mongols turned against her. If you saw her, why is she still alive? Her archers are preparing a massive attack. She wants the three of us to wipe. பேட்மேன் பிளாட்டினம் பண்ண போற சொன்னால அது அந்த கேமே நான் 50 நாள் தான் ஆடிருக்கேன் 50 hours. ரைவல் 63 hours ஆட்டடா. சூப்பரா. இவன் அந்த டைமுக்கு நான் கரெக்ட்டா Or she needs both our heads to get back in the Mongols' favor. She could have killed me, Sensei, but she didn't. ஆனா பேட்மேன் தான் ரொம்ப நேரம் I have never been rewarded for trusting Tomoe. I don't trust her. But we need what she knows. And I believe she needs our help. Then she's a fool. And we finish this. I'll do whatever I can to help you. Heard the எதிர்பார்க்காததெல்லாம் நடக்குதுடாடி. Expect the unexpected. Must over the storm, like the sky was ripped open. இன்னும் யூனாது வேற 4 மிஷின் This is இருக்குடா. far from over. You sound sure. There's too much instability. Still have bandits. Ronin. Who's to say one of them won't try to take Tsushima now? Sakai, You have word from Tomoe? the three of us will meet. Then she'll reveal where and when her archers plan to attack. You think she'll tell us the truth? We'll find out. And Sakai, there will be no room for error. I came prepared, Sensei. Let's go. Where are we headed? North of Umugi Cove. She sent word to meet at an old gambling den. Might be a good spot for an ambush. We have the advantage. The Mongols turned against her. She is desperate. Desperate enemies are dangerous. Because they are unpredictable. But Tomoe has two choices. Enlist our help or betray us. You spent time with her. What do you think? She can help us wipe out her archers. The risk is worth it. You're gambling with your life. She could have killed me in Jogaku. And lost me. This way, she gets us both. If she doesn't ambush us, we hear her out.
And if this planned attack is real, we cooperate. After that, we'll deal with it. She betrayed her people. முக்கிய கேம் அது இன்னும் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. இன்னொரு 4 மிஷன் இருக்குது. எப்படா நீ ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்ச முதல்ல? தெரியலையே. இன்னொரு 4 யூனாது மட்டும் இருக்குது. இவன் ஒண்ணு இன்னொரு 4 யூனாது. அதோட இத முடிச்சுப்பேன். 7 மணி நேரமா உட்கார்ந்துக்கற. 7 மணி நேரமா போய் நிக்குது. ரைட்ரா. She will answer for it. நானே இப்ப நீ சொல்லி தான் டைமிங்கே தெரியுது. உங்களோட டேல் தான கடைசி டேல்ஸ் இதெல்லாம். What will you say when you see her? You don't want answers? You haven't spoken since she joined the enemy. Any chance of talking ended the moment she took. இவங்க எல்லாரும் சைடு டேல்ஸ். இவங்க எல்லாரும் முடிஞ்ச பிறகு அவ்வளவு பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது. சைடு மிஷன்ஸ் தான் இருக்கு. அது ஒண்ணும் அவ்வளவு பெருசு இல்ல. அது வேணா நாளைக்கு உட்கார்ந்து சொல்லுங்க. Getting close. Eyes open. We go on foot from here. இஷிகாவாவுடைய கடைசி டேல். சின்சி இஷிகாவா. Stay low. A lot of places to hide archers here. That's the gambling den. No Mongols. That we can see. Stop here. That outcropping to the right. I'll position myself there. Then you... Sensei Ishikawa! Jin! If I was here to kill you, you'd already be dead. Get over here. You should wait out here. Not a chance. Stay alert. Sensei. Jin? Always so sure of yourself. The one thing you never had to teach me. Your archers are planning an attack. Where and when? Umugi Cove. Heading there now. Why tell us? The Khan betrayed me. I'm taking my archers away. And if we don't help you stop them, they'll wipe out Umugi Cove. I don't believe you. பண்ணுவோம். Do nothing. And watch what happens. Damn it. The Mongols followed me. Damn you, Tomoe! Tomoe! You betrayed us! They seem like my friends. ரம்யா நீ காமிக்குது அதனால வேணாண்டா வரல எங்க போட்டு பா நீங்க போயிட்டு போ ஒரு அல்டிமேட் பர்ச்சேஸ் ஐட்டம் ப்ளே ரவுண்டு உங்களுக்கு ஒரு மேட்ச் போட்டால் முடிச்சிடலாம் 100 கூட போகிறோம் மேட்ச் எல்லாம் திடீர் க்ளோஸ் பண்ணுறா அதெல்லாம் இப்போ இதாக போகும்போது அதை ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க No more traps away. This wasn't a trap. She fought back against the Mongols, Sensei. To deceive us, so we lower our guard. If I want to put an arrow in you, there's nothing you can do to stop me. Enough! Umugi Cove could be under attack. We need to move. Fine. But if Tomoe even breathes wrong, I'll put her in the dirt. Both of you. This way. Saving Umugi Cove won't make amends for your crimes, Tomoe. They forced me to teach a way of the bow. Did they force you to kill your own people at Fort Nakayama? They were being tortured. I offered a quick,
Painless death. You The Mongols spared me. I won't apologize for surviving. Mongol patrol. I've got them. ஆமா இந்த ஜெட்ல டான்ஸ் ஆடுறது கேம் இருக்கா? What the fuck? What's the best route to the coast? If they see us headed for Umugi Cove, Tomoe's soldiers could be alerted. Agreed. We should stay off the roads. ரொம்ப வருஷமா எனக்கு ஒரு சீரிஸ் பயங்கரமா பிடிக்கும். எனக்கு எப்ப சீரிஸ்ல கேம் இருக்குன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது. How did you find my camp in Akashima? Your people attacked me. We tracked them. I told them to avoid you two. I had plans for a dozen more camps. I'm glad they ignored your orders. I lost control. By the time we set up in Kushi, I wasn't in charge. More ahead. Take them. Move! For God's sake! 2010 விட்டானா என்ன? Ready? Oh my god. முடிஞ்சு வா புள்ள. ஆனா MVP எனக்கு கிடைக்கல. Sound like Sensei எனக்கு என்ன MVP தரல? Scout. கொலை பண்றா. 8000 ஹீல் பண்றீங்க. Tomoe, you said you lost control of the Mongols in Kushi, but a woman saw you there with them. Woman you burned alive. That was not my doing. Not with your bow, but you trained her killers. Most of the time, சூப்பர் கேம்டா. I convinced them to சீரிஸ் spare சூப்பர் lives. சீரிஸ் அது பிரசன்ட் கேக்குறது. என்னது? சீரிஸ்ல கேம் இருக்கு. வாவ். என்ன கேம்? Over here. Get down. சீரிஸ்ரா அது சீரிஸ்ரா. பேரை சொல்லியா? சீரிஸ் பிரேக்ன்றேன். அது என்ன தூக்கி இப்பதான் சொன்னேன். இப்பதான் அவ்வளவு நேரமா பிரிசன் பிரேக்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் இங்க காது கேக்கல. நான் சொல்லல. மூடு. காதுல என்ன தூக்கி வச்சிருக்க? நீ இப்பதான் சொன்ன. பிரிசன் பிரேக்னு ஒரு கேம் வந்திருக்கு. But I lost it. Didn't think to mention that earlier. I'm mentioning it now. Wait here until nightfall. We can use the darkness to our advantage. Will they attack the cove before then? No. They'll position archers. Make sure no one gets out. Plan their slaughter. Get some rest. I'll keep watch. 6:40 என்ன வருது? என்ன வருதா? மார்க்கா தெரியாத. வருதா அங்கிள்? Sun's down. Ready? Tomoe, you're in front. The sensei and I will follow. So you can stab me in the back? If the Mongols spot you first, we get out of sight and drop them. Let's go. Stay close. Don't let her out of your sight, Sakai. I can hear you, Sensei. Good. Mongol lookouts ahead. Jamie, you take one. I'll take the அது other. என்ன ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்கார்ந்து பார்த்தியா? மாட்டல்ல. கேம் ஓபன் பண்ணிட்டு வாடா. பாத்தீங்களோ? More on the way. Hide yourselves. Kan jag got Tomo dik bossnik med det krujen. Dagoro, not there. Och sådden, ende sonor serem stebbe. ஹோம் தியேட்டர் வராது. On your mark, Sakai. Don't miss, Sensei. You took that last one with the circling falcon shot, Sensei. You saw that?
change your form too. I shift the right hand down, so when you release... Nobody said this would be easy. We get in a fight here, your archers will be alerted. Start the attack before we reach the cove. What do you think, Sakai? Follow my lead. Don't fall behind. விடாமுயற்சி அவன் எனக்கு பார்க்கக்கூடாதா? இது தெரியாம செயின் அசசிலேஸ் தான் பண்ணி மாஸ்க் காட்டுங்களா? எதுவும் பார்க்க நினைக்கிறான்டா அவன். யாருடா அது? அந்த இது ஆமா அதையும் வேற மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் டைம்லாம் அப்படி காலைல ஓப்பன் முன்னாடி வருமா முதல்ல due to the technical issue அப்படின்னு வீடியோ வரலாம். The trailer has been uploaded. Will be uploaded no. ஆயிடுச்சுடா டைம் டேய் ஒன்றும் காசு ஆகல போட்டு அழுத்தினே இருந்தேன்னா யாரு ஒரு 2 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் டைம் கொடு அப்லோட் ஆகணும் வந்துச்சுடா வந்துருக்குடா நான் பார்க்கணும் அதை ஃபர்ஸ்ட் சன் டிவி வீடியோஸ்ல போய் பாறா சன் டிவில வீடியோஸ்ல போய் பாறா அதுலயே போய் பாறா சன் டிவி தான்டா போடா வந்து போடா வீடியோஸ் போடா சரி என்ன இவ்வளவு லேட் என்னடா போட்டதே போடுறீங்க My archers. The moment we attack, they'll retreat into town. Use it to defend against us. Innocent people will die. See the barrels in their carts? I'll circle behind. One flaming arrow. Once you shoot, they'll be on you. If you stay back in the tree line... I might miss. I need to get close. Let me undo the damage I've done. Go. You trust her? I trust her desire for revenge. So that's how she stayed one step ahead of us. You taught her well, Sensei. I know. Get ready. Now!
என்ன கொலையா? Not bad, Sakai. Where's Tomoe? I don't know. Was she wounded? Tomoe! Near the end of the fight, I saw her by the archway over there. That leads straight into Umugi Cove. If any Mongols try to retreat that way, maybe she gave chase. Tomoe knows that killing her archers won't erase her crimes. But she got her revenge. Is that all she got? She fought alongside us. That will mean something once we defeat the enemy. Forget the Mongols. What does she want in Umugi Cove? There's not much here besides thieves and cutthroats. Damn it, and smugglers. She needs a boat to get off the island. You there! Yes, my lord. Did you see a woman run through here? A warrior. She was headed for the beach. This way! Tomoe played us for fools. She helped save Umugi Cove. The Mongols were hunting her. We gave her safe passage to a way off the island. We're always one step behind. But there's still time to stop her. Can't believe the Mongols have left us alone for this long. We're not accepting these. Wait. Sensei Ishikawa, we have judged each other harshly, but the Buddha tells us that our greatest enemies can be our best teachers. I am grateful for your teaching and for the chance to fight by your side a final time. I have been your student. I would have become your daughter, but the way of the bow is behind me now. What lies ahead? I am like an arrow shot from a bow. Who knows where the wind will take me? It's over. Maybe she'll reach Kyoto after all. If she were anyone else, I'd say that's impossible. We still have a war to finish, a home to rebuild. I have no more lessons to give in this life, except one. Promise me you won't repeat my mistakes. I promise, Sensei. அவன் என்ன பெரிய ஃபேமிலி அவங்க அப்பா பேரை வந்து இது பண்றது தான் உன்னோட இது ஓகேவா ஆனா இவனுக்கு ஸ்டோரி முடிக்கல அதோட லூசு ஃபைல் அதுதான் நான் சொல்றேன் பார்ட் 3க்கான லீடே எப்படி விட்டு போறாங்கன்னா நார்மலா ஏதோ ஒரு மாதிரி விட்டு போறாங்க சும்மா விட்டுருப்பாங்க அதுதான் ஒரு கம்ப்ளீஷனே இல்ல படத்துக்கு பார்ட் 3ன்றது நீ எப்படின்னா திடீர்னு வந்து 2ஓட ஸ்டோரி மொத்தமா முடிச்சு அவளோட ஃபேமிலி சேர்ந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி திடீர்னு அது ட்விஸ்ட் மாதிரி கூட இல்ல அது ஆனா அந்த வீட்டு கூட காப்பாத்துற ஃபைட் பயங்கரமா இருக்கு என்னாச்சு ட்ரைலர் இருந்துச்சு எதுல இந்த ஃபைட் Doing good. மூவி வந்து ஆனா வந்து ஏதோ ஒரு மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க என்னடா காணும் கிணத்த காணும்
படம் ட்ரெயினே போகுது சொல்ல வேண்டியதுதானே? Yuna, February I didn't expect to find you here. திரும்பவும் டியூ டு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ தான்டா. Who did this? Mongol warlord, Altan. I heard stories coming out of Otsuna. He's terrorizing everyone, stealing food, medicine, slaughtering families. If anyone fights back or tries to run, They get butchered. Like animals. an old friend of mine runs the inn down the road. I can't leave her with them. We'll find your friend and put an end to this warlord. The tale of Yuna. முன்னாடி மொத்தம் 4 இருக்கா? வேலைக்கு நம்பர் தான். The inn's this way. Who's your friend? Her name's Ichi. I've known her since I was a child. She taught me how to survive. Have you seen her since the invasion? No, I haven't seen her in years. We should scout the inn. We'll have the best view from over here. That man might tell us what to expect inside. Better talk to him before they come back. Samurai, what do you want? I've come to help. You shouldn't be here. If they see me... We're looking for Ichi. She runs this inn. Have you seen her? God, help! There's trouble! Get ready! Ichi! Ichi, where are you? ஒனியா ஈச்சியா? Yuna. Ichi, you're alive. Why are you here? We came to save you. You've killed me, Yuna. I was keeping the invaders drunk and distracted. But when Altan hears about this, about what you've done... You were working with the Mongols. To survive. You should have fought back. And you should have run away. Like you always do. She risked her life to save you. Do yourself a favor, my lord. Keep away from that one. Ichi, we can protect you from Altan. Just tell me where to find him. No one knows where he is. Not even his men. But if you really want his attention... Tell me. Find his most valued allies. The Japanese slavers who do his bidding. Make an example of them. And Altan will find you. Who are these slavers? Ask Yuna. She'll remember. I don't know what happened between you in the past. But she only wants to help. Yuna had her chance. What did she tell you? Not enough. If we want to draw Altan out of hiding, we have to earn his attention. The ghost can manage that. Where do we start? We hurt Altan's closest allies, Japanese slavers. The Mamashi brothers. Ichi said you know them. I bet she did. Those 3 bastards run a farm near the river. When you're ready, meet me there. We'll do this together. I will. Thank you, Jin.
திரும்பி என்ன 4 இருக்கு இவளுக்கு You made it. Looks like a fortress. The Mamushi brothers don't want anyone to see what goes on behind those walls. They're running a slave camp. You've been inside. Taka and I are the only ones who ever escaped. When were you imprisoned here? A lifetime ago. Taka and I were still children. Do you remember what happened? Every moment. Kichizo's beatings. The stink of Manzo's breath. And Taizo's filthy little hands. If we kill them, we'll send a message to their master. Draw Altan out of hiding. Let's go. What is this? A statement to anyone who thinks about escaping. Mamushi brothers were always cruel, but never like this. Altan brings out the best in people. Jin, I can't do this. I can't go back in there. You don't have to. Stay here. I will deliver your vengeance. Make them suffer, Jin. Taka. For every scar they gave us. For every head they collected from the tired workers who just asked for more water. Make them suffer for me. I can repay their cruelty and take their heads. That won't be enough. Not after Altan pushed them to this. I will kill them where they sleep, without being seen. Show Altan that no one is beyond the reach of the ghost. The Mongols won't sleep for a week. Do it. Jin, if it goes wrong in there, don't let them take you alive. இல்ல எனக்கு இன்னும் பெண்டிங்ல இருக்கு நான் முடிச்சிட்டு வரேன் தெரியுது நான் கேம்ல தான் இருக்கேன் நான் ஒரு ஓவர் லெவல்ல பேசுறேன் கேம்ல You deserve worse. Now for your head. Spectre Prime Spectre வச்சிருக்கேன். Primeல ஷெரிஃப் தான் கேட்டிருக்கேன். 2 brothers to go. Don't hurt me, please. I won't tell anyone. You're safe here until I deal with your captors. Trailer. Wow, sounds cool. Here even Tejo. Neon already performed. Under that one. Negumbe. Infamous.
இன்ஃபேமஸ் ஆர்டர் பண்ணடா. இன்ஃபேமஸ். அவன் எவ்வளோ வாட்டி சொன்னான் ஆடுறான்னு. நீ ஆட்டி எல்லாமே எனக்கு வராதுயா எம்பிசிக்கு வந்தா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இருப்பேன் அந்த கேம்லாம். இருக்கு கேமே ஆடலப்பா. நான் இன்னும் அதெல்லாம் ஆடலப்பா. அதான் ஆடி முடிச்சு. அதான் இப்போ எழுந்திருக்கேன் ஒரு கேம் ஏற்றிருக்கேன்டா. ப்ரிசன் பிரேக் 2000. சூப்பராக இருக்கணும் அது சீரீஸ். ஏன் கத்துற? ஓ சிங்கிள் மாத்திரீங்களா டேஷ் இப்போ திரும்பி? சிங்கிள் டேஷ் அந்த ஒருத்தன் இவன் இருப்பானேடா இப்போ ரேடியன்ட் நம்பர் 1 வந்தானே போன சீசன். ஒரு யூடியூபர் இமிட்டேட் பண்ணுவானே ஒவ்வொரு கேரக்டர். With the Mongol forces, we could overtake the main roads, dominate the trade routes. Don't give me that look. No Tom will want his cut. Well, why should he get anything? We feed the troops. That puts you in our pay. I have money to keep the money for myself. Your head for your cruelty. One brother left. சேர போறீங்களா இல்லையா? இப்போ நான் பிரைண்ட் போட்டு வரியா அந்த பக்கம்? டபுள் பீக் அங்கிள். பேக் ஸ்டாப். ஸ்பைக் டவுன் ஏ. கன்னர் பேக் ஸ்டாப் தான். நாயா சாட்டே இது. இது புறா அதுவும் பாடுது. ஏய் ஆமா அப்படிதான். நான் எப்டெட் சரி சொல்லு கொஞ்சம் பாடி கேட் தான் பட்டது. அவளோ 110 104 செட்டா. Take it. Take it. Sudaga. Can't produce today's rations. But her gut
ஆமா அங்கதான் போகணும். I'll take your head. Leave the rest for the insects. That's the last. Now to get back to Yuna without being seen. கண்ணு எடுத்துக்கோ. அங்க போறது மேலதான் இருக்கு. டீ எழுதிருப்பேன் பக்கத்துல தானே இருக்கு. டீ எழுதி வர வச்சிருக்காரு. நோட் போடுற மாதிரி தான் இருக்கு. பிளேண்டடா கவர் ப்ளீஸ் ஒரு கவர் நான் எப்படி இந்த முடியும் அவன் இது போட்டான்ல எப்படி போ கண்ணா ஆயிட்டாங்க போ போட்டுருக்காங்க மண்டே கையோடு எடுத்து Is it done? They'll never take another slave. Tell me they suffered. Not as much as they deserved. But all of Otsuna will know what became of them. All the horrible things they did. For years. And I knew. I never did anything. We can do something now. It's time we sent Altan a message. Written in blood and covered in flies. Let's draw the Mongols out. Send our message. I want to watch. We'll hide in the tall grass. I'll get their attention. Look at them, running like scared dogs. Altan will hear of this. But it won't be enough. All the slaves in that farm came from one man, the Black Wolf. Then we'll hunt him down and bury another one of Altan's friends. I'll find the Black Wolf along the coast, near his old hunting grounds. Look for me there.
Faster, Eze. அவன் அழகான காவல் மாதிரியே கேம்ப் அடிச்சு யாருக்குமே தெரியாம கடைசியும் இல்லைன்னா ஏசி அடிக்கிற மாதிரி உட்காந்து Yuriko used to take me to the onsen when I fell sick. One time I faked a cough and spent the afternoon soaking. She must have seen right through me. But she didn't care. clear பண்றானுங்களா I'm clearing it. Jill. What is it? A child's doll. Stained in blood. The Black Wolf enslaves children? Yes. Then he sells them to the Mamushi brothers. Where is he? His camp's down this path, but it's crawling with Mongol guards. Then they will die with him. I need to be the one to kill the Black Wolf. I had a chance a long time ago, but I couldn't. Hello. I can help you. We'll attack head on. Let him know we're coming. Hello. Hello. I want him to feel helpless, paralyzed. He will. By the time we're finished, Tan will feel the same. ஆமா bro, பெரிய ஆளு நீங்க யூடியூப் சேனல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. சொல்லுங்க அப்படினா யூடியூப் சேனல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. மதியானமா லைவ் போட்டுருக்கீங்க. மதியானமா? ஏய் விடாமச்சி ட்ரெய்லர் வந்திருக்கியா? எங்க பாத்துட்டு வரேன். நான் பார்க்கல. முடிச்சு தான் போய் பார்க்கலாம். Mongol. If he sees us, he'll warn the others. Leave it to me. Black Wolf's camp is through the trees, on the coast. Let's go. You know this place well. Taka and I came here after we left Yarikawa. I thought it was a refuge. I was wrong. ஏய் அழுத்து போறேன்னு சொல்லி அவனை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. Be clear. நல்லா ஆடுறானுங்க டெங்கு டெங்கு டெங்கு.
I don't see the black wolf. ஏன் பார்க்கல எங்க இருக்கான் அவன் Coward likely fled. He can't get away. Wait, that Mongol ship offshore. He may be inside. We can use that rowboat. Quickly. Where is he? Mongol screams will draw him out. Whatever you think I've done, Altan forced me. You enslaved children! No, You've done it for 20 years! You held me and Taka captive, sold us to the Mamushi slave farm. Taka. He was my favorite. But the way I remember it, you brought him to me. I didn't know. You know, he's yours. Are you alright? Let's get off this boat. அது வேணாம் கவர் குதிரை பக்கம் வச்சுக்கணும் Altan will see this and know we're coming. He'll be forced to act. Jin, what the Black Wolf said was the truth. What do you mean? I met him when we came to Otsuna. He offered me food and a place to stay. I asked if I could bring my brother. He got us drunk. And then Taka doesn't remember, but I do. I was frozen. I could have killed him, saved Taka. But I was too scared. It's not your fault. Because of you, you'll never hurt another child. I need some time. I'm going back to the inn. I'll see you there. Message on blade. That's all. Quickly, Corsair!
ஏய் எட்டி போகுது. எடுத்து போய் வெச்சுங்க. What happened? Altan got our message. This was his answer. He said to meet him at a camp near the Kushi border. You'll pay for this. We will bring him to justice. You've brought nothing but death. It is our duty to exact revenge. We'll take it from Altan or die trying. That's the duty of a samurai. Yuna's just a thief. And thieves have no honor. We'll make this right. I swear. Your promises are just like you. Worthless. Let's get the horses. கேக்குது கேக்குது சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இப்ப சொல்லுடா ட்ரைலர் போட்டல அத குறச்சிட்டியா எது காப்பிரைட் சொல்லி குறச்சிட்டியா புரியல காப்பிரைட் சொல்லிட்டு குறச்சியாடா சவுண்ட அப்புறம் சவுண்ட் எப்போது கம்மியா வச்சிருக்கியாடா உன் சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா கேம் சவுண்டுக்கும் உன் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு அவர் பேசுறது கரெக்டா கேக்குல உன் சவுண்ட் எப்பவுமே நார்மலா ஹையா தான் இருக்கும் கம்மியா தான் வச்சிருப்பேன் கேம் சவுண்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாயிருச்சு ரொம்ப எட்டுலோ டேய் பின்னாடி அது பாரு என்னடா போன் செத்துறோம் சூப்பரா இருந்திருக்கும் என்ன கிளிப் ரெஸ்ட் போய்ட்டாங்க டேய் பிளாக் You know we're riding into a trap. புரியல என்னடா வீடியோவா ruination phantom வாங்கி போடு ruination phantom I know. I owe it to Ichi. Our focus has to be out. அசலடா None. Whatever happened between you and her, they can't get in the way. You don't understand. Ichi was a slave at the Mamushi farm. It's where we met. She looked out for me and Papa. Shielded us from the worst. She's the reason we escaped. She chose to do that. You don't know her anything. That's not all of 80 stun ஆயிட்டான் அவன் We swore to get out of that place together. One moment, we were all running. The next, Ichi was screaming. And I kept running. I abandoned her, Jin. I owe her my life. You were right to run. I saw what kind of men those brothers were. If you tried to fight them, they would have killed you. Is running part of the samurai code? You were children. Sometimes running is the only way to survive. What's done is in the past. You have to let go of your guilt. Get in the way when we face our time. Anything gets in my way. இங்க வந்து பிளைண்ட் அழுத்த போட போறியா அதுக்கே இல்லையா ஐசோ இங்க This is it. Be careful. We don't know how many men Altan brought with him. Where the bastard's hiding. Fight me! அங்க கூட இருக்கலாம் பார்த்து அவன்டா அவன் அழுத்தி கொஞ்சம் ஜஸ்ட் எப்படி போட்டானா இப்படி கிராஸா போட்டான் ஆனா இந்த முடிவு உட்காந்துருக்கேன் கண்ணு வாங்கி போடுறான்
ரன் பண்ண முடியாத நிலைமையில இருக்கு கோபால். பாக்கவே ரன் பண்றா. எல்லாம் இன்னைக்கு ஆடுற அப்படின்னு. சொல்லுடா சொல்றா. செத்து ட்ரிபிள் கில். யோ ககாஷி ஆனா பைட்டோட உச்சக்கட்டையா நீ? டிராப்ல இருக்கா டிராப் ஏ டிராப் மேல. நான் பாக்கவே இல்ல. நீயா கண்ணா ட்ரை பண்ணுங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல தெரியுமா? இது வேற ஒன்னோட பிளைண்ட் கிரனேட் எல்லாம் பறக்குது இந்த இடத்துல. ஏன்னா அவன் ஐசோ அங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சேன் மினிமம் பார்த்துதான் அதுக்கும் சேர்த்துட்டான் ஐசோ. நான் ஆப்ட் செக்ல போட்டுட்டேன். ஆப்ட் செக் கூட சேர்த்து போனேன். வாங்கி கொடு. கையில இருக்கான். கையில இருக்கான். ஓகே பிளான் கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. பொறுமையா ஆடணும். ஆமா பின்னால வரலாம். இங்க வந்துட்டான் அவன். அவன் T5 இங்க வந்துட்டான்டா. ஷார்ட் கனெக்ஷன் நின்னுக்குறான் சர்க்கிள். ஓய் உனக்கு சார்தா. Termun vai starla. அழுத்தாடுறேன். பிளைண்ட் அங்கதான் இருந்தாங்க. பாண்டியே தான் இருக்காங்க. அடவும் போறாங்க. போலாம் போகுது. I can cut down your men all day. அல்ட் போடுறியா? ஆட்டோ ஹெட் போடுறியா? என்ன உள்ளது? அல்ட் போட்டுனா ஒன்றும் மாட்டிப்பான்ல. எல்லாம் எவன் தான் நினைக்கிறேன். இதுதான் லெஃப்ட்ல சைட்டு தான் நினைக்கிறேன். குதிக்கிறான் அவன்கிட்ட. அல்ட் போட்டுருவனே. ஆல்ட் பண்ணு. என்கேஜ் அங்க பாக்ஸ் பண்ணி இருக்கான். இங்க ரைட்ல பாக்ஸ். Altan. With another pack of dogs. ஒவ்வொரு மட்டும் போட்டுருந்தாங்கன்னா சரி நீ பாக்ஸ் படி சொன்னோனே நான் இந்த பாக்ஸ் தான் பார்த்தேன். இந்த டெட்ல பார்க்கல. அங்கதான் அடிச்ச நீ கரெக்டா தான் அடிச்ச. நான் அங்கதான் சொன்னேன். நீ அதான் சொன்னியா? ஆமா அது பின்னாடி தான் நான் பார்த்தேன். இவன் சைஃபரோட இதுல இருந்து பார்த்தேன். இந்த இடத்துல யாருமே பார்க்கல. நான் You murdered your own people. The Mamushi brothers and the Black Wolf are traitors. Is that your excuse? Your reason to become the ghost and kill? No wonder the Straw Hat Ryuzo turned on you. Enough! It's time to finish this. எங்க போனோம்?
Do what you need to survive. I kill in service of the great peace. You kill in service of yourself. No more lies, Altan. I know what you are. கொஞ்சம் எக்ஸ்பி ஏற்றணும் 5 அல்டிமேட்டு பீனிஸ் ஆடணும் அப்புறம் பர்ச்சேஸ் ஃபார் டைஸ் அப்புறமா இது You killed Altan. But our people know what you did to the others. அது பண்ணிட்டோன்னா Now இவன் they're வந்துடுவான் afraid the ghost will come for them next. அவன்தான் ஆமாம் Good people have nothing to fear from me. What do you believe, Ichi? Are we monsters? I think you did what you had to. Goodbye, Yuna. Don't let what Ichi said bother you. I don't want our own people afraid of me. You can't expect everyone to understand what you're doing, or why. No. But I wonder if I've crossed the line. If we have, we are on the right side of it. ஆனால் எனக்கு பிரீச்சை பார்க்கும்போது இந்த நாய் சேகர் கிட்ட மாதிரி தான் நகசாக்கி அதே முடி நான் முடிக்காக தான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி தான் வச்சிருப்பேன் நாய் சேகர்ல பிரீச் வச்சிருப்பாரு வடி நோ நீ சைனாக்காரனா பிரீச் ரெண்டு அஜித் தானே டபுள் ஆக்ஷனா நோயா ஆமா திரிஷாவோட பையன் அஜித் இல்ல அங்கிள் பாக்க அஜித் மாதிரியே இருக்கான் ட்ரைலர்ல ஒரு சார் வர தண்ணி கொடு Doing good. Match found. Choose your agent.
ஏடா டாஜ் நானே எடுத்துட்டேன் டாஜ் ஆயிட்டு அட்டனாக்கு போய் அட்டை ஸ்பீடாக பண்ணிட்டேன். Single drop of merchant is selling cartloads to the Mongols. I've never told anyone this. I work metals, woods, cloth. Only the best for you. Farewell. Until we next meet, my lord. What about? Allow me to strengthen your armor, my lord. க்ரோ ஸ்ட்ரீட் இருக்குல்ல, க்ரோ ஸ்ட்ரீட் இருக்குல்ல, This will keep you safe. சும்மா எல்லாம் வீடும் காலி. Much better protection. You need more to make these improvements. I have no way to strengthen your armor. டபுள் ஆக்டிங்ன்றானுங்க. இது பாரு, ரீல் பாரு. ரீல் பாரு. ஏய் எதுக்கு டீகோட் பண்றன்ற வேலை கண்ட மணிக்கு சொல்லுவாங்கடா. படம் வரட்டும்டா, பாருங்கடா உட்காந்து பொறுமையா. பாரு பாரு. சரி பாரு. நீ திரும்பி இதை பாத்தியா? ட்ரைலர்ல இதே ஃபேஸ் தான் வந்தது தானே, ஸ்டாப் பண்ணி. இல்ல பார்த்துட்டு You honor me with your confidence, my lord. ancient tree differed in a new level, wondering what it could hold off him. Beautiful of it. Stop before this. பக்கத்துக்காரன் ஏய் வாடா வாட வேண்ட கேம் ஆடுறா. என்ன கேம் ஆடுற? எனக்கு லோடிங் ஆகலையா? ஏன்னா ஓடியா இல்லையா? ஆமா வந்துருச்சா? ஐயோ நீ வந்து ஷிஃப்ட் ஆளுக்கு இது அடிச்சிருப்ப. கொடுக்குறானுங்க.